Hola, chicos, ¿cómo estáis todos? Espero que os vaya bien a todos. Hoy vamos a ver una increíble historia de que pasaría si, pero antes de empezar, es solo una humilde petición de que si son nuevos aquí, por favor, suscribíos porque en realidad me motiva mucho a publicar más. Además, las historias de mi canal son completamente escritas por mí, así que si tenéis alguna sugerencia para historias de que pasaría si, por favor, decidme saber debajo de la sesión de comentarios. Ahora, sin más demora, empecemos. Y si Harry Potter fuera traicionado y desbloqueara el sistema mágico, el sigilo de la defensa absoluta. Harry golpeó el suelo lo suficientemente fuerte como para expulsar el aire de sus pulmones. Polvo negro le arañó la mejilla. El arco y su artina ondan temblaban en la distancia. Sirius se había ido. El pensamiento ni siquiera se sintió como palabras. Fue un impacto contundente en su pecho. Se levantó con manos temblorosas. Levántate, gritó alguien. Una voz masculina. Espera por el pánico. Podría haber sido Moody. Podría haber sido cualquiera. A Harry no le importaba. Se puso de pie tambaleando y miró fijamente el arco de piedra. El velo se onduló una vez. Como algo que respirara, y luego volvió a quedar inmóvil. La plataforma que había debajo brillaba débilmente con la luz mágica de la lucha. Sirius había desaparecido. Harry se tambaleó hacia adelante. Un brazo fuerte le rodeó el pecho. La tela olía a humo y a wolfsbane. Remus. Harry, no, luchó. Arañó a Remus Lupin como un animal atrapado. Le dolía la garganta. Se dio cuenta de que estaba gritando solo cuando se le quebró la voz. Sueltame. Se cayó. Puede volver. Está justo detrás. Déjame pasar. Una maldición pasó chillando junto a su oído, de un rojo brillante. Golpeó un arco de piedra y arrancó trozos de él. El polvo lo vio sobre ellos. Remus lo arrastró lejos de la línea de fuego. Harry se retorció, los talones arañando, pero sus piernas se sentían débiles. Como si lo hubieran golpeado con un maleficio de piernas de jelly que llegaba hasta sus huesos. Se ha ido, dijo Remus, y esas palabras expulsaron todo lo demás de la mente de Harry. No, todavía estaban luchando. Los hechizos destelaban por el salón del velo. Neville gritó desde algún lugar a la derecha. La risa loca de Bellatrix cortó el ruido como vidrio roto. Remus apretó su agarre. Harry se desplomó por un segundo. No porque lo aceptara, sino porque su cuerpo no podía decidir qué hacer. Sirius había desaparecido. Sirius acababa de dar un paso atrás. Un estúpido tropiezo a través de un trozo de tela. La cicatriz de Harry ardió. No era el pinchazo agudo habitual que conocía de los castigos y las pesadillas. Esto era una presión profunda y caliente que se extendía desde su frente hasta detrás de sus ojos. Alguien lanzó otra maldición. Moody rugió algo. Hermione gritó el nombre de Harry desde el otro lado de la cámara. Ese sonido lo hizo retroceder bruscamente. Si Sirius se había ido, entonces alguien tenía que pagar por ello. Harry se liberó de Remus de un tirón. No recordaba cómo. Un momento estaba clavado contra un abrigo gastado, al siguiente estaba tambaleando hacia adelante, con la varita ya en la mano. Con la respiración desgarrando la garganta. Bellatrix corría, con el cabello oscuro volando. Intentaba alcanzar el arco. Detrás de ella, un mortífago alto con más. Cara levantó su varita y se plantó entre ella y la orden. Harry levantó su varita con un gruñido que sabía a sangre. Stupefy. Su voz se quebró, pero el hechizo salió disparado, luz roja directamente hacia el mortífago. El hombre agitó su varita con un movimiento rápido. Una concha curva de color azul se colocó en su lugar. El rayo rojo le golpeó y se dispersó como agua lanzada contra un cristal. El mortífago ni siquiera se inmutó. Harry se quedó helado. Había usado ese hechizo tantas veces. En los pasillos, en las clases, en cada duelo que había tenido. Simplemente funcionaba. Ese era el punto. Gritabas. La varita hacia algo complicado por ti, y las cosas caen.
El hombre lo miro fijamente a través de las rendias de la máscara. Había un deje de desprecio en su postura que Harry sintió más que vio. Otro haquiza llegó a Harry desde el lado. Apenas logró levantar un encantamiento escudo a tiempo. Se dobló, el impacto le sacudió el brazo desde los dedos hasta el hombro. Se tambaleó. El mundo se inclinó. Esto no es suficiente. El pensamiento llegó con fría claridad bajo todo el pánico. Su cicatriz palpitó de nuevo, más fuerte. La visión se le nubló por un instante. Podía saborear el metal. Una luz verde parpadeó en el borde de la cámara. Alguien gritó la maldición asesina. Los hechizos volaban por todas partes ahora. Ginny y Luna estaban acurrucadas detrás de una losa queda. Neville trató de arrastrarlas más atrás. Collando. El mortífago alto captó la mirada de Harry y sonrió bajo la máscara. Harry no podía ver su boca, pero lo sabía. El hombre levantó su varita. Harry levantó la suya en respuesta por instinto. Pero en algún lugar del fondo de su mente, algo cedió. Los hechizos de varita rebotan. Lo había visto toda la noche. Escudos, deflectors, protecciones superpuestas sobre protecciones. Todo se estrellaba contra todo lo demás. Nada se quedaba, nada se mantenía absolutamente. Su cicatriz ardía blanca y caliente. Harry sintió una sensación de desgarro en la cabeza. No como dolor al principio, sino más bien como si alguien abriera una cortina que ni siquiera sabía que estaba allí. Su visión se distorsionó. El arco, las piedras quedas, la gente, todo se redujo y aparecieron líneas sobre todo. Luces finas, curvas, símbolos que nunca había aprendido y sin embargo sabía que había visto antes. Oyó a Hermione gritar su nombre de nuevo. No pensó, no buscó un haquiza específico. No había Latin en su cabeza. Solo había un deseo desesperado y absoluto. Proteger. La palabra no era inglesa en su mente. Era una forma. Era la idea de detener todo a la vez y no dejar que pasara nunca. El ardor de su cicatriz explotó. Una marca brillante se desgarró de su piel, justo en el borde de la cicatriz del rayo. Harry no la vio como un dibujo. La experimentó. Líneas que se curvaban sobre sí mismas. Un círculo que no era exactamente un círculo, marcas más pequeñas pegadas a él como ganchos. Un celo, pensó una parte de él, aunque no conocía esa palabra. Algo se estrelló a su alrededor. El aire retumbó, polvo y chispas salieron disparadas hacia afuera. El suelo tembló. Harry cayó de rodillas cuando la luz brotó de su cicatriz, corrió por su rostro y se extendió por la piedra con rapidez. Un anillo de marcas brillantes estaló a su alrededor en un amplio círculo. Se elevó en un instante, una alta pared translúcida que lo envolvió a él, a Hermione, a Ron, a Neville, a Ginny y a Luna. Un haquiza le golpeó antes de que nadie pudiera gritar. Fuego verde se estrelló contra la superficie desde el exterior. Por un momento Harry vio cada hilo de esa maldición, la ma en que quería legar y desgarrar la vida de él. Entonces algo en el cielo le respondió. La maldición asesina se deshizó. No se desvió, no rebotó. Se rompió. El color se drenó en las runas, que se iluminaron por un segundo. Luego regresaron a su brillo constante. El mortífago que la había lanzado retrocedió bruscamente. Su máscara se volvió hacia la barrera y Harry casi pudo sentir la conmoción del hombre. Siguió otra maldición. Purpura esta vez. Golpeó con un chasquido. Lanzó chispas en todas direcciones. Luego se apagó como una vela mojada. Dentro del círculo, Hermione agarró el brazo de Harry. Harry, ¿qué has hecho? Gritó ella por encima del zumbido en sus oídos. Él negó con la cabeza. No podía responder. Su corazón latía tan rápido que le dolía. Cada respiración le raspaba el pecho. Su cicatriz se sentía como si la hubieran talado. Ron se levantó del suelo junto a ellos, con los ojos muy abiertos. Que esa barrera zumbaba, un sonido bajo y constante que hizo que a Harry se le pusieran los dientes de punta. Las runas que la hacían parecían moverse, las patronas cambiaban y se recomodaban.
no eran aleatorias, podia decir eso. Tenían orden, capa tras capa, fuera, los mortífagos habían dejado de cargar. Uno cerca del arco intento una maldición explosiva dirigida al suelo bajo los pies de Harry. El Hakiza golpeó la piedra justo delante de la barrera, luego se arrastró por la superficie como una línea de fuego hasta que un grupo de runas lo absorbió. El hombre maldijo, su voz resonó por la cámara, fui asustada. Que ha hecho? Gritó otro mortífago. Protección sin verita, dijo un tercero. Pero le temblaba la voz. Los miembros de la orden que se habían estado batiendo en duelo cerca se detuvieron tambaleandos. Kingsley bajó su verita un poco, con el sudor brillando en su rostro. Tonks tropezó con un mortífago quedó y se quedó mirando. Moody maldijo en voz baja. Nunca había visto algo así, gruñó. Las runas a su alrededor se iluminaron de nuevo cuando otra ráfaga de maldición se estrelló contra la barrera. Algunas de los mortífagos, otras de miembros de la orden aterrorizados que no habían ajustado su puntería a tiempo. Cada Hakiza se disolvió en el momento en que tocó la luz. Harry lo sintió todo. Cada vez que la magia golpeaba la barrera, una pequeña sacudida subía por el suelo hasta sus rodillas y luego hasta su pecho. La energía no se desvaneció. Se movió. Dentro del patrón. A través de él. En algún otro lugar. Su visión se nubló. El sudor le entró en los ojos. Parpadeó y no vio la cámara, sino los patrones que había debajo. Líneas de luz, estiradas entre puntos. Marcas que servían como anclas. Símbolos de movimiento. Símbolos de fuerza. Símbolos de algo más profundo que no podía nombrar. Hermione lo sacudió. Harry, hablame, no lo hice, no lance nada, logró decir. Las palabras entrecortadas y lentas. Simplemente, salió. No podía dejar de mirar la barrera. No era solo una pared. Era toda una estructura, una forma cerrada que sabía lo que se suponía que debía hacer. Defensa absoluta. La frase permanecía en su cabeza, solida y pesada. ¿De dónde venía eso? Le temblaron las piernas. Se dio cuenta de que seguía de rodillas. Tenía las manos en el suelo. Los dedos presionados contra la piedra que vibraba con energía almacenada. Había marcas bajo sus palmas. Los giró ligeramente y vio débiles líneas grabadas en el suelo mismo ahora. Arrastrandos hacia afuera desde donde estaba rodeado, parte del anillo más grande. Brillaban más intensamente donde su luz de cicatriz había tocado por primera vez. Esencia. La palabra su, argió de algún lugar que no eran sus pensamientos habituales. Se sentía bien, la barrera estaba llena de energía. Contenía energía, extraía poder de todas partes a la vez y lo alimentaba en el patrón. Alguien del exterior intentó aparecerse más cerca, un chasquido agudo y una torsión en el aire. La barrera se encendió y el intento fracasó, arrojando al presunto intruso a unos metros de distancia, de vuelta fuera del anillo. Cayó con fuerza, maldijo y se escabulló. A Harry se le revolvió el estómago. No sabía cómo detenerlo. El dolor en su cabeza aumentaba con cada segundo. Ya no era puro dolor. Era presión, información. Su cicatriz ardía con números, proporciones y líneas. No podía ver los dígitos reales, pero sabía que eran cálculos. Distancias, ángulos, la fuerza de los hechizos, la densidad de magia en la habitación. Esto me va a matar. El pensamiento llegó tan claro como cualquier hechiza. Miró hacia arriba. Hermione estaba rodeada cerca ahora. Ron estaba agachado al otro lado, con los hombros tensos. La verita medio levantar por si alguien intentaba pasar. Ginny y Luna se acurrucaron detrás de ellos, ambas con los ojos muy abiertos. Neville miró entre la barrera y Harry C. On la expresión de alguien que acaba de ver a un dragón aterrizar en un aula. Harry, tienes que apagarlo, gritó Hermione. Si lo que sí, tienes que detenerlo antes de que te agote. ¿Cómo? Dijo entre dientes. No lo sé. Lo hiciste una vez, puedes deshacerlo. Fuera de la barrera.
Moody disparo algunos hechizos controlados contra los mortífagos que se habían quedado congelados por la conmoción. Dos caeron con fuerza. Kingsley y Tonks aprovecharon la oportunidad para avanzar. La mayoría de las figuras enmascaradas corrieron. Bellatrix no lo hizo. Ella estaba de pie cerca del borde de la plataforma de piedra queda, mirando la barrera con evidente delight. Oh, mira eso serio. Que nos has traído, Potter. Que encantador truco nuevo es este. Sus ojos brillaban con un interés brillante. Y habido que hizo que a Harry se le erizara la piel. Remus dio un paso hacia ella, con rabia en el rostro. Otro miembro de la orden lo agarró del brazo y lo tiró hacia atrás, murmurando algo urgent. Ari no pudo war las palabras por el zumbido de la barrera y el martillo de su propio pulso. La lucha cambió a su alrededor. La mayoría de los mortífagos estaban quedados oían. La orden presionaba, con las varitas listas. Las maldiciones seguían volando, pero el foco se había desplazado de los niños a las figuras enmascaradas restantes. Nadie se atrevía a acercarse al círculo de luz. Harry intentó levantar las manos del suelo. Sentía como si algo los mantuviera allí. La hormiga en los dedos. La piedra bajo sus palmas estaba caliente. De tant, trato de pensar la palabra tan claramente como había pensado proteger. Las runas parpadearon. La barrera se estremeció. Por un segundo sintió su estructura. La forma en que el celo de su frente se había desplegado en líneas que conectaban un ancla con otra. Vio puntos que podía desenganchar, como nudos en cuerdas. Tiro. El mundo se tambaleó. La barrera brilló una vez, lo suficientemente brillante como para lastimar los ojos, y luego se derrumbó hacia adentro. El anillo de luz se encogió y se estrelló contra él. Todos los hechizos que había absorbido siguieron. El poder lo golpeó como un golpe físico. Su cuerpo se sacudió. Podría haber gritado. No lo oyó. Todo el sonido se extendió en un único tono largo. Estuvo engravido por un momento. Luego estaba de espaldas. El suelo estaba frío bajo sus hombros. Su visión se había reducido a un túnel con Hermione inclinada sobre él al final. Su mano ahuecó su mejilla. Harry, dijo con voz débil y asustada. Harry, quédate conmigo. Intentó responder. Sentía la lengua espesa. Sabía a cobre. Sus dedos se contrajeron, pero no pudo levantarlos. La luz latía bajo la piel alrededor de su cicatriz. Casi esperaba que su cráneo se partiera en dos. En algún lugar por encima de él, Moody ladró órdenes. Kingsley giró sobre sacarlos. Alguien gritó pidiendo un traslador. Se hablaba del ministerio, de daños, de salvaguardias. Todo parecía muy lejano. El rostro de Hermione llenó su visión. Su ca. Bello se estaba escapando de su cola de caballo. Había un corte en su mejilla, una fina línea roja contra la piel pálida. Se inclinó sin pensar y le dio un beso rápido y desesperado en la frente, justo encima de la cicatriz. No te atreves a morir por mí, susurró. Sintió el contacto más claramente que sus propias manos. Por un latido del corazón, el rugido en sus oídos se suavizó. Las líneas en su cabeza se estabilizaron. Las patronas salvajes se asentaron en algo casi comprensible. Proteger. Ahora no solo él, no solo los demás en la cámara. El pensamiento se extendió. Tocó viejos recuerdos. En cristal que desaparecía en el zoológico. Un matón que aterrizaba en un tejado después de perseguirlo. El pelo que volvía a crecer de la noche a la mañana después de que tía Petunia se lo cortara. 2. Las veces que el mundo se había torcido a su alrededor de formas que no deberían. Nunca era aleatorio. La idea cayó en su lugar como una piedra. Siempre había estado haciendo algo así. Pequeños siglos, minúsculas secuencias pánico y la ira. Entonces no los había visto. Solo había querido escapar, esconderse, sobrevivir. La diferencia ahora era que la cortina estaba abierta. Podía ver el código. La tensión de esa comprensión fue demasiado. Su visión se nubló. Hermione gritó de nuevo, con la voz distorsionada como si estuviera bajo el agua. La cámara se desvaneció.
Estaba suspendido en la nada. No hacía frío ni calor. No había suelo. Solo una amplia oscuridad que no lo presionaba como lo había hecho el armario, sino que se sentía abierta y vacía. A lo lejos, flotaban finas líneas de luz. Formaban formas que cambiaban mientras él observaba. Algunas parecían versiones del círculo que acababa de hacer. Otras eran diferentes, más complejas. Una pequeña marca brillante flotaba frente a él. Era la misma forma que se había arrancado de su cicatriz. Curva, con ganchos, rodada por un anillo roto. Extendió la mano sin mover un músculo. Su mano se cerró a su alrededor de todos modos. En el momento en que la tocó, la información lo inundó. Se vio a sí mismo a los 11 años, atrapado en el tejado de la escuela donde Dudley y sus compañeros lo habían perseguido. El viento se había apoderado de él, lo había levantado. Lo había dejado caer a salvo. En la visión, vio débiles marcas en el aire justo antes de moverse. No eran letras, no eran ningún alfabeto que conociera. Pero eran de la misma familia que el celo en su mano. Otro recuerdo, el cristal frente a la jaula de la serpiente. Lo vio desaparecer ahora en lento detalle. Líneas finas se trazaban a sí mismas alrededor del marco. Un patrón simple, una orden a la estructura del cristal para liberarse. Tercer recuerdo, su cabello volviendo a crecer de la noche a la mañana. Se vio en el espejo, con la mano presionada contra la cabeza. La luz latía bajo la piel, como las raíces de algo oculto. Pequeñas marcas brillaban a lo largo de cada mechón. Siempre había estado allí, bajo cada acto que nunca había encajado en la pequeña I. Dia ordenada de un movimiento de verita y una palabra latina. Esencia, la materia prima que acababa de arrastrar hacia esa barrera. Kinvir, algo más silencioso debajo de todo, ligada al pensamiento y la memoria. No sabía cómo conocía esas etiquetas. Estaban vinculadas al celo, estaban vinculadas al patrón de lo que él era. Un pulso bajo recorrió la oscuridad. Aparecieron más líneas, más gruesas esta vez. Se extendieron debajo de él como una red. Había marcas en cada punto de cruz. Algunas las reconocía ahora como protección. Otras sugerían movimiento, cambio, restauración. Esto es un sistema. Podía sentir la lógica en ello. Entradas y salidas, reglas, condiciones. No era un sao salvaje. Tenía estructura. Has estado raspando la superficie con un palo, pensó una parte seca de él. Los hechizos de verita eran ese palo. Conveniente, limitado, construido para que los niños no rompieran el mundo. Acababa de arrancar la tapa del motor que había debajo. Un estremecimiento recorrió la red. Una de las formas distantes parpadeó. Por un segundo creyó ver un símbolo como una serpiente hecha de marcas, enroscada alrededor de algo que ardía brillante y salvajemente. Voldemort. El pensamiento atravesó su mente y la forma desapareció. La oscuridad se flexionó. El celo en su mano latía como un corazón. Seguía funcionando. Seguía conectado a la barrera que había derrumbado. Seguía alimentando a algo a través de él. Esto me va a destrozar si sigue así. Aprieto los dientes. Detente. Esta vez, en lugar de gritarlo a la barrera exterior, lo empujó hacia la estructura que estaba viendo. Se imaginó hilos desenchanchados, circuitos cerrándose uno a uno. Las líneas de luz se atenuaron. El celo se enfrió. La red bajo el se adelgazó y cayó. Lo último que sintió antes de que todo se quedara en blanco fue un levantón. Como si algo al afuera se hubiera dado cuenta de que había tocado el patrón profundo. Luego no hubo nada. Harry se despertó con el olor de las pociones y ese extraño aire seco y limpio de la ala del hospital. Le dolía todo el cuerpo. No un dolor agudo, sino dolores profundos en los músculos y un latido sordo y constante detrás de los ojos. Se sentía como el peor accidente de Quidditch que había tenido nunca. Arrastrado sobre cada nervio, intentó moverse y se dio cuenta de que tenía un peso en la mano derecha. Hermione estaba dormida en la silla junto a su cama. Su cabeza descansaba sobre el colchón. Su mano enroscada alrededor de la de él.
Su cabello estaba por todas partes, una nube marron suelta. Había un moratón en su mandíbula. Alguien había limpiado el corte. En su mejilla y pegado una tira de venda empapada en potion sobre él. La miro fijamente durante mucho tiempo, respirando lentamente a través de la opresión en su pecho. Se había quedado, el pensamiento, te lo consoló y lo asustó en igual medida. Él movió un poco los dedos. La mano de ella se tensó de inmediato. Sus ojos se abrieron. Harry. La voz de ella estaba ronca por el sueño. Se sentó más erguida. Se apartó el pelo de la cara y se inclinó sobre él. ¿Cómo te sientes? Él intentó sonreír, pero le salió torcido. Como si me hubiera caído del cielo sin escoba. Ella dejó escapar un suspiro que era casi una risa y casi un sollozo. Eso es mejor que estar muertos. ¿Y los demás? Preguntó él. Ron, Ginny, Neville, Luna. Están bien. Magalitres, algunos cortes desagradables, pero Madame Pomfrey los curó. La orden expulsó a los mortífagos una vez que apareció esa cosa. Ella la miró la frente. Él siguió su mirada. La cicatriz del rayo seguía allí, delgada y pálida como siempre. Alrededor, débilmente, podía ver una nueva marca. No talada en la piel, más bien como una sombra debajo. Un círculo que no se cerraba del todo, con pequeños ganchos que se ramificaban. El celo. Trago saliva. Cuánto tiempo estuve inconsciente. Un día dijo Hermione en voz baja. Te desmayaste en el departamento, luego te desmayaste mientras arrastraban a todo el mundo de vuelta. Madame Pomfrey dijo que tu ma. Gia se comportaba como si hubiera sido drenada y forzada a llenarse demasiado rápido. Nunca había visto lecturas como esas. No quería pensar en eso. Su cabeza palpitaba en advertencia. ¿Qué pasó después de que cara la barrera? Hermione apartó la mirada por un momento, pensando. Lo retiraste hacia ti mismo. Hubo una ola de luz. Derribó a la mayoría de los mortífagos. La orden utilizó la abertura. Dumbledore llegó justo después y comenzó a dirigir a todos. Los del ministerio llegaron tarde, por supuesto. Su boca se torció. Y serious, se obligó a decir. Su rostro se ensombreció. Extendió la mano y la agarró la suya con más fuerza. No volvió, Harry. Intentaron hechizos en el arco. No respondió. Remus se negó a salir de la cámara durante un tiempo. El profesor Dumbledore tuvo que preguntárselo 3 veces. Harry cerró los ojos. El dolor en su pecho aumentó de nuevo. Sirius había desaparecido. Nada en la extraña red que había visto parecía ofrecer una manera de arreglar eso, no. Eran solo patrones y costas y la sensación de que algo lo observaba. Hermione le apretó la mano. Lo siento mucho. Asintió una vez. Si intentaba hablar, no estaba seguro de lo que saldría. Se oyeron pasos al otro extremo del ala. Hermione se enderezó de inmediato y se secó los ojos. Los tacones de la profesora McGonagall repicaron sobre la piedra. Madame Pomfrey murmuró algo sobre descanso y visitantes. Otro conjunto de pasos siguió. Más lentos, el suave susurro de largas túnicas. Dumbledore. Harry abrió los ojos. McGonagall los alcanzó primero. Parecía haber envejecido 10 años. Había profundo. As arrugas alrededor de sus ojos y su moño estaba ligeramente torcido. Su mirada recorrió a Harry, luego se dirigió a Hermione. Señorita Granger, debo insistir en que duerma de verdad en algún momento. Estoy bien, dijo Hermione, lo cual era claramente una mentira. Madame Pomfrey chasqueó la lengua detrás de ella, pero no insistió. Del lado de la cama y miró a Harry. Sus ojos azules eran graves detrás de sus gafas de media luna. Había sombras debajo de ellos que no habían estado allí antes. ¿Cómo te sientes, Harry? Preguntó suavemente. Cansado, dijo Harry. No era suficiente, pero era verdad. Me lo imagino. Dumbledore estudió su rostro por un momento, luego su mirada se dirigió a la cicatriz de Harry. Harry vio un destello allí, una curiosidad casi hambrienta que desapareció en el siguiente aliento. Reemplazada por una preocupación tranquila. Creo, dijo Dumbledore en voz baja,
que debemos estar agradecidos de que sigas con nosotros. Harry frunció el ceño. ¿Qué era esa cosa? Preguntó. Su voz temblaba más de lo que le gustaba. La barrera. Las marcas en el suelo. Ningún haquiza debería hacer eso. Mi verita ciertamente no debería hacerlo. Dumbledore vaciló. Hermione se inclinó hacia adelante de inmediato. Profesor, todos lo vimos. Harry no usó latín. No movió su verita correctamente. Few más como si la magia se apoderara de él y el celo saliera de su cicatriz. Había marcas, formas que nunca había visto. Y la forma en que reaccionaba a las maldiciones no se parecía en nada a ningún hechizo protector que hayamos aprendido. He estado leyendo runas antiguas y ninguna de estas coinciden. Sus palabras salieron atropeladamente. Harry oyó el borde de la emoción bajo el miedo. Dumbledore levantó una mano. Señorita Granger, le prometo que discutiremos esto a fondo. Por ahora, sin embargo, debo pedir que deje a Harry en paz. Ha soportado demasiado en muy poco tiempo. Hermione cerró la boca, con las mejillas sonrojadas. Se echó hacia atrás pero no soltó la mano de Harry. Dumbledore lo miró de nuevo. Siempre has sido extraordinario, Harry, dijo. Desde que sobreviviste a la maldición de bebé. Ha habido señales aquí y ala de que tu conexión con la magia es bastante más directa que la mayoría. Lo que ocurrió en el departamento de misterios sugiere que esta conexión se ha desarrollado en algo completamente nuevo. Nuevo, no raro, no avanzado, nuevo. A Harry no le gustó la forma en que dijo eso. Sonaba menos como un completo y más como alguien hablando de una poción peligrosa. ¿Es peligrosa? Preguntó Harry. Dumbledore cruzó las manos sobre el extremo de la cama. Cualquier poder más allá de la comprensión puede ser peligroso, dijo en voz baja. Especialmente cuando está vinculado a un joven mago que ya lleva cargas tan pesadas. La barrera que invocaste salvó vidas. De eso no hay duda. Sin embargo, el mismo efecto, si no se controla, podría cambiar el equilibrio de la magia de formas que ninguno de nosotros puede predecir. Traducción. Le daba miedo. Harry miró al techo por un momento para evitar la mirada. No quise hacerlo dijo. Simplemente sucedió. Mis hechizos de verita no fueron suficientes. Estupefacto rebotó. Quería que se detuviera. Y entonces estaba allí. Sí. Dumbledore sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Tu instinto de protección es tan fuerte como siempre. Eso es parte de por qué esto me preocupa tanto. Aquellos que dejan hacer daño a otros a menudo fracasan mucho antes de alcanzar tales alturas. Aquellos que solo dejan proteger pueden ser empujados a actos que nunca imaginaron, simplemente para asegurarse de que nadie quien aman vuelva a ser tomado. La palabra tomado hizo que Harry se estremeciera. Dumbledore lo vio. Siento mucho lo de Sirius, dijo él en voz baja. Es una pena que nunca deberías haber tenido que sufrir. Me temo que se cruzara con este nuevo desarrollo de formas desafortunadas. Hermione se irrizó. Nos salvó con ella dijo. Sin esa barrera, estaríamos muertos. El mortífago usó la maldición asesina. Tú no estabas allí. Soy muy consciente de lo que hizo Harry, dijo Dumbledore, y había una dureza en su tono que hizo que Hermione se detuviera. Me informaron de ello con cierto detalle. Por eso debemos manejarlo con gran cuidado. Se volvió hacia Harry. Voy a nombrar a un pequeño grupo de expertos para que te ayuden. Estudiantes de runas antiguas, especialistas en aritmética, te ayudarán a entender lo que has despertado. Es demasiado para que un solo chico lo lleve solo, y demasiado volátil para dejarlo sin supervisión. Harry lo miró fijamente. Así que quieres ponerme bajo vigilancia. Quiero asegurarme de que estás a salvo, dijo Dumbledore. Y de que todos los que te rodean están a salvo. Hay personas en el ministerio que reaccionarían ante este descubrimiento con miedo y violencia, no con orientación. Puedo actuar como una especie de escudo, si confías en mí para hacerlo. Hermione frunció el ceño. Profesor, con el debido respeto, tener a expertos oficiales v.
Gilindo cada uno de sus movimientos no me suena a seguridad. Me suena a regulation. Dumbledore la miro durante un largo momento. Señorita Granger, admiro su lealtad, dijo. De verdad que sí. Pero hey, considerations de los que no es conscient. Sistemas de poder, antiguos acuerdos. Haré todo lo posible por proteger la autonomía de Harry dentro de ellos. Antiguos acuerdos, sistemas de poder. Harry oyó las palabras y sintió frío. Y si digo que no, preguntó él. Su voz era tranquila pero firme ahora. McGonagall hizo un pequeño sonido, como si hubiera pasado una piedra afilada. Dumbledore suspiró. Te aconsejaría encarecidamente que no hicieras esa elección, dijo. No porque quiera controlarte, Harry, sino porque la negativa sería tomada como prueba de que este poder ya está afectando tu juicio. Hay quienes se moverían más rápido y mucho menos suavemente de lo que tengo ningún deseo de ver. Así que era una amenaza, envuelta en cuidado. Harry tragó saliva, el dolor en su cabeza aumentó de nuevo. Podía sentir débiles líneas moviéndose bajo su piel, reaccionando a la tensión. El símbolo cerca de su cicatriz palpitó una vez. Hermione se inclinó y le apretó la mano. No habló, pero él sintió el mensaje en la presión. No estás solo. Dumbledore los observaba a ambos. Te daré tiempo para descansar antes de que discutamos esto más, dijo finalmente. Los senadores realizaron algunas pruebas. Recopilaremos información. Por ahora, duerme. Eso es lo más importante. Puso una mano suavemente sobre el hombro de Harry. El gesto fue ligero, casi paternal, pero Harry sintió el roce del poder allí también. Como una suave sonda probando el nuevo patrón. El celo bajo su piel se encendió en respuesta. No externamente, no se mostró luz en su frente. Pero sintió que retrocedía, una silenciosa negativa. Dumbledore parpadeó una vez, solo un parpadeo, y luego retiró la mano. Volveré más tarde, dijo. Se volvió hacia McGonagall y Madame Pomfrey, murmurando con ellas en voz baja mientras se alejaban. Harry solo captó fragmentos, demasiado inestable, van a entrar en pánico. Hay que contenerlo. Las palabras hicieron que se le revolviera el estómago. Hermione esperó hasta que la puerta de el otro extremo del ala se cerró detrás de ellos. Entonces se volvió hacia él, con los ojos brillantes. Te tiene miedo, susurró ella. Harry se quedó mirando el techo. Bien, dijo él con voz ronca. Por una vez, no soy solo yo el que tiene miedo de todo lo demás. Hermione dejó escapar un suspiro que fue casi una risa. Vamos a averiguar qué es esto, dijo ella. De verdad, no solo lo que él te dice. Tú viste algo ahí dentro, verdad? Cuando estabas fuera, él vaciló, luego asintió. Líneas, símbolos, como la barrera, solo que por todas partes. Era como ver el interior de un hechizo. Todos los hechizos, sabía que eran runas de alguna manera, pero no como en pergamino. Más bien como si el mundo hubiera sido escrito, y finalmente pudiera leer un poco de ello. Sus ojos se iluminaron a pesar de todo. Eso suena como un sistema, dijo ella. Aritmética avanzada, estructura en bruto. Si van a enviar a sus expertos, bien. Que lo hagan, pero tú no eres su proyecto. Lo resolveremos juntos. En nuso los va a hacer muy infelices, dijo él. Bien, respondió ella, haciendo eco de su tono de momentos antes. Entonces logró esbozar una sonrisa auténtica, pequeña pero genuina. El dolor en su cabeza disminuyó una fracción. El celo bajo su cicatriz se estabilizó en un pulso lento y constante. Se sentía casi como un segundo latido del corazón. Estaba agitado, furioso y ahogado en el dolor. Su amigo estaba muerto. Su cabeza estaba llena de patrones que podrían aplastarlo si presionaba demasiado fuerte. También estaba, por primera vez, absolutamente seguro de una cosa. Fuera lo que fuera esta nueva magia. No era algo que Dumbledore o el Ministerio deberían tener permitido posar. Cerró los ojos de nuevo, todavía sosteniendo la mano de Hermione.
Fuera de las ventanas del ala hospitalaria, el cielo sobre Hogwarts estaba tranquilo y claro. Profundamente bajo su piel, el celo de la defensa absoluta esperaba. Fuentes. Harry salió del ala hospitalaria con la mochila colgada del hombro y ese extraño. Segundo latido latiendo débilmente cerca de su cicatriz. El pasillo del castillo se sentía mal. Había caminado por este tramo entre el ala del hospital y la escalera principal muchas veces. Después de las caídas de Quidditch. Después de las quemaduras de dragón. Después de las heridas de detención. Nunca había estado tan tranquilo. Hermione caminaba a su lado, apretando su propia bolsa contra el pecho. Madame Pomfrey finalmente la había echado para que asistiera a las clases. No dejaba de mirar su rostro como si pudiera ver el cielo bajo la piel. Sus pasos resonaban. Al final del pasillo, un grupo de estudiantes pasó corriendo. Justin Finch Fletchley le susurró algo al chico que tenía al lado. Ambos miraron a Harry y luego apartaron rápidamente la mirada. Harry sintió la mirada como una corriente de aire frío. Hermione se dio cuenta. Su mandíbula se tensó. Solo tienen miedo, dijo ella en voz baja. Bien, dijo Harry. No estaba enfadado con Justin. En realidad, no. Recordaba la serpiente del segundo año. Justin había estado a punto de morir porque todos pensaban que Harry era una especie de señor oscuro en formación. Es curioso, pensó. Ahora podrían estar más cerca de la verdad y aún así se sentía mal. Llegaron a la escalera principal. El rugido del gran comedor subía desde abajo. Voces, ruido de platos, bujos en lo alto. Hermione vaciló. Si quieres, podemos comer en la biblioteca, dijo ella. Madame Pants se quejara, pero puedes decir que todavía te sientes mal. Si me escondo ahora, ellos ganan, dijo Harry en voz baja. No estaba seguro de quiénes eran. El ministerio, Dumbledore, el pánico susurrado, todo eso. Bajo los siguientes escalones, Hermione se mantuvo lo suficientemente cerca como para que su manga rozara su mano cada pocos metros. Él encontró eso estúpidamente reconfortante. Al final, las grandes puertas estaban abiertas. El gran comedor brillaba con la luz de la mañana. Banderas colgaban sobre las mesas. El techo encantado mostraba un cielo pálido y brillante. Las conversaciones se apagaron cuando él entró. Incluso las lechuzas parecían amanerar el paso, batiendo las alas más silenciosamente mientras cruzaban por encima de sus cabezas. Harry mantuvo la mirada fija en la mesa de Gryffindor. Podía sentir ojos sobre él desde todas partes. Hufflepuffs mirándolo con grandes rostros preocupados. Slytherins con los ojos entrecerrados, pequeñas sonrisas. Un grupo de Ravenclaw parecía dividido entre la fascinación y el miedo. Camino hacia su lugar habitual. Ron ya estaba allí. Ron se sentó entre Ginny y Seamus. Su plato estaba medio lleno. Torció el tenedor sin levantar la vista. En el momento en que Harry llegó al banco, Hermione comenzó a deslizarse al otro lado de él por costumbre. Ron apartó ligeramente su plato. Fue un pequeño movimiento. Al guion que no lo conociera podría ni siquiera notarlo. Harry lo sintió como un empujón físico. Ginny le lanzó a su hermano una mirada aguda. Captó la mirada de Harry por un momento, asintió rápidamente y con fiereza. Y luego volvió a mirar su propia comida. Hermione se sentó al lado de Harry y enderezó los hombros. Neville saludó desde más lejos a lo largo del banco. Luna, sentada al final de la mesa de Ravenclaw con un ejemplar del periódico boca abajo, le dedicó a Harry una sonrisa soñadora que parecía extrañamente sólida. Las conversaciones se reanudaron de nuevo, pero el sonido nunca regresó a pleno volumen. Fragmentos de susurros flotaban hasta él. El informe del ministerio decía que no se parecía a nada que hubieran visto. ¿Has visto el suelo? Hay runas por todas partes. Mamá dice que el profeta lo llamó magia del sistema. Dicen que bloqueó la maldición asesina sin una varita. Harry se sirvió zumo de calabaza. Su mano temblaba lo suficiente como para retirarla. Hermione alcanzó la jarra. Yo lo haré, dijo ella casualmente.
Todavía pareces cansado. Gracias, murmuró. Intento comer. La tostada sabía a ceniza. En la mesa de los profesores, Dumbledore estaba sentado entre McGonagall y el profesor Vector. Su mirada recorrió el pasillo, deteniéndose en Harry. Por una vez no había ningún brillo en sus ojos, solo una atención constante y calculadora. Junto a Vector estaba toda una bruja a la que Harry solo había visto de pasada. Delgada, con el cabello oscuro muy corto y pequeñas runas grabadas en plata a lo largo del cuello de su túnica. Al otro lado de Dumbledore estaba sentado el profesor Babbling, el profesor de runas antiguas al que Hermione había citado tantas veces. Ambos observaban a Harry casi tan abiertamente como lo hacían los estudiantes. Hermione siguió su mirada. Deben de ser ellos, dijo en voz baja. Ellos, repitió Harry. Los guías expertos dijo Hermione. Maestros de runas, aritméticos. Y Vector conoce su aritmencia, pero esa mujer que está a su lado es del ministerio. La vi hablando con Madame Bones en el pasillo anoche. Por supuesto, Hermione había estado observando incluso mientras él estaba inconsciente. Harry apartó la mirada. Su cicatriz palpitó de nuevo. El símbolo bajo su piel no se encendió. Simplemente permaneció allí, despierto y escuchando. El correo llegó en una ráfaga de alas. Un ejemplar del diario del profeta cayó cerca del plato de Harry. Colin Creevy alcanzó su propio periódico unos asientos más abajo y se atragantó. En la primera página, una gran imagen en movimiento mostraba un círculo borroso de luz en la cámara del departamento de misterios. Las runas se arrastraban por su superficie en cámara lenta, capturadas por alguna cámara del ministerio. El titular decía, el chico que vivió libera magia no clasificada. Harry apartó el periódico sin leer más. Hermione lo dobló por la mitad, ocultando la imagen. No lo tiró. Él sabía que leería cada línea más tarde. Una sombra cayó sobre la mesa. Harry levantó la vista. La profesora McGonagall estaba allí con un pergamino enrolado en la mano. Sus labios estaban apretados con fuerza. Potter dijo, cuando hayas terminado de desayunar, el director quería ver en su despacho. A Harry se le encogió el estómago. Hermione abrió la boca. Señorita Granger, su presencia también es solicitada, añadió McGonagall de inmediato, casi como si supiera lo que Hermione estaba a punto de decir. Hermione cerró la boca, luego asintió. Ron miraba fijamente su plato. McGonagall también lo miró. Señor Weasley dijo, usted también tiene que venir. Ron se estremeció. Ginny levantó la vista bruscamente. McGonagall les dedicó a todos un breve asentimiento y se alejó, con las túnicas susurrando. Harry no terminó su desayuno. No habría podido forzar otro bocado aunque lo hubiera intentado. La oficina de Dumbledore también se sentía diferente. Los estantes familiares de extraños instrumentos on zumbaban y brillaban. Fox on dormitaba en su percha. Los retratos de antiguos directores fingían dormir mientras lanzaban miradas descaradas. Lo nuevo era la gente. La profesora Vector estaba de pie cer los brazos cruzados, apretando el pergamino contra su costado. La profesora Babbling sostenía una pila de gruesas carpetas cubiertas de runas. La bruja del ministerio del desayuno estaba sentada en una silla con un portapapel sobre su rodilla. Dumbledore estaba de pie detrás de su escritorio. McGonagall esperaba cerca de la puerta. Madame Bones tenía un hombro apoyado contra las estanterías, los brazos cruzados, la expresión severa. Harry se sintió muy pequeño por un momento. No porque fueran altos, sino porque todos los adultos de la habitación lo miraban como si fuera un problema que resolver. Hermione le rozó la mano con los dedos antes de avanzar. Ron se arrastraba unos pasos por detrás, con las manos hundidas en los bolsillos. Gracias por venir, dijo Dumbledore. Su tono era educado, casi amable, y de alguna manera eso lo empeoraba. No nos dio otra opción, respondió Harry antes de poder contenerse. Los ojos de Dumbledore parpadearon. Los he invitado porque merecen ser informados, dijo. Señor Potter, señorita Granger, señor Weasley. Como
Todos ustedes están estrecamente relacionados con los acontecimientos del Departamento de Misterios. Es importante que entiendan los pasos que se están tomando ahora. Pasos para hacer que, preguntó Hermione. Para asegurar que lo que vimos allí nunca se escape de control, dijo la bruja del ministerio con firmeza. Subdirectora Briseis March, Reglamento de Magia Experimental. Puede llamarme Señora March. Harry captó la forma en que sus ojos se detuvieron en sus cicatrices. No era como la mirada que solía recibir de los extraños en el callejón Diagon, una mezcla de lástima y curiosidad. Esto era una evaluación. Dumbledore hizo un gesto hacia los dos profesores. Ya conoces a los profesores Vector y Babbling, dijo. Formaron parte de un pequeño grupo de supervisión encargado de ayudar al Sen. Para comprender su nueva conexión con la magia. Y grabarlo, añadió la señora March. Cuidadosamente y a fondo. Ron se movió junto a Harry. Harry mantuvo su voz uniforme con esfuerzo. Grupo de supervisión, dijo él. Te refieres a guardias. Hermione intervino suavemente. Investigadores, dijo ella. Profesor, si esto es una nueva rama de la magia, necesitará una teoría adecuada. Aritmencia, estructuras rúnicas, usted mismo dijo que necesitamos entenderlo. Harry oyó la forma cuidadosa en que lo dijo. Estaba de acuerdo con la idea del conocimiento, no con el control. Dumbledore inclinó la cabeza. Precisamente, dijo él, Señor Potter, lo que se manifestó en el departamento fue sin precedentes. No es seguro permitir que tal poder se desarrolle sin guía. Madame Bones se aclaró la garganta. Y sin responsabilidad, dijo. Es usted menor de edad, Señor Potter. El ministerio tiene el deber de garantizar la seguridad pública. Harry se rió una vez. Le salió con dureza. Bien dijo él, porque el ministerio ha hecho un trabajo tan brillante hasta ahora. Hermione le apretó la mano en señal de advertencia. Madame March apretó los labios. Esto no se trata de viejos rencores, dijo ella. Se trata de un chico que puede invocar un escudo que deshace maldiciones asesinas. ¿Tienes idea de cómo se lee eso en nuestros informes? Como si la gente pudiera vivir por una vez, espetó Harry. Se hizo el silencio. Ron cambió de postura otra vez. Harry podía sentir la tensión emanando de él como calor. La profesora Vector habló por fin, con voz precisa. Señor Potter, dijo ella. Lo que hizo es, usar una manipulación directa de la esencia. La base bruta de la magia. Eso es notable, también es extremadamente peligroso, incluso para adultos con décadas de entrenamiento. Hay casos documentado. De experimentos rúnicos que desbloquearan núcleos. Harry pensó en el dolor de cabeza, en la sensación de hilos que le atravesaban las cicatrices. Yo no pedí esto, dijo. Nadie está sugiriendo que lo hicieras, respondió Dumbledore. Por eso debemos actuar. Estos expertos estarán aquí como tus guías. Se reunirán contigo regularmente. Te ayudarán a reconocer síntomas de estrés, como alucinaciones o deslizamiento de la realidad. Harry se quedó mirando. Alucinaciones, dijo lentamente. La profesora Babbling se aclaró la garganta. Tension kinvier, dijo en voz baja. Hay referencias antiguas. Cuando la magia de la conciencia interactúa con núcleos inestables. Cambios de visión, voces, pérdida de tiempo. No estamos diciendo que esto vaya a suceder. Estamos diciendo que debemos estar preparados si sucede. Ron se estremeció ante la palabra voces. Harry sintió que algo se retorcía en su pecho. Así que piensan que yo me estoy volviendo loco, dijo él. Creemos que sería irresponsable no considerar la posibilidad, respondió Madame March. Hermione dio un paso adelante. Con el debido respeto, dijo ella, y Harry pudo oír la tensión en su voz. Estás hablando de él como si no estuviera en la habitación. Nos salvó a todos. Ese escudo no era malicioso. Fue un acto protector bajo estrés. La respuesta lógica es estudiarlo cuidadosamente, no tratarlo como si fuera una bomba de relojería. La respuesta, a lógica es ambas cosas, dijo Madame Bones. Estudio y gestión de riesgos.
Usted sabe cómo maneja el ministerio el poder incontrolado, señorita Granger. Ha visto Azkaban. Ha visto cómo trataron a Sirius Black. Harry sintió que el nombre lo golpeaba como un haquiza. Dumbledore observó su rostro con atención. Esto es precisamente lo que deseo evitar, dijo Dumbledore suavemente. Que cualquier facio, en impulsada por el miedo se mueva para encerrar, Harry. Estoy ofreciendo un compromiso, un marco protegido, aquí en Hogwarts, con personas que conoces. Ron habló por fin. Measure eso que te hagas volar por los aires, murmuró. Todos se volvieron para mirarlo. Las orejas de Ron se pusieron rojas, pero no se echó atrás. Usted no lo ha visto, profesor, continuó Ron, las palabras saliendo más rápido ahora. Después de Sirius, la forma en que su cicatriz brillaba, la forma en que se veía cuando esa cosa apareció. No es normal, tal vez tengan razón, tal vez esto le haga algo a su cabeza, amigo. Harry lo miró fijamente. Amigo, repitió. Harry dijo Ron, vamos, te desmayas con la luz saliendo de tu cara. Oyes cosas que no estaban allí. Le contaste a Hermione sobre líneas y telarañas y ver bajo el mundo. Eso no es nada. Hermione se irrizó. Está describiendo una estructura, dijo ella. Estructura rúnica. Eso no es locura, eso es percepción. Ron negó con la cabeza. Eso no lo sabes, dijo. Nadie lo sabe. Esa es la cuestión. Podría estar bien, seguro. O podría freír el cerebro y llevarse con él a cualquiera que estuviera cerca de él. ¿Por qué no dejar que la gente que sabe lo que hace lo vigile? Harry sintió que el calor le subía por el cuello. Hablas como ellos, dijo. Ron se sonrojó. Simplemente no quiero verte morir, le espeto Ron. Otra vez, sigues metiendo de cabeza en las cosas, y ahora tienes esto. Tal vez esta vez escuchas cuando alguien te diga que es demasiado. Dumbledore levantó una mano. Creo que eso es suficiente por ahora, dijo. No resolveremos esto en una mañana. Señor Potter, por el momento. Le pido que asista a las sesiones programadas con nuestros expertos. Monitorizaremos su condición. El ministerio enviará documentación oficial relacionada con los términos regulatorios. Cuando llegue, lo repasaremos juntos. Lo dijo como una promesa de ayuda. Harry lo oyó como una promesa de cadenas. Salieron de la oficina en un silencio tenso. McGonagall se quedó atrás. Lo mismo hicieron la bruja del ministerio y los profesores. Madame Bones le dirigió a Harry una mirada larga y ilegible antes de cerrar la puerta. Hermione caminaba a la izquierda de Harry. Ron caminaba a su derecha. Durante unos segundos se movieron como siempre, tres a través del pasillo. Entonces Ron aminoró el paso. Vieron y se dieron la vuelta. El pasillo estaba vacío excepto por ellos y algunas armaduras. Ron estaba un poco atrás, con las manos metidas en los bolsillos y los hombros encorvados. Hermione frunció el ceño. Ron, dijo ella, vienes. Negó con la cabeza. Creo que no debería, dijo él. Harry sintió que algo frío se deslizaba por su columna vertebral. ¿Qué significa eso? Preguntó. Ron lo miró. Tenía los ojos enrojecidos en los bordes, como si él tampoco hubiera dormido mucho. Significa que no sé si puedo sentarme a tu lado en la sala común y fingir que todo es normal, dijo Ron sin rodeos. Casi destrozas al ministerio con esa cosa. Admites que no sabes lo que es. Dumbledore dice que podría distorsionar la realidad. El ministerio dice que esta cepa de kinvir podría hacerte pasar por el gyro. ¿Quieres que actúe como si eso fuera solo otro año en Hogwarts? Hermione dio un paso adelante. Eso no es justo, dijo ella. Tú estabas allí. Viste cuántas maldiciones venían hacia nosotros. Harry actuó para protegernos. Sin ese escudo estaríamos muertos. Lo sé, dijo Ron de inmediato. ¿Crees que no lo sé? No estoy diciendo que esté equivocado por hacerlo. Estoy diciendo lo que viene después. Señaló a Harry con el dedo. Ya has oído lo que han dicho. Ha habido experimentos antes, malos, runas que desgaraban a la gente.
Se supone que no debes jugar con esencia cruda. Se supone que ni siquiera sabes cómo hacerlo. Harry apretó la mandíbula. Yk, debería dejar que lo cortaran, dijo. Eso es lo que quieres. Ron se estremeció, luego se encontró con su mirada. Te quiero vivo, dijo Ron. Si eso significa que Dumbledore encuentra la manera de detenerlo. Que si que esté haciendo esa cicatriz antes de que te dever por dentro, entonces sí. Measure eso que convertir en una bomba andante. La voz de Hermione se convirtió en un susurro agudo. No hay pru. Bada que eso vaya a suceder, dijo ella. Y aunque hubiera riesgos, no puedes simplemente tirar de algo como esto. Es parte de su magia. Viste lo rápido que atrae poder. Necesitamos entenderlo, no destruirlo por miedo. Ron se volvió hacia ella. Dices eso porque te encantan todas estas cosas de números, dijo. Runas, aritmética y sistemas. Para ti es un rompecabezas. Para mí es mi mejor amigo ro. Dedo de gente que cree que podría romper el mundo. Tú estás emocionado. Yo estoy aterrorizado. Tal vez esos expertos son los únicos que se interponen entre él y algo peor. Harry se interpuso entre ellos antes de que las palabras pudieran volverse más afiladas. Así que es eso, dijo. Eliges a Dumbledore y al ministerio antes que a mí. Ron trago saliva. Elijo no tener a toda mi familia en peligro. O cuando decides ignorar a todos y hacer lo que te diga la voz en tu cabeza, dijo. No nos hablaste este poder antes de que explotara. No nos dijiste lo que viste cuando estabas fuera. Ya estás guardando secretos. ¿Cómo se supone que debemos confiar en ti cuando ni siquiera confías en nosotros? Harry lo sintió en sus entrañas. ¿Crees que quiero esto? Dijo. ¿Crees que disfrute viendo el interior? De la realidad mientras mi cráneo se sentía como si se estuviera desmoronando. No te lo dije porque no tenía las palabras. Todavía no las tengo. Podrías haberlo intentado, replicó Ron. En lugar de eso tuviste una pequeña charla agradable a solas con Dumbledore, no es así. Hermione se puso rígida. Estaba inconsciente, dijo ella entre dientes. No fue una charla agradable. Ron negó con la cabeza. No soy tu enemigo, le dijo a Harry. Tengo miedo. Eso es todo. Si Dumbledore dice que estas normas te impiden volar la cabeza, lo escucharé. Si dices que no, si luchas contra él, entonces no sé en qué te estás convirtiendo. Harry lo miró fijamente. ¿Crees que decir que no me es oscuro? Dijo él. Creo que te vuelve imprudente, dijo Ron. Más de lo habitual. Y lo habitual ya era bastante malo. Las palabras caeron como golpes. Hermione se acercó a Harry. No lo tocaba, pero el movimiento era claro. No estás pensando con claridad, le dijo a Ron. Estás dejando que el miedo y lo que tu madre dice en sus cartas lo deciden todo. Las orejas de Ron se pusieron rojas. Deja a mi madre fuera de esto espeto. Casi nos perdió a todos el año pasado. Tiene derecho a tener miedo cuando le es. Obercírculos de luz que comen maldiciones asesinas. Exhalo un suspiro y miro entre ellos. No estoy diciendo que no vaya a hablar contigo nunca más, dijo. Estoy diciendo que necesito dar un paso atrás. Hasta que decidas si vas a trabajar con Dumbledore o a luchar contra él en esto. No puedo ser atrapado en medio mientras ustedes dos se escabulan para hacer experimentos. Hermione abrió la boca, luego la cerró de nuevo cuando se dio cuenta de lo cierta que ya era esa última parte. Harry sintió como si alguien hubiera metido la mano y le hubiera retorcido las entrañas. Bien dijo. Su voz salió plena. Ve a sentarte con la gente que piensa que debería estar con Correa. Ron se estremeció. No he dicho eso, murmuró. Bastante cerca, respondió Harry. Las palabras colgaban allí. Finalmente Ron se dio la vuelta. El camino de vuelta por donde habían venido, con los hombros regidos. No cerró ninguna puerta de golpe. La salida silenciosa dolió más. Hermione lo observó hasta que desapareció por la esquina.
Dejo escapar un suspiro tenso. Eso fue horrible dijo ella. Harry se quedó mirando las piedras bajo sus pies. Esta asustada, dijo él. Why no se equivoca del todo. Hermione se giró hacia él. No te atreves a empezar a creer eso, dijo ella. Sí, hay riesgos. Tú los sentiste. Yo también. Pero tratar como si estuvieras enferma. Hablar de cortar partes de ti, eso no es cuidado. Eso es control. Harry la miró. Sus ojos eran brillantes y feroces. Él se rió sin humor. Why no tienes miedo en absoluto? Preguntó él. Hermione tragó saliva. Estoy aterrorizada, dijo. Pero no voy a abandonar por eso. Su primera sesión de estudio secreto comenzó esa noche. Hermione eligió el lugar. Siempre lo hacía cuando se trataba de reglas. Si vamos directamente a la sala de los requisitos, parecer. Es sospechoso, dijo ella en voz baja mientras salían de la cena. Especialmente con todos estos supuestos guías observándote. Estarán cartografiando tus movimientos. Harry miró hacia atrás. El profesor. Babbling y el profesor Vector estaban sentados juntos en la mesa de los profesores, hablando atentamente sobre algún pergamino. Madame March estaba ausente, probablemente ya enviando informes. Dumbledore observaba el vestíbulo con la misma mirada mesurada. Hermione le tocó el codo. Vamos, murmuró ella. Salieron con el flujo de estudiantes, luego se separaron cerca del pasillo de la biblioteca. Hermione lo condujo por un pasaje lateral que nunca había notado, pasando junto a un tapas de una bruja enseñando a bailar a los trolls. Se detuvo frente a un tramo de pared en blanco en un silencioso pasillo lateral. ¿Quieres la habitación? Dijo Harry. Todavía no al salón de entrenamiento, dijo Hermione. Eso puede venir más tarde. Por ahora necesitamos un lugar que no se les ocurra revisar. Lo que UE significa que no son nuestros lugares habituales. Así que lo haremos muy específico. Dio un paso atrás y cerró los ojos. Necesitamos una habitación donde nadie escuche, dijo en voz baja. Donde el sonido no se propague y las formas mágicas parezcan normales. Necesitamos estanterías y una mesa limpia. Sin ventanas, sin retratos. Camino 3 veces junto a la pared, pensando intensamente. Harry sintió que el aire cambiaba. Apareció una puerta. Hermione la abrió con una pequeña y tensa sonrisa. La habitación del interior parecía un cruce entre la biblioteca y su rincón favorito de la sala común. Las estanterías de libros cubrían las paredes. Una sólida mesa de madera se encontraba en el centro con dos sillas a cada lado. La luz era suave y constante, proyectada cerca del techo. No había retratos, ni extraños instrumentos, ni gárgolas. Harry entró. El segundo latido cerca de su cicatriz se aceleró por un momento, luego se estabilizó. La habitación se sentía estable. Hermione cerró la puerta. Muy bien, dijo. Lo primero es lo primero. Ella puso su bolso sobre la mesa y sacó varios pergaminos enrolados, plumas y un maltrecho texto de aritmencia. Luego se volvió hacia él. ¿Qué tal está tu cabeza? Preguntó. Harry reflexionó. Como una resaca envuelta en un ensayo de Snape, dijo él. Hermione resopló. En una escala del 1 al 10. 4, dijo él. A veces si pienso en las líneas demasiado tiempo. Entonces empezaremos poco a poco, dijo. Nada de empujones hasta que te derrums de nuevo. Recuerda lo que dijo el profesor Vector sobre los accidentes de runas documentados. Recuerdo que todo el mundo hablaba de que se me derretía el cerebro, murmuró Harry. Ella se acercó y miró su cicatriz. No puedo ver el cielo, dijo ella. No claramente, solo una sombra. Se siente activo, siempre, dijo él, como si estuviera escuchando. No hablando, todavía no. Solo ahí. Hermione asintió lentamente. El runecraft es una estructura, dijo ella. Incluso lo que hiciste en el departamento no fue aleatorio. Tenías una intención clara. Protección. El sistema respondió construyendo el patrón más eficiente para satisfacer eso. Si tratamos esto como código, podemos descomponerlo. Entradas,
Salidas, restricciones. Harry la miro fijamente. Pareces casi feliz. Dijo él. Se sonrojó. No estoy contenta de que hayas estado a punto de morir, dijo ella rápidamente. Estoy comprometida. Eso es diferente. Esto es lo que se me da bien, Harry. Números, patronas, teoría. Están convirtiendo eso en una herramienta contra ti. En su lugar, voy a usarlo en tu contra. Él sintió que algo en su pecho se aliviaba. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó él. Ella tomó su pluma. Mapimas lo que viste, dijo ella. Sin intentar invocar nada nuevo. Ya entraste en ese espacio una vez cuando estabas inconsciente. Dijiste que había líneas, reeds, siglos. Dijiste que esencia y convir se senchen como partes de ello aunque nunca habías oído esos términos. Eso significa que el sistema viene con su propio lenguaje. Tenemos que construir una traducción. Harry tragó saliva. No quería volver a ese espacio oscuro y abierto. También sabía que no podían evitarlo para siempre. Él se sentó. Hermione se sentó frente a él. Lo suficientemente cerca como para que sus rodillas casi se tocaran bajo la mesa. Cierra los ojos, dijo ella con suavidad. Piensa en el momento después de que te desplomaras. El lugar de la nada. Las líneas. No las alcanzas con magia todavía. Solo memoria. Harry hizo lo que le pidió. La habitación se desvaneció. Recordó la ingravidez, la sensación de estar suspendido sobre a red que se extendía en todas direcciones. Recordó el cielo flotando frente a él, el que coincidía con la sombra cerca de su cicatriz. Su respiración se ralentizó sin esfuerzo. El dolor en su cabeza se agudizó pero no explotó. ¿Qué ves? Preguntó Hermione en voz baja. Líneas, dijo él, como hilos, se cruzan en puntos, hay marcas en las junturas. Formas, dijo ella, letras, símbolos, más bien como, instrucciones, dijo él. No letras, cada marca se siente como una acción. Algunas son para bloquear, algunas para mover cosas, algunas para cambiarlas. Abrió los ojos. Hermione ya estaba garabateando en el pergamino. Su pluma moviéndose rápidamente. Así que tratamos cada marca como una función, murmuró. Diferentes categorías. Defensiva, cinética, transformadora, sensorial. La barrera que hiciste era pura defensa. Tal vez algo cinético para redirigir la fuerza. Ella lo miró. Cuando la retiras dentro de ti, preguntó, ¿qué hiciste? En ese espacio. Harry frunció el ceño. Vi donde se juntaban las líneas, dijo lentamente. Pequeñas intersecciones. Pensé en parar y tiré de ellas. Como deshacer nudos. El poder corrió de vuelta a lo largo de los hilos hacia mí. Hermione asintió. Eso significa que hay condiciones de liberación en el patrón, dijo. El sistema está construido con puntos de cierre seguros. Eso es bueno. Significa que esto no es puro poder salvaje. Tiene reglas. Reglas que casi me matan, murmuró él. Ella dejó la pluma y se inclinó sobre la mesa. Sus dedos se curvan alrededor de su muñeca. No dejaré que vuelvas a hacer eso, dijo ella. No si podemos evitarlo. Vamos a entender esto. Tú y yo. No Dumbledore. No Madame March. Ellos pueden hacer sus pruebas y tomar sus notas. Nosotros construiremos el manual real. Él miró su mano sobre la suya. Ya sabes lo que dijo, murmuró Harry. Sobre la gente que solo quiere proteger haciendo cosas peligrosas. Tem que esto me lleve demasiado lejos. Que empiece a reescribir todo para mantener a la gente a salvo. Que va, ya demasiado lejos para mantener a salvo. Hermione le sostuvo la mirada. Entonces ahora hacemos reglas, dijo ella. Reglas reales, no solo promesas vagas. Decidimos para que puede usarse este sistema y para que no. Monitorimos tu salud. Si empiezas a ver cosas que no están ahí, me lo dices. Si digo que estás presionando demasiado, escuchas. El anarco una ceja, así que te conviertes en mi regulador, dijo él. Una débil sonrisa tiró de su boca. Regulador teórico, corrigió ella. Alguien tiene que impedir que el genio haga un agujero en el espacio. El resopló.
No soy un genio, dijo el. Con. Struiste un celo de defensa absoluta en un abrir y cerrar de ojos sin entrenamiento formal, respondió ella. No se te permite llamar a eso normal nunca más. Bajo la mirada hacia sus manos unidas. Ilman no vas a correr, dijo en voz baja. No, dijo ella, algo en el se relajó. La sensación tensa y ardiente detrás de sus costillas se aflojó. Él levantó la otra mano y la volvió con la palma hacia arriba. Ella deslizó sus dedos entre los de él. Por un momento se quedaron sentados así, respirando el mismo aire tranquilo. Luego se aclaró la garganta. Volvamos al trabajo, dijo enérgicamente, pero sus mejillas permanecieron rosadas. Podemos empezar con la barrera. Más tarde, cuando estés lista, probaremos un celo más pequeño. Nada tan grande. Tal vez algo como una protección básica contra la fuerza bruta. Solo para ver cómo fluye la esencia. Haremos un gráfico del drenaje y cuánto tiempo tardarás en recuperar. Harry asintió lentamente. Y mientras tanto, dijo él, los expertos ofici. Ellos me pinchan con hechizos de detectan y escriben grandes informes preocupados. Hermione hizo una mueca. Lo sé, dijo. Por eso estaremos por delante de ellos. Para cuando creen que entienden la esencia. Nosotros ya sabremos cómo limitarla para que no te queme. Su pulgar rozó el costado de su mano en un pequeño movimiento distraído. Y si insisten en algún tipo de cirugía o ritual para eliminar el celo, preguntó él. Ella lo miró de nuevo. Entonces diremos que no, dijo ella simplemente. La palabra permanece entre ellos, solita. El ministerio hizo su primer movimiento real 3 días después. Para entonces, Harry había pasado 2 seasons con los llamados guías. El profesor Babbling había medido su núcleo con cristales pulidos. El profesor Vector le había pedido que describiera cada sensation durante el incidente de la barrera, garabateando símbolos aritméticos en columnas ordenadas. Madame March había observado ambas citas con ojos agudos y una pluma que nunca dejaba de moverse. Habían hablado sobre el flujo de esencia y la densidad del núcleo. Le habían preguntado si había oído voces o visto distorsiones en el mundo. Harry había respondido con tanta verdad como había pedido sin darles lo más importante. Les habló de la barrera, del calor, de la sobrecarga. No les habló de la red en la oscuridad, de la fer había entregado etiquetas como esencia y kinvir. No les dijo que, ahora a veces podía ver tenues hilos alrededor de poderosos hechizos si miraba lo suficiente. Esas partes le pertenecen a él y a Hermione. Ahora, al tercer día, estaba de pie en el despacho de Dumbledore de nuevo. Esta vez el espacio se sintió más apretado. Dumbledore estaba sentado detrás de su escritorio. Madame Bones estaba de pie cerca de la ventana. Madame March estaba sentada con una gruesa carpeta abierta. McGonagall y Snape ocupaban lados opuestos de la habitación, Snape con su habitual mueca de aburrimiento, McGonagall tensa como una cuerda de arco. Hermione estaba de pie al lado de Harry, con la barbilla levantada. Dumbledore no la había invitado hasta que Harry insistió. Ron estaba visiblemente ausente. Harry no sabía si eso dolía más o menos. Sobre el escritorio había un pergamino con una cinta púrpura. Madame March lo golpeó con un dedo. Esta es la propuesta de ley de regulación y supervisión para prácticos de runas, dijo ella. Version Borador. El Wizengamot la debatirá la semana que viene. Por el momento, el ministerio solicita su conformidad voluntaria, señor Potter. Voluntaria, repitió Harry. Por ahora, dijo Madame Bones con franqueza. La guerra no nos deja mucho tiempo para discutir filosofía. Necesitamos garantías. Hermione se inclinó hacia adelante. ¿Qué exige exactamente este acto? Preguntó. Madame March empujó el pergamino hacia ellos. Harry no lo cogió. Hermione sí. Sus ojos escanearon las líneas rápidamente. Su boca se endureció. La divulgación obligatoria de todos los nuevos siglos y secuencias, Leo. Aprobación previa para calcular APL. Icación práctica fuera de lugares de pruebas controlados.
Monitoreo continuo de la salud del núcleo mágico por sanadores certificados por el ministerio. Restricciones de viaje sin escolta. Obligación de someterse a intentos de eliminación si tres o más expertos designados consideran el sistema una amenaza para la seguridad pública. Levanto la vista. Le estás pidiendo que renuncie a su derecho a su propia magia. Le estamos pidiendo que nos ayude a evitar que el país se desgarre, espeto Madame March. Runecraft no está cartografiado. Si otros intentan replicar lo que él hizo sin supervisión adecuada, podríamos tener adolescentes medio entrenados que extrajeran esencia directamente a sus núcleos y se detonaran a sí mismos. Se necesita un marco visible. Él es el primero. Eso significa que estamos el precedente. Dumbledore junto los dados. Comparta algunas de estas preocupaciones, dijo. Como dije antes, la exploración ilimitada de este poder no es una opción. Sin embargo, creo que el lenguaje relativo a la eliminación forzada es prematuro. Madame Bones le dirigió una mirada seca. Fuiste tú quien insistió en que nos preparáramos para esa contingencia, dijo ella. Harry giró la cabeza de golpe. Dumbledore no se inmutó. Insistí en que estuviéramos preparados si Harry perdía el control, dijo con calma. Esa sigue siendo mi posición. No deseo que llegue a eso. Haré todo lo que esté en mi poder para evitarlo. Pero mentiría si dijera que la posibilidad no existe. Así que allí estaba, ni siquiera oculta esta vez. Hermione apretó el pergamino con más fuerza. Tiene 16 años, dijo ella. Estás hablando de cortar partes de su alma porque tienes miedo de lo que podría pasar. Existen leyes existentes sobre el mal uso de la magia. ¿Por qué no adaptarlas en lugar de crear toda una nueva clase de persona regulada? Porque esas leyes asumen hechizos con límites establecidos, dijo Madame March. Esto no es un hechizo. Esto es magia de sistema. No encaja en nuestras categorías. Necesitamos nuevas. Miro directamente a Harry. Señor Potter, dijo ella. Ya ha visto lo que puede hacer Runecraft. Ha sentido la ráfaga de esencia. Sabe que casi lo mata. Puede que odie la forma en que esto se ve. Pero no puede negar que es peligroso. Harry pensó en la barrera que absorbía la maldición asesina. Pensó en la forma en que el poder se había estrellado contra él. Pensó en la cara de Ron cuando dijo bomba andante. También pensó en Sirius cayendo a través del velo. Quería gritar que si hubieran hecho su trabajo antes, tal vez Sirius aún estaría vivo y no habría necesitado nada de esto. En lugar de eso, respiró hondo. Tienes razón en una cosa dijo. Su voz salió firme. Soy peligroso. Para la gente que quiere mantener las cosas como están. Snape resopló suavemente. Los ojos de Dumbledore se agudizaron. Madame March frunció el ceño. Señor Potter, dijo ella. Esto no es un juego. Estos son términos legales. Una vez que se apruebe este acto, la negativa tendrá consecuencias. Podría ser clasificado como riesgo de realidad no registrado. Eso viene con medidas de contención que no quiere experimentar. Hermione se acercó más a él, su hombro casi tocando el de él. ¿Qué pasa si dice que no ahora? Preguntó. Antes de que pace. Madame Bones respondió. Entonces, formalmente nada, dijo ella. No podemos hacer cumplir una ley que no existe. Informalmente, será señalado como resistente a la regulación. Eso influirá en cómo ciertas personas votarán cuando llegue el momento. Dumbledore observaba a Harry, sin decir nada. Harry se dio cuenta de que eso era exactamente lo que el hombre quería de él. Acorralado, asustada por lo que podría traer la negativa, presionado para aceptar un compromiso ahora. En su mente volvió a ver la red, las líneas, la forma en que el sistema respondía a una intención clara. Pensó en el control, en quien debería tenerlo. Pensó en Hermione en su habitación secreta, prometiendo ser su reguladora. En Ron alejándose. Pensó en Sirius riéndose en la cocina de Grimmauld Place. Entonces tomó una decisión. No, dijo él. La palabra cayó en el silencio como una piedra caída. Madame March frunció el ceño.
Ni siquiera quieres tiempo para pensarlo, pregunto ella. Ya has decidido lo que piensas de mí, dijo Harry. Tu actuación me llama practicante como si fuera algún experimento. Te da el derecho de desmontar mi magia si suficientes de vosotros se ponen nerviosos. ¿Quieres que firme algo que diga que acepto que eres dueño del sistema que despertó en mi cabeza? No lo soy. Dumbledore habló por fin. Harry, dijo suavemente, por favor, esto no es propiedad, es cooperación. Entonces, ¿por qué cada línea se lee como si hubiera sido escrita para un criminal? Replicó Harry. Si quieres mi ayuda, pedela. No la introduzcas bajo el reglamento de palabras y me digas que es por mi propio bien. Madame Bones suspiró. Si te niegas, habrá gente que te considerará una amenaza, la advirtió ella. Yo soy uno de ellos en sus informes, dijo Harry. Firmar no cambiará eso. Solo hará que sea más fácil arrastrarme una celda la próxima vez que mi cicatriz brille de una manera que no te guste. Hermione levantó la barbilla. Y no se niega a trabajar con nadie, añadió rápidamente. Ha aceptado ver a los profesores Vector y babbling. Les está dejando probar su núcleo. Está hablando de esencia y tensión. Ya está cooperando. Simplemente no está dando al ministerio control permanente sobre su vida. Snape parecía como si hubiera chupado un limón. Estás dejando que un alumno de sexto año dicte la política, le dijo arrastrando las palabras a Dumbledore. Dumbledore no le respondió. En cambio, se concentró completamente en Harry. Si te niegas ahora, dijo, es posible que no pueda proteger cuando se apruebe la ley. La opinión pública es una marea, Harry. Una vez que cambia, ni siquiera yo puedo resistirme por completo. Harry lo miró a los ojos. Entonces tal vez si hora de que alguien aprenda a arreglárselas sin ti, dijo en voz baja. Por primera vez ese día, Dumbledore pareció genuinamente dolido. Madame March cerró la carpeta con un chasquido. Rechazo registrado dijo. Informaré al Wizengamot Q dispuesto a aceptar condiciones preliminares. La forma en que dijo sujeto hizo que a Harry se le erizara la piel. Madame Bones se apartó de la ventana. Haré lo que pueda para evitar que esto se convierta en una cacería, dijo. No prometo nada, el miedo es real, los mortífagos ya son bastante malos. Un adolescente con código de realidad en el cráneo hace que la gente piense en desastres para los que no tienen palabras. Harry asintió una vez. Lo entiendo, dijo él. Haré lo que pueda para no darles esos desastres. En mis términos, McGonagall finalmente habló, con voz tensa. Por si sirve de algo, Potter dijo, no creo que nadie en esta habitación cree que quieres hacer daño a inocentes. Eso nunca ha detenido al ministerio antes respondió Harry. Ella no discutió. Dumbledore se puso de pie. Esta reunión ha terminado dijo suavemente. Harry, Hermione, pueden irse. Señorita Granger, confío en que continuará ayudando con el lado teórico, dentro de lo razonable. Hermione respondió con cuidadosa cortesía. Por supuesto, profesor. Se fueron sin decir una palabra más. El pasillo fuera de la oficina estaba vacío. Caminaron en silencio hasta llegar a lo alto de la escalera. Entonces Hermione lo agarró de la manga y lo arrastró hacia la sombra de un arco de piedra. Tenía los ojos muy abiertos. Acabas de decirle al ministerio que no susurró ella. En sus caras, Harry se apoyó contra la pared. Sus piernas se sentían extrañamente ligeras. Creo que eso era obvio, murmuró él. Sabes lo que eso hace de ti, dijo. Un completo idiota, sugirió él. Ella negó con la cabeza. Un forajido, dijo ella en voz baja. No en el papel. Pero en sus mentes. Eres la variable que no coopera. Harry se quedó mirando la pared de enfrente durante un momento. Luego exhaló lentamente. Bien dijo él. Hermione parpadeó. Dijiste eso cuando. O te dije que Dumbledore tenía miedo, le recordó ella. Él asintió. Si las personas que construyeron este sistema roto se sienten cómodas conmigo, probablemente estoy haciendo algo mal, dijo. He term, anado de dejar que deciden quien se me permite ser.
Serious confio en mi para tomar mis propias decisiones. Tengo que empezar a hacerlo. Hermione lo miro durante mucho tiempo. Entonces ella se acercó, tan cerca que él pudo sentir su calor. Sabes que esto significa que te vigilarán aún más, dijo en voz baja. Cada jaquiza que lances, cada vez que tu cicatriz palpite, estarán esperando cualquier excusa para decir que tenían razón. Entonces no les daremos ninguna, dijo él. Al menos no del tipo que esperan. Su mano se levantó casi sin que pareciera pensar en ello. Ella le tocó un lado de la cara, con dedos suaves cerca de la cicatriz. Tomó air, el cielo bajo su piel se calentó. Esta vez no fue una llamarada, solo un zumbido profundo y constante que coincidía con su corazón acelerado. Me asustaste, susurró, en el departamento, en el suelo, hoy, enfrentando de ellos. Sigues haciendo eso. Lo siento, dijo él, y lo decía en serio. Ella sonrió, pequeña y cansada. No lo sientes, dijo ella. Prefiero tener miedo estando contigo que estar a salvo viendo como te cortan pedazos del alma. Trago saliva, sus rostros estaban muy cerca ahora. No pensó en ello, ya había pensado bastante por un día. Él se inclinó, sus labios se encontraron en un beso rápido y torpe que sabía a miedo y terquedad y a algo más suave enterrado debajo. Hermione se apartó después de un segundo, con las mejillas ardiendo. Su mano se deslizó hacia abajo para agarrar la de él de nuevo. Eso fue imprudent, murmuró. Primero me besaste en el ala del hospital, murmuró él. Esa era tu fente, dijo ella. Completamente diferente. Él se rió, y por primera vez en días sonó casi normal. Debajo de ellos, el castillo zumbaba con su vida habitual. Estudiantes moviendos, retratos susurrando, fantasmas flotando a través de las paredes. Por encima de todo eso, en algún lugar más allá de la piedra y el cielo, Harry podía sentir una débil red de líneas que solo estaba empezando a entender. El ministerio había escrito su negativa en un archivo. Dumbledore había marcado su elección como un problema que resolver más tarde. Ron se había alejado, Hermione se quedó. Harry le apretó la mano. Está bien, dijo él. Que mueren, que escriben sus actos. Estaremos ocupados. Ella asintió. Estaremos ocupados aprendiendo cómo asegurarnos de que este poder no te mate, dijo ella. Y ocupados asegurándonos de que nunca lleguen a poseerlo. Se enderezó, por primera vez, la etiqueta que lo había perseguido desde que tenía 11 años se desplazó ligeramente en su mente. El chico que vivió, el chico que dijo que no, el chico que salió de las líneas. Cualquiera que fuera el nombre que le dieran a continuación, no sería solo suyo. Se apartó de la puerta de la oficina y bajó las escaleras con Hermione a su lado, el suave latido de la esencia en su cicatriz y el latido más fuerte y desordenado de su propio corazón manteniendo el ritmo. Fuentes. La puerta de la sala de los ministers se cerró susurrando detrás de Harry, de Jandal. O en un silencio que no se parecía en nada al resto de Hogwarts. La habitación había cambiado de nuevo. Las estanterías cubrían una pared del suelo al techo, repletas de pesados volúmenes sobre ritmancia y runas antiguas. Una larga mesa se encontraba en el centro, cubierta de pergaminos, plumas, frascos de tinta abierto y pilas ordenadas de notas. En la pared del fondo, la piedra misma se había vuelto lisa y pálida. Como un tablero gigante, y símbolos brillantes brillaban débilmente a través de ella en filas ordenadas. Hermione estaba de pie frente a esa pared de espaldas a él, con la varita levantada. El cabello recogido en un moño suelto que ya había olvidado. Líneas de luz brillante siguieron el camino de su varita mientras dibujaba otra runa en el aire y la presionaba suavemente contra la piedra. El símbolo se fundió en la superficie y se quedó allí, firme y preciso. No se volvió cuando habló. Llegas tarde. Harry cerró los ojos un segundo y exhaló. Sus hombros llevaban el ruido del aula, los susurros. Las miradas rápidas que se apartaban cuando miraba hacia atrás.
El camino desde la escalera de la sala común hasta el séptimo piso le había parecido más largo de lo que cualquier pasillo tenía derecho a ser. Snape nos retuvo después dijo que mi atención estaba vagando. Me dio otro discurso sobre la peligrosa arrogancia. Hermione hizo un sonido breve que podría haber sido una risa o una burla. Exacto, dijo. Porque tú eres el arrogante de esa habitación. Harry se acercó más. La luz de las runas se derramó sobre su rostro cuando finalmente se volvió. Sus ojos estaban cansados, pero alerta de esa manera que significaba que había estado pensando intensamente durante mucho tiempo. ¿Qué tan malo ha sido hoy? Preguntó en voz baja. En una escala de 1 a 2 mirando como si estuvieras a punto de explotar. Harry se encogió de hombros, luego hizo una mueca al sentir la tensión en sus hombros. Más cerca de la segunda, dijo. Han empezado a darme espacio en el pasillo. Como si fuera contagioso. O uno de tercero se le caen los libros cuando pase. Hermione lo observó por un momento. La compasión en sus ojos dolía más que las miradas en los pasillos. Aun así, viniste, dijo. Dije que vendría, respondió Harry. Why no voy a dejar que ellos deciden a donde voy. Ella asintió levemente, como si esa respuesta encajara en un lugar que ya había preparado para ella. Muy bien, dijo ella. Entonces trabajaremos. Dejo que su mirada se moviera por la pared de símbolos brillantes. ¿Has hecho todo esto antes de que yo llegara aquí? Preguntó él. Hermione avanzó su varita y tocó uno de los símbolos cerca de la parte superior. Se iluminó y luego se estabilizó. He cartografiado lo que sabemos hasta ahora, dijo. Síguelos aquí, fuentpranas sobre secuencias a lo largo de la parte inferior. Señaló mientras hablaba. Las respuestas de esencia de están en esa columna. Tus lecturas de cicatrices están allí. Y he comenzado a esbozar un modelo para una barrera de autoconservación. Harry parpadeó. Que, Hermione se volvió completamente hacia él ahora, con expresión afilada. Una barrera cinética que se recarga a sí misma, dijo. De lo que hablamos una secuencia que no solo estalla una vez y desaparece, sino que se mantiene a sí misma a lo largo del tiempo. Utiliza el entorno para recargarse, en lugar de quemar de una vez. Harry se frotó la nuca. Recuerdo las palabras, dijo él. No estoy seguro de que mi cerebro siguiera el resto. Hermione le dirigió una mirada que era a partes iguales cariñosa y exasperada. Por eso estamos aquí otra vez, dijo ella. Y por eso soy yo tu reguladora y no Ron. El nombre quedó suspendido entre ellos. Harry apretó la mandíbula por un momento, luego lo soltó. Ron cree que me estoy volviendo loco, dijo en voz baja. Ok, lo voy a hacer. Hermione se acercó más, lo suficientemente cerca como para que él pudiera oler la tinta en sus mangas y el leve indicio de la biblioteca que siempre parecía seguirla. Creo que estás de pie en un pasillo donde la mitad de las puertas son trampas trampa y nadie te ha dicho como leer los carteles, dijo ella. Eso es diferente. No dejaremos que entres en la equivocada por accidente. Harry soltó una pequeña carcajada. Haces que parezca muy sencillo. No es sencillo, dijo ella. Pero tampoco es desesperado. Ahora deja de retrasar. Querías entender el código. Así que empecemos con la frase más simple y verdadera que este sistema puede decir. Señaló la silla más cercana. Sentate. Bebe agua primero. Solo entonces vio el vaso sobre la mesa. Tenía un leve brillo a lo largo del borde que sugería que era más que ordinario. Hermione notó su mirada. Relájate, dijo ella. Es solo agua con un hechizo estabilizador. No hay hechizos rúnicos. No voy a experimentar contigo sin decírtelo. Harry se sentó, tomó el vaso y bebió un largo trago. La frescura se extendió por su pecho, suavizando un poco el nudo que había vivido allí desde el departamento de misterios. Bien, dijo, enséñame. Hermione trazó su varita a lo largo de la pared. Un símbolo se iluminó, una marca angular limpia con una curva en un extremo.
Muy bien, dijo ella. Primer pilar. Sigilo. Este es para movimiento, sí. Harry la miró entornando los ojos. Pariente, dijo él lentamente. De las notas. Hermione sonrió. Bien, ahora, que es un celo, conceptualmente. Una imagen, dijo Harry. Una imagen que representa algo. Demasiado vago, respondió Hermione de inmediato. Runecraft no acepta el saludo con la mano. No es una imagen, es una instrucción comprimida, un único concepto, despojado de todo lo extra. Cuando dibujas kin, el sistema entiende que quieres que algo se mueva. No como, ni cuando, ni con qué rapidez. Solo que ese movimiento forma parte del orden. Toco otro celo, este era más complejo, con tres líneas que se cruzaban y un pequeño cuadrado en el centro. Esto es éter, dijo ella. Límite. La idea de un board. De nuevo, no es una pared física. Solo la idea pura de separación. Harry asintió lentamente. Así que cada uno es como una palabra. Hermione ladeó la cabeza. Más cerca, dijo ella. Piensa en ellos como los comandos más pequeños que el universo aceptara. No hablas con este sistema con gramática primero. Empiezas con estos átomos. Se volvió hacia la pared y trazó un conjunto de símbolos juntos. Kin, ether, otro celo que Harry reconoció de sus notas como un modificador de fuerza. Segundo pilar, continuó, fuente, ahí tienes una ventaja ridícula. Harry resopló. Si la más ventaja y una cicatriz que parece estar llena de cables vivos. Ella le dirigió una mirada breve y aguda. También considero que estar vivo es una ventaja, dijo. Estás aquí, y tienes ese ancla. Esencia responde eso. Lo hemos medido. Sé que se siente como si estuvieras sosteniendo una tormenta. Pero las tormentas pueden ser dirigidas si calculas el camino correctamente. Él presionó sus dedos contra su frente por un segundo. La cicatriz palpitó bajo su tuque, apagada por ahora. Esencia es la energía física, dijo, repitiendo la definición que ella le había obligada a recitar la noche anterior. La parte de la fuente que se convierte en calor, fuerza y luz. Exactamente, dijo Hermione, ese es el combustible para las barreras cinéticas. Convir es información, memoria, cosas que piensan. Hoy no vamos a tocar eso. Pequeñas misericordias, murmuró Harry. Hermione se acercó un paso a la pared. Tercer pilar, dijo. Secuencia. Aquí es donde la aritmética importa. No puedes simplemente lanzar siglos juntos y esperar que se comporten. Tienes que controlar el orden. La relación entre ellos y la velocidad a la que la energía fluye a través del patrón. Él volvió a mirarlo. Me dijiste que cuando apareció el primer escudo en el departamento de misterios, no pensaste. Simplemente sucedió. Harry tragó saliva. El recuerdo flotaba en el aire entre ellos, nítido y brillante. Los mortífagos gritando. Los hechizos chocando contra una barrera invisible que cantaba en sus huesos. Sirius cayendo a través del velo. Su propio grito. No pensé en absoluto, dijo. Solo quería que se detuvieran. Mi verita no hizo nada. El hechizo rebotó en su escudo. Entonces, es algo en mi cabeza se rompió y las runas aparecieron en el suelo sin que yo siquiera supiera que eran. Hermione asintió, con los ojos cautelosos. La magia accidental es como un niño pequeño que haga. Rra cualquier herramienta que esté a su alcance y la rompe, dijo. Conexión cruda, sin precisión. La diferencia ahora es que estamos poniendo números a ese instinto. Toco la pared de nuevo. Líneas express. Lodern hacia afuera desde los siglos básicos, conectándolos en hilos de luz tenue. Pequeños símbolos aparecieron en las junturas, no imágenes sino grupos ordenados de números y símbolos de conocidos. Harry se quedó mirando. ¿Qué es eso? Funciones de energía, dijo Hermione, visiblemente complacida. He pedido a la sala que represent las ecuaciones como anclas. Esta controla cuanto esencia se mueve de tu núcleo al comando de la familia en un momento dado. Esta establece un límite para la extracción total. Esta establece un intervalo de actualización.
Harry entrecero los ojos. Parece un trabajo del infierno. Hermione se río. Un sonido rápido y brillante que cortó el peso en la habitación. Eso lo dices ahora, dijo ella. Pero lo hiciste muy bien para alguien que nunca prestaba atención en clase de aritmética. Él levantó las manos en fingida defensa. Yo no tomé aritmencia, le recuerdo. Exactamente dijo Hermione. Lo que es esto aún más impresionante. Harry, ya estás haciendo parte de esto en tu cabeza. Solo necesitamos hacerlo consciente para que no te destroces. Él miró las líneas de nuevo. Tenían más sentido ahora que él las señalaba. Uno de los símbolos palpitaba un poco más brillante. Como si estuviera esperando. Entonces, ¿qué estamos construyendo? Preguntó. Hermione respiró lentamente. Una barrera cinética que puede resistir impactos repetidos, dijo. No la P.A.R.E.D. absoluta del Departamento de Misterios. Esa era una excepción de emergencia. Esto es un programa. Se forma. Redirige la energía y se recarga con la esencia ambiental de la habitación en lugar de extraerla toda de ti de una vez. Harry frunció el ceño. Ambiente. Como que, el castillo, el air, el campo mágico de fondo que siempre ha estado allí, dijo Hermione. Siempre hay una pequeña cantidad de magia suelta en cualquier entorno mágico. Las varitas no saben cómo usarla directamente. Las runas sí. En teoría, repitió Harry. Exactamente, en teoría, y eso depende de que no te aprecies, dijo ella. No estamos tratando de impresionar a nadie esta noche. Estamos tratando de mantener vivo a largo plazo. Harry se inclinó hacia adelante. ¿Qué necesitas que haga? Rmi un rodeó la mesa y se puso a su lado. Puso una hoja en blanco de pergamino delante de él. Luego le puso la pluma en la mano. Sus dedos rozaron sus nudillos por un momento. Ambos se dieron cuenta. Primero, dijo ella, con la voz un poco más baja, escribes los siglos que necesitas. No con magia, con tinta. Deja que tu mano aprenda las formas antes de que tu núcleo tenga que mover nada. Harry miró la página en blanco. Se sentía extrañamente importante. ¿Quién? Dijo en voz baja. Y lo dibujó tal como lo recordaba de la perd. Línea afilada, curva, ángulo. La pluma raspaba mientras trabajaba. Hermione observaba. Otra vez, dijo ella. Lo dibujó de nuevo. El segundo fue más limpio. Bien, murmuró ella. Ahora dibujó el cielo fronterizo, con cuidado con cada trazo. Y fuerza, lo animó ella. Para cuando hubo llenado la mitad de la página, su mano se había establecido en un ritmo. Los símbolos ya no parecían signos sin sentido. Se sentían como verbos. Hermione se inclinó más cerca hasta que su hombro rozó el de él. Ahora, dijo en voz baja, decidimos las relaciones. Escribe quién, luego conéctalo al éter con una línea. Esa línea significa que la esencia pasará del movimiento al límite cuando el patrón esté activo. Luego del éter al celo de fuerza, para que el muro realmente aguante. Harry obedeció, dibujando pequeñas conexiones bajo su dirección. Se sentía un poco como abajar en un rompecabezas que respondía a su intención. ¿Qué hay de la parte de recarga? Preguntó él. Hermione levantó su varita y tocó el pergamino. Un débil resplandor azul envolvió el dibujo. Esa es la aritmética, dijo. No escribiremos las funciones completas en números aquí. Estaría aquí toda la noche. En cambio, mantendrá las proporciones en su cabeza cuando dibuja la secuencia correctamente. Le daré la estructura. Se acercó de nuevo a la pared y comenzó a hablar. Las palabras salían más rápido a medida que se calentaba. Tienes una predicción máxima de esencia antes de que tu núcleo se rompa, dijo. Medimos una estimación aproximada con la runa de diagnóstico. Estableceremos la barrera para que se reduzca mucho por debajo de eso, y solo en ráfagas cortas. Harry asintió lentamente. Pulsos tan cortos en lugar de una gran explosión. Exacto, dijo Hermione. Y entre esos empujones, la barrera toma pequeños sorbos del entorno.
Piénsalo como rellenar un vaso con gotas lentas entre sorbos más grandes de ti. El patrón tiene que saber cuando descansar y cuando actuar. Así que le damos una regla. Si, dijo ella, una condición desencadenante. Usaste impacto la última vez. Es runas del suelo se incendiaron cuando un hachizo los golpeó. Harry recordó la forma en que las luces habían estalado alrededor de sus pies. Se estremeció. Impacto otra vez, dijo. Si algo golpea la barrera con la fuerza suficiente. Respond. Sin impacto, sin un tirón fuerte de mí. Hermione asintió, satisfecha. Bien, dijo ella. Escribe eso debajo del dibujo. Impacto equivale a tirón activo. Ningún impacto equivale solo a ambiente. Lo escribió con palabras sencillas. Sin símbolos, sin atajos inteligentes. Solo la regla. Cuando volvió a levantar la vista, Hermione lo observaba con una expresión que no veía a menudo en su rostro. Orgullo, sí, pero algo más suave debajo, algo que hizo que se le apretara el pecho. ¿Qué? Preguntó. Lo estás haciendo, dijo simplemente. Estás tratando esto como un sistema, no como un milagro. Esa es la diferencia entre vivir con ello y morir por ello. La habitación se sintió cálida de repente. Eres tú quien le da sentido, dijo él. Yo me limitaría a aguir levantando escudos hasta que me caera. Hermione se acercó más hasta que estuvo de pie entre sus rodilas, con la mesa a su espalda y la pared de runas a su lado. De cerca, Harry pudo ver la dabe, il mancha de tinta en su mejilla donde debía haberse frotado la cara sin pensar. Entonces es bueno que esté aquí, dijo en voz baja. Permanecieron así durante un instante demasiado largo. Los ojos de Harry se posaron en su boca. Luego volvieron a levantarse de golpe. Hermione se aclaró la garganta suavemente y se enderezó. Bien, dijo ella. La palabra sonó un poco forzada. Hora de la constricción. Levántate. Harry empujó la silla hacia atrás y se levantó. Sus piernas se sentían más pesadas de lo que deberían, pero eso podría haber sido tanto por los nervios como por cualquier otra cosa. ¿Dónde lo quieres? Preguntó. Hermione miró alrededor de la habitación. Ali, dijo ella, señalando un espacio a unos pasos de la pared. Necesitamos terreno despejado. La habitación hará espacio, como si hubiera estado escuchando. La sala de los requisitos se movió. El suelo se alisó, el desorden de libros y pergaminos se deslizó hacia atrás para crear un amplio círculo de piedra desnuda. El RN, esa parte de la habitación se sentía más fresco, más afilado, como el interior de una campana silenciosa. Hermione se acercó al borde del espacio despejado y se volvió hacia él. Muy bien, dijo ella. Lista de comprobación. Solo nosotros. Nadie puede entrar mientras trabajamos. Tú te pondrás en el centro. Yo me quedaré en el borde y observaré tus lecturas. Mis lecturas, repitió Harry. Levantó su varita y un pequeño panel de luz apareció frente a ella, cubierto de pequeños números cambiantes y trozos de color que pulsaban al ritmo del latido de su corazón. El mismo dispositivo que había usado la noche anterior. Salida de esencia, actividad de la cicatriz, frecuencia cardíaca, ese tipo de cosas, dijo. No voy a dejar que te derrums sin previo aviso. Harry hizo una mueca, confordant. Hermione puso los ojos en blanco. Puedes quejar más tarde, dijo ella. Por ahora, entra en el círculo. Lo hizo. Cuando su pie cruzó la línea invisible, pequeños siglos se incendiaron a lo largo del borde del espacio. Elevandos de la piedra como pequeñas linternas antes de volver a sentarse en un suave resplandor. Harry tragó saliva. Ese eres tú, dijo Hermione con suavidad. La habitación está conectando su propio campo ambiental con el tuyo. Eso significa que podemos medir cuánta energía extraes de él. Así que no hay que esconder si me excedo, murmuró Harry. Exactamente, dijo ella. Ahora, concentrate en el dibujo en tu cabeza. Familia, ether, fuerza, luego la condición. Impacto significa dibujo activo. Sin impacto significa solo ambiente.
No te precipes. No estás en una batalla. Estás escribiendo código. Harry cerró los ojos. El mundo se redujo al sonido de su propia respiración y al lento y constante tic-tac del haquiza de Hermione en el borde del círculo. Se imaginó los ídolos tal como los había dibujado en el pergamino. Kin, ether, fuerza. Se imaginó las líneas entre ellos, la forma en que Hermione había guiado su mano. Luego se los imaginó brillando en el suelo bajo sus pies. Su cicatriz hormigueo. Esencia responder a lo que eras o no, dijo Hermione en voz baja. Podía ver su voz justo por encima del débil zumbido de la magia. Así es como estás construido. Pero tú decides a donde va. Dile que se mueva siguiendo el patrón, no a través de todo tu cuerpo. Exhalo y dirigió la sensación de presión hacia las formas en su mente. Era como intentar verter agua de un cubo pesado en un conjunto de finos canales sin derramar nada. El primer empujón resbaló, le temblaban las manos. Una pequeña línea de luz apareció en el borde del círculo, luego chisporroteó. Demasiado de una vez, gritó Hermione. Ralentizalo. Piensa en pulsos, no en una inundación. Eres muy habladora para ser reguladora, dijo Harry con los de quieres que se habladora, dijo ella. La alternativa, es el silencio y así es como mira la gente en los accidentes de laboratorio. Resopló a pesar de la tensión. La risa aflojó algo en su pecho. Lo intento de nuevo, esta vez, imaginó un latido del corazón. No el frenético y acelerado que sentía antes de un partido de Quidditch, sino el timbre constante que a veces oía cuando yacía despierto en el dormitorio, contando los segundos hasta la mañana. Sincronizó el impulso de esencia con ese ritmo. La luz fluía alrededor del círculo en un anillo delgado, con siglos floreciendo como estrellas a lo largo de su borde. Quien se encendió, luego pasó su brillo al éter. Luego a la marca de fuerza. Las líneas entre ellos brillan. El aire se espesó. La voz de Hermione estaba tensa ahora, pero controlada. Las lecturas están altas, pero en dentro del alcance, dijo ella. Sigue así. No dejes que se eleve. Harry apretó los dientes y guió la energía a lo largo del patrón. Cuando llegó al final del bucle, sintió un pequeño tirón de la propia habitación. Como una bocanada de aire frío deslizándose en sus pulmones. Ambiente, pensó. Ali. El anillo se iluminó. El espacio a su alrededor brilló. Una leve curva translúcida se elevó del suelo, envolviéndolo como una segunda piel. Luego endureciéndose en una concha invisible. Los ojos de Hermione se agrandaron. Lo has conseguido, dijo, con una nota de asombro en la voz. La barrera es estable. Harry abrió los ojos. El mundo parecía ligeramente distorsionado, como si lo estuviera viendo a través de un cristal transparente. Cuando movió la mano, la barrera se onduló ligeramente alrededor de sus dedos. Se siente raro, dijo. Pero está ahí. Hermione asintió brevemente y apretó la mandíbula. Bien, dijo ella, ahora lo probaremos. Levantó su varita y apuntó a la barrera. Hermione, le advirtió Harry. Confía en mí, dijo ella. Primero baja potencia. Ella agitó su varita. Stupefy. El rayo rojo golpeó la pared invisible con un golpe hueco y rebotó. La luz se dispersó en chispas inofensivas. La barrera palpitó más brillante por un segundo, luego se estabilizó. Harry se estremeció por el impacto. Su cicatriz ardió, pero solo por un instante. La sensación familiar de ser golpeado por un haquiza no llegó. Se quedó mirando. Eso no me tocó, dijo él. Los ojos de Hermione volvieron al panel flotante. Los números se movieron, luego comenzaron a estabilizarse de nuevo. La predicción de tu nu. Cleo se disparó durante el impacto, dijo ella. Luego cayó a casi reposo. La habitación está alimentando más ahora de lo que tú estás. El patrón captó el haquiza y empujó el costo al entorno. Harry tragó saliva. Así que funciona. La prueba de superficie dice que sí, dijo ella. Una más. Hermione. Todavía poca potencia. Otro haquiza destello contra la barrera. Otro. Cada vez,
La perde se ondulo y luego se estabilizó. Harry sintió las sacudidas, pero pasaron como ecos lejanos en lugar de golpes directos. La impresión de algo vasto y pesado presionando su magia seguía ali, pero ya no lo aplastaba. Entonces, cuando Hermione levantó su varita para otro intento, el dolor atravesó su cicatriz sin previo aviso. El mundo se inclinó. Harry, la espetó Hermione. Se tambaleó. La barrera parpadeó. Sus redilas se doblaron. El círculo de luz bajo sus pies se derrumbó cuando cayó. La barrera se rompió como una película de Jabón y desapareció. Golpeó la piedra con tanta fuerza que le castañaron los dientes. La habitación se tambaleó. Su visión se redujo a un túnel con Hermione al final. Ella ya se estaba moviendo. El panel de lecturas desapareció mientras ella corría hacia adelante, lavar. Ida cayendo a un lado mientras se rodeaba a su lado. Harry, dijo con voz aguda, quédate conmigo. Mírame. Lo intento, pero la habitación daba vueltas. Su cicatriz se sentía como si alguien la hub. Y era presionado una marca blanca y caliente en la frente. Sus miembros eran pesados y fríos. Su pecho se agitaba mientras intentaba aspirar alrededor del peso invisible que descansaba sobre él. Hermione deslizó una mano bajo su cabeza y la levantó suavemente, acunando su cráneo en su regazo. Su otra mano agarró su muñeca, con los dedos presionados contra su pulso. Has extraído demasiada esencia en ese último pinchazo, dijo ella. Con voz tensa pero firme. Tu núcleo está gritando. Lo vio. Respira. Dentro. Fuera. Ahora. Harry obligó al aire a entrar en sus pulmones. Dentro. Fuera. Sus respiraciones llegaban en judíos irregulares, pero llegaban. Dijiste que estaba al alcance, logró decir. Lo era. Dijo ella. Hasta que te enfureciste. Intentaste mantener firme la barrera cuando se tambaleó en lugar de dejarla flexionarse. Eso te cuesta más. Eso fue culpa mía. Debería haberte advertido. Intento sacudir la cabeza y se lo pensó mejor. Me lo advertiste, dijo él con voz ronca. No escuché lo suficientemente rápido. Hermione murmuró algo que podría haber sido una maldición en voz baja y apuntó su varita hacia su pecho. Relájate, dijo ella antes de que él pudiera protestar. No estoy tocando las runas. Solo una hechizo de regulación básica. Ayudará a que tu corazón se calme. Un suave calor se extendió desde el centro de su pecho hacia afuera. El peso aplastante se alivió ligeramente. La habitación se estabilizó lo suficiente como para que él pudiera concentrarse en el rostro de ella. Tenía el ceño fruncido por la concentración. Se mordía el labio inferior con los dientes. Os rizos sueltos se la habían soltado alrededor de los sienes. Tenía tinta en los dedos y líneas de pluma emborronadas a lo largo de la muñeca, donde debía de haber apoyado la mano mientras escribía. Se dio cuenta de que la estaba mirando fijamente cuando sus ojos bajaron para encontrarse con los suyos de nuevo. Exigió. Un poco, dijo él. Todavía me siento como un trapo de cocina estrujado, pero menos como un cadáver. La comisura de su boca se crispó. Colorosa elección de palabras, dijo ella. Me has asustada. Lo siento, susurró él. Sus dedos se apretaron alrededor de su mano. No te disculpes por haber estado a punto de morir, dijo ella. Disculpate por no escucharme cuando te digo que descansas entre latidos. Logró esbozar una débil sonrisa. Sí, señora. Hermione resopló. Idiota, murmuró. Pero ahora había alivio en ello. Mantuvo una mano bajo su cabeza y usó la otra para convocar un cojón con un rápido hechizo. Le acomodó la cabeza sobre él, en lo suficientemente cerca sí. Como para que él pudiera sentir el calor de su muslo bajo su mejilla, el suave jadeo de su respiración. Él intentó incorporarse. Ella lo empujó hacia abajo con una mano firme sobre su hombro. No, dijo ella, te quedarás tumbado hasta que yo diga lo contrario. Hermione, protestó él, aunque le salió débilmente. Se inclinó sobre él, su cabello cayendo hacia adelante para rozar su frente.
Soy tu reguladora, dijo en voz baja. Ese no es solo un título inteligente. Significa que soy yo quien decide cuando estás yendo demasiado lejos. Me pediste que te ayudara a mantenerte con vida. Déjame hacer eso. Su rostro estaba cerca ahora. Muy cerca. Harry podía ver las finas motas doradas en sus ojos marrones. La ira ali se había suavizado en otra cosa. Miedo, sí. Determinación. Algo cálido que le hizo un nudo en la garganta. ¿Crees que te escucharé si dices que he terminado? Preguntó él en voz baja. Sé que lo harás, dijo ella. ¿Por qué no eres estúpido? Solo turco. ¿Y por qué no quieres dejar manejar este lío sola? Él soltó una risa corta y sin aliento que se convirtió en una tos. No, convino. Reorganizarías el mundo entero y no me dejarías ninguna diversión. Hermione puso los ojos en blanco. Pero su mano se deslizó desde su hombro hasta su mejilla, el pulgar rozando ligeramente la piel húmeda ali. El tuk fue cute. Estás helado, murmuró. El drenaje de esencia, dijo él, tratando de ser ligero. Dijiste que eso ocurría. No tanto, respondió ella. Tendremos que ajustar las ecuaciones. Limitar el drenaje máximo durante los picos de impacto. Él observó cómo su boca formaba las palabras. Sus ojos se movían entre los de él y los números invisibles que había memorizado del panel. Estás pensando en sumas mientras yo estoy tumbado en el suelo, dijo él. Hermione le dirigió una mirada exasperada. Por supuesto que sí, dijo ella. Si no lo hago, esto volverá a ocurrir. Y la próxima vez tal vez no hagas una broma después. Su pulgar descansó contra su pómulo un momento más. Su corazón, que acababa de empezar a calmarse, encontró una nueva razón para acelerarse. Hermione, dijo en voz baja. Ella lo miró. Por una vez, no había ningún sermón preparado en su lengua. Ninguna lista de instrucciones. Solo ellos dos, y el silencioso zumbido de la habitación. Estoy aquí, dijo ella. Sin planearlo realmente, Harry levantó su mano libre y le agarró la muñeca, cerrando suavemente los dedos alrededor de la piel cálida. El pulso de ella se aceleró bajo su tuk. Gracias, dijo. Las palabras parecían demasiado pequeñas para lo que quería decir. Por la forma en que ella había entrado en este saus sin inmutarse. Por la forma en que lo había elegido incluso cuando Ron se había dado la vuelta. Ella tragó saliva. No tienes que darme las gracias por mantenerte con vida, respondió ella suavemente. Estoy bastante apagada a ti, sabes. Se le cortó la respiración. Aplicado, repitió él, medio aturdido. Las mejillas de Hermione se sonrojaron, pero no apartó la mirada. Sí, dijo ella, mucho. Durante un largo momento suspendido, ninguno de los dos se movió. Entonces, como atraída por el mismo pensamiento, Hermione inclinó la cabeza un poco más cerca. Harry inclinó la suya hacia arriba. Sus labios se encontraron en un beso breve y cuidadoso. No fue dramático ni perfecto. Su nariz chocó ligeramente con la de ella, y su cabello le hizo cosquillas en la frente. Pero había calidez, y el leve sabor del té que ella debía haber tomado antes, y la firmeza de su mano contra su mejilla. Cuando ella se apartó, sus ojos buscaron los de él. No se te permite usar esto como excusa para lan. Zardon más a las maldiciones, dijo ella, con voz temblorosa pero firme. En todo caso, significa que tienes que tener más cuidado. Harry soltó una risa tranquila que era mitad alivio, mitad incredulidad. Esas tu reacción, dijo. Ni siquiera un poco de desmayo. Hermione resopló. Me desmayaré cuando no estés a punto de desmayar por agotamiento mágico, dijo. Ahora mismo, vas a conseguir azúcar y una manta. Ella le apretó la mano y se apartó a regañadientes lo suficiente como para invocar una gruesa manta de lana de un estante cercano. La sacudió y la envolvió a su alrededor con rápida eficiencia. Luego conjuró otro vaso de agua y lo ayudó a sentarse lo suficiente como para beber. El agua sabía ligeramente dulce y cálida esta vez. Sus dedos dejaron de temblar tanto.
Quanto saque, pregunto una vez que su cabeza se sintió menos nublada. Hermione evocó el panel de nuevo por un momento, sus ojos escaneando los números que se desvanecen. Lo suficiente como para que si hubieras intentado mantener la barrera aunque fuera unos segundos más, te hubieras desmayado, dijo. Sin embargo, el patrón en sí es estable. La estructura funciona. Solo tenemos que ajustar los límites y constar. Huir una caja fuerte de seguridad que haga salir la barrera antes de que llegues a ese punto. Así que no fue un desastre total, dijo Harry. Ella negó con la cabeza. No, dijo ella, fue un éxito con una demostración aterradora del costo. ¿Qué es exactamente lo que necesitábamos ver antes de que lo intentaras en una pelea real? Harry se recostó contra el collón y cerró los ojos por un momento. Realme, nte me estamos convirtiendo en un experimento andante, murmuró. Hermione se sentó a su lado, hombro contra hombro, con la manta cubriéndolos a ambos. Te estamos convirtiendo en alguien que entiende lo que es su poder, corrigió ella. Esa es la diferencia entre tú y Voldemort. Él toma el poder sin preguntar lo que cuesta. Tú estás literalmente sentado en el suelo de una habitación mágica discutiendo las proporciones de energía. Eso importa. Harry abrió un ojo. Cuando lo dices así, sueño emocionante. Ella sonrió, cansada y cariñosa. Eres molesto y terco y te olvidas de comer cuando estás concentrado, dijo. Pero también eres el único que tiene esta conexión. Y me estás dejando entrar. Eso es lo suficientemente emocionante para mí. Él sintió que su rostro se calentaba de nuevo. Me alegro de que seas tú, dijo él en voz baja. No Dumbledore, no algún experto del ministerio. Tú. Los dedos de ella encontraron los de él bajo la manta y se entrelazaron entre ellos. Bien, dijo ella, se sentaron en silencio durante un rato. El único sonido era el débil zumbido de la habitación y el suave zumbido donde la magia de Harry se asentaba de nuevo a un ritmo más normal. El círculo en el suelo se había oscurecido de nuevo, pero el patrón de siglos seguía siendo débilmente visible, como el fantasma de un programa esperando a ejecutarse. Al cabo de un rato, Hermione se aclaró la garganta. Deberíamos escribir lo que pasó, dijo ella. Mientras esté fresco, el punto exacto donde sentiste la tensión. Como se sintió la barrera bajo el impacto. El momento en que notaste la atracción ambiental. Harry gimió. Casi me desmayo. Lo sé, dijo ella suavemente. Y lo haremos despacio. Unas pocas líneas, y eso es todo. Luego descansarás adecuadamente. Pero si no lo grabamos ahora, perderemos detal. Sy tendremos que repetir todo el proceso para encontrar los bordes de nuevo. El asintió de mala gana. De acuerdo, dijo él. Bien, lo ayudó a sentarse, manteniendo una mano en su espalda hasta que se estabilizó. Luego fue a buscar pergamino y tinta, los puso en su regazo y se sentó tan cerca que sus rodillas se tocaban. Primera línea, dijo. Describe cómo se sintió cuando se formó la barrera. No poesía, solo los hechos. Harry recordó la presión, la forma en que el se había espesado. Pesado, como empallar a través del agua, dijo lentamente mientras escribía. La visión ligeramente distorsionada, pero clara. Cicatriz zumbante, no punzante, al principio. Hermione asintió. Bien, ahora el primer impacto del hechizo. Trabajar a través de elo de esa manera, Hermione incidiendo con preguntas cortas y precisas. Harry respondiendo con detalles claros. Juntos construyeron un registro del intento, línea por línea, convirtiendo la experiencia cruda en datos que podrían ser usados la próxima vez. Cuando terminaron, la mano de Harry volvió a temblar al escribir. Hermione le quitó la pluma de los dedos y la dejó a un lado. Ya es suficiente por ahora, dijo ella con firmeza. No más trabajo esta noche. Lo hiciste brillantemente. Harry apoyó la cabeza contra la pared que tenía detrás y cerró los ojos. Dile eso a todos los que creen que estoy a punto de volar el castillo, murmuró él. Hermione hizo un ruido pensativo.
Dijan que piensan lo que quieran por ahora, dijo. En unas semanas, tendremos un sistema de barrera que pueda detener cualquier cosa que nos lancen y mantenerlos en pie. Entonces veremos quién está asustada. El sonrió débilmente. Pareces casi alegre al hablar de aterrorizar al ministerio. Ellos lo emperazón dijo Hermione enérgicamente. Y son los que sigo. En enviando gente para vigilar en lugar de arreglar su propia comprensión de la magia. Si insisten en tratar como un problema, entonces nos convertiremos en la solución que no pueden ignorar. Har. Y abrió los ojos y observó su rostro mientras lo decía. Había una dureza alia ahora, bajo la preocupación familiar. Una ira lnte la injusticia de todo ello, dirigida no contra él sino contra la gente. Que se negaba a ver más allá de su propio miedo. Él le apretó la mano. Sabes que esto te convierte en un traidor a sus ojos, dijo en voz baja. Hermione se encogió de hombros. Si lealtad significa dejarte solo con esto. No estoy interesada, dijo ella. Pueden llamarlo como quieran. Sé lo que estoy haciendo. Él le creyó. Lejos del silencio de la sala de los ministers, en un lugar donde los perd. Esta piedra no suavizaba en el sonido de la respiración espera, se reunía un tipo muy diferente de magia. La habitación era fría y oscura. Un círculo de fuego pálido trazaba el suelo, proyectando largas sombras por las paredes. En el centro se encontraba una figura alta y delgada vestida con túnicas oscuras, con las manos entrelazadas a la espalda. Tom Riddle, que se hacía llamar Lord Voldemort, odiaba la imagen que flotaba frente a él con una mirada estrecha y atenta. Hilos de luz verde y dorada se retorcían en el aire, formando y deshaciendo símbolos que podrían haber sido runas antes de que fueran arrancados de su contexto original. La imagen se estremeció ligeramente, de la forma en que se veía un recuerdo cuando se la arrancaba de la mente por la fuerza. Un hombre se rodeó al borde del círculo, temblando. El sudor goteaba por su frente a pesar del frío. Esto es todo lo que me mostraron, mi señor, dijo el hombre, con voz temblorosa. El departamento tenía el registro bajo el cielo más alto. Te lo juro, recordé cada detalle al que pude acceder. Voldemort no lo miró. Observó la repetición del escudo del departamento de misterios. La explosión de luz desde el suelo. La forma en que los hechizos chocaban contra una barrera invisible y morían con un sonido hueco. Las extrañas formas angulares que parpadeaban en el borde del efecto. No era latín, no era ninguna escritura ritual que reconociera. Interesante. ¿Estás seguro de que esto venía de Potter? Preguntó con tono suave. El hombre tragó saliva. Sí, mi señor, tartamudeó. Dijeron que fue accidental. Están aterrorizados. No entienden lo que es. El labio de Voldemort se curvó. Por supuesto que no, dijo. Apenas entienden las maldiciones que ya utilizan. Levantó una mano pálida. La imagen flotante se congeló. Mauve. Io los dedos y la vista se amplió en uno de los símbolos en el borde del escudo. Líneas angulares. Una curva. Un patrón que sugería fuerzas debajo de ella. No se comportaba como un hechizo o una maldición. No había ningún encantamiento. Ningún flujo familiar de energía de verita. Esto era algo más antiguo. O tal vez no más antiguo, sino más profundo. Podía sentir su atracción incluso a través de la memoria. La forma en que se extendía hacia el tejido de la habitación y la ordenaba obedecer. Un leve y genuino escalofrío le recorrió la columna vertebral. Se lo tragó de inmediato. Runas, dijo lentamente, pero no como las enseñó la escuela. Esto no está talado en una baratia y dejado para que se pudra. Esto está activo, vivo, sabía de tales cosas, en pistas dispersas de textos antiguos y archiveros paranoicos. Sistemas antiguos que trataban la magia como un lenguaje en lugar de una fuerza que debía ser doblegada por la voluntad. La mayoría de los magos se apartaban de ellos porque requerían disciplina. Paciencia y la voluntad de aceptar reglas impuestas por algo ajeno a sus propios deseos. A Voldemort nunca le habían gustado las reglas. Volvió a mirar la imagen,
esta vez con los ojos entrecerrados. Había poder aquí, podía sentirlo. Una configuración diferente de la misma energía bruta que había moldado en maldiciones y rituals toda su vida. Pero también había limitations. Estructura. Matemáticas ocultas. Podía verlo en la forma en que el escudo se formaba y se rompía. En el patrón de luz que se movía demasiado uniformemente para ser puro instinto. El chico ha tropezado con algo, murmuró. Detrás de él, un mortífago se atrevió a hablar. Debemos perseguir este sistema, mi señor, preguntó el hombre con cautela. Podemos capturar a los eruditos que lo estudian, obligarlos a enseñarnos. Si Potter ha desbloqueado una nueva forma de magia, podemos tomarla. Voldemort no se volvió. Dejó que la sugerencia flotara en el aire entre ellos y la sopesó en su mente. Estudió, calculó, obediencia a un lenguaje que tenía la arrogancia de establecer sus propias reglas. No, mostró los dientes. Potter juega con letras y cree que ha encontrado el corazón del mundo, dijo en voz baja. Aprend pequeñas sumas y cree que eso lo elevará por encima de mí. Levantó su varita y la atravesó a través de la imagen. El recuerdo se hizo añicos, fragmentos de verde y oro se esparcieron por el aire frío antes de desvanecerse. No tengo intención de convertirme en un empleado del universo, continuó, con desprecio en sus palabras. No pasaré mi tiempo resolviendo ecuaciones como un colegial. La magia me sirve. No al revés. El hombre rodeado se estremeció. Por supuesto, mi señor, susurró. Voldemort caminó lentamente alrededor del círculo. El pálido fuego se hundió cuando pasó, luego se elevó de nuevo. Siempre hay una fuente bajo el patrón, dijo, medio para sí mismo. Un pozo más profundo. Estos códigos son solo reflexiones. Traducciones. Si el chico ha encontrado una manera de escribir pequeños comandos, y eso significa que alguien, en algún momento, encontró la lengua original. Sus ojos rojos brillan. No vamos a perseguir la copia, decidió. Vamos a perseguir la fuente. Se detuvo y dirigió su mirada al tembloroso mago. Encontrarás cada fragmento de información que el ministerio tiene sobre los orígenes de este sistema, dijo. Referencias antiguas, civilizaciones perdidas, lugares donde la frontera entre nuestro mundo y los campos más profundos es delgada. Hay nombres en los libros antiguos. Esencia, Kinvir, Morduin, la última palabra sabia a Hierro. Tráeme esos caminos, dijo. No me ataré a los códigos de Potter. Beberé del río que los alimenta. El mortífago se inclinó hasta que su frente tocó el suelo. Sí, mi señor, susurró. Voldemort volvió a mirar el espacio donde había estado la imagen. Su mente ya corría hacia adelante. Que el chico escriba sus pequeñas y inteligentes protecciones. Que el viejo tonto del castillo reúna expertos y cuchichi sobre regulations. Que se consuelen con la ilusión de que podrían controlar esta nueva cosa si la estudiaban lo suficiente. El pasaría junto a ellos. Junto a sus sumas y sus cuidadosos diagramas. Junto a su miedo. Si había un pozo de poder debajo de los patrones, lo encontraría. Y cuando lo hiciera, ningún código importaría. Ninguna regla lo ataría. No los del ministerio. No los de cualquier civiliza. Cien que hubiera grabado símbolos en la piedra por primera vez. Ni siquiera los del propio universo. Muy por encima de él, sin ser notado, el tejido de ese universo se estremeció una vez, como en una advertencia lejana. Fuentes. La piedra rúnica lo observaba. No tenía ojos, tenía curvas y ángulos talados en basalto, líneas de poder que pulsaban muy débilmente con luz azul. Aun así, Harry podía sentir que estaba prestando atención por la forma en que el aire se espesaba alrededor de la mesa de trabajo. Su cicatriz le dolía con un latido lento y constante. Eso se había vuelto normal. Hermione estaba sentada al otro lado de la mesa con una pila de pergaminos y un frasco de tinta. Su pluma flotaba sobre una página, la punta apenas tocando, las cejas fruncidas en una concentración estrecha. Har,
Rai coloco la punta de su verita junto a la ultima línea del glifo y exhalo. La runa se encendió una vez, luego se estabilizó. Hermione lo miró en el instant en que lo hizo. La curva de salida se estabilizó, dijo ella. Esta vez no hubo pico. Me sentí más limpio, dijo Harry. Tenía la garganta seca, menos arrastre en la cicatriz. El arrastre de esencia en la etapa 3 seguía siendo alpretist la mano izquierda. Miró hacia abajo. Tenía los nudillos blancos. Se obligó a aflojar los dedos. Te has dado cuenta, verdad, murmuró él. Me dijiste que observara, dijo ella, tranquila y enérgica. Así que estoy observando. Muestrame la capa de cognición de nuevo. Harry giró la piedra para que el círculo interior la mirara. El glifo tenía el tamaño de un plato de cena, talado profundamente en la superficie. En el centro, tres símbolos principales se enroscaban unos alrededor de otros. Forma, movimiento, escudo, alrededor de ellos, un anillo de caracteres más pequeños. Análisis, patrón, decisión, toco cerca del grupo más pequeño. Este es el cerebro, dijo él. La boca de Hermione se apretó en una línea. Por favor, no lo llames así. Está bien, la parte que finge ser un cerebro, dijo él. Toma muestras de todo lo que toca la protección y lo compara con los patrones que le dimos. Eso es todo, eso ya es mucho, dijo ella. Se inclinó tan cerca que el cabello se le cayó de la trenza y rozó la piedra. Harry vio que sus ojos se movían mientras seguía la secuencia en su cabeza, siguiendo cada curva sutil, cada ángulo agudo. Entonces, dijo en voz baja, si algo se parece a la forma de una maldición asesina. Y está dirigida al ancla de la protección, entonces este segmento aquí decide responder con. Harry se aclaró la garganta. Con un pulso contrario a través de la línea de la verita del conjurador, dijo. El Hakiza se como a sí mismo. En el peor de los casos, su verita explota en su mano. Lo peor para ellos, dijo Hermione. Ella no apartó la mirada de la piedra. Harry cambió su peso. La sala de los requisitos les había dado un espacio largo y estrecho hoy. Paredes de piedra, sin ventanas, puerta de madera pasada, un banco de trabajo con marcas de quemaduras cerca de la esquina más alejada. Líneas de tiza blanca cubrían el suelo, conectando glifos de pruela con un bal maltrecho que alguna vez había sido un armario. El air olía a polvo de piedra y metal caliente. Ya, sabes lo que traerá el ministerio si decide hacer esto oficial, dijo Harry. No enviaron cartas educadas, enviaron un equipo de asalto de horrores con grillets y toda una biblioteca de maldiciones que pueden derretir huesos. Hermione finalmente se enderezó, dejó la pluma, flexionó los dedos y luego lo miró fijamente. No estamos discutiendo sobre la necesidad de defensa, dijo ella. Lo entiendo, sabes que lo entiendo. Entonces, ¿de qué estamos discutiendo? Preguntó Harry. Estamos discutiendo sobre quién decide cuando alguien pierde una mano, dijo ella. O un ojo, o una vida. Harry volvió a mirar la piedra. La débil luz azul en los cercos subía y bajaba con un ritmo lento. Por un momento imaginó que podía warla pensar, el mismo suave zumbido que llenaba su cabeza cada vez que se abría a la esencia. Ya había hecho cosas terribles en la batalla. Había visto hechizos golpear pechos. Había visto cuerpos quedarse inmóviles. Sabía que aspecto tenía la muerte. De alguna manera se sentía enfrentar la posibilidad de ello en piedra. Podemos establecer límites, dijo. Viste la última versión. No desencadenaría una retroalimentación letal sin tres condiciones coincidentes. Forma, intención, nivel de potencia. Si cualquiera de ellas se ve mal, se reduce a tratamiento. Todavía estamos enseñando a una roca a decidir si alguien vive o muere, dijo Hermione. Y no estarás despierto para cada detonación. No estarás ali de pie para mirar a la persona al otro lado de la barrera y decir sí o no. El glifo actuará. No le importará si esa persona tiene 19 o 60 años. No le importará si alguien les grita que lanzan o no. Su voz no se elevó. Eso empeoró las cosas.
Harry se Frodo la fente, presionando los dedos contra las cicatrices. Hermione, fuis tu quien dijo que nis. Citábamos algo que funcionara mientras dormíamos, dijo él. Lo sé, susurró ella. Sus hombros se hundieron. Rodeó la mesa hasta situarse a su lado. Por un momento, ambos se quedaron mirando fijamente el glifo. No es que no vea el punto, dijo ella. Es que lo vio. Demasiado bien. Trago saliva. Supongamos que vienen los horrores, dijo. Supongamos que Dumbledore los ha convencido de que soy una especie de desastre andante. Y ligan con una orden legal y mucha confianza muy estúpida. Si me enfrento a ellos verita contra verita, o me rindo o lucho. Ya sabes cómo termina eso. Están entrenados. Conocen los pasillos. Al final nos acorralaron. Esta es la única manera de tener algo que pueda igualar a un equipo sin quemar en los primeros 5 minutos. Hermione se acercó más hasta que su hombro tocó el de él. No estoy diciendo que no lo construyas, dijo ella. Estoy diciendo que mantengamos a un humano en el bucle. Pon una regla en el glifo. Una parada fuerte. Algo que le diga que te consulte antes de que se intensifique. Harry frunció el ceño. Como codificó el juicio duro, preguntó él. Puede comprobar símbolos. Números. Líneas de fuerza. No puede comprobar los nervios en los dedos de alguien o si le tiembla la voz. Entonces has que pedir consentimiento, dijo ella. Él la miró fijamente. ¿Quieres que la protección me pida permiso antes de matar a nadie? Dijo lentamente. Sí, dijo Hermione. Al menos al principio. Hasta que entendamos lo que estamos haciendo. Hasta que tengas más práctica levandro este tipo de peso. Harry volvió a mirar el glifo. Su corazón latió más rápido. La cicatriz se encendió una vez en señal de advertencia. Se lo imaginó. Un ataque. Hechizos martillando contra la piedra. El glifo pinchando, enviando una señal a lo largo del vínculo que podía sentir detrás de sus ojos. Una pregunta. Un empujón silencioso en el fondo de sus pensamientos. ¿Quieres que ponga fin a esta amenaza? No le gustaba que la idea hiciera que una parte de él se sintiera aliviada. ¿Y si digo que no? Preguntó. Entonces vuelva a la respuesta no letal, dijo Hermione. Ya tiene hechizos para eso. Campos de trampa. Enlaces. Sobrecarga sensorial. Podemos literalmente hacer que el suelo se trague sus botas. No hace falta saltar a la metralla cada vez que alguien grita un encantamiento. ¿Y si no puedo responder? Preguntó Harry. Si estoy inconsciente, o muerto. Hermione vaciló. Entonces tenemos un problema diferente, dijo en voz baja. Él la miró. Sus ojos estaban cansados. Había tenido sombras debajo de ellos por las noches tardías aquí en esta habitación. Tenía tinta en un dedo. Una mancha cerca de la muñeca donde se había echado el pelo hacia atrás sin pensar. Siempre hacia eso cuando estaba absorta en una ecuación. Hablas en serio, dijo él. Completamente, dijo ella. Si permitimos que estos constructos tomen decisiones finales sin nosotros, entonces lo que estamos haciendo es diferente a Voldemort, en realidad. Él lanza maldiciones porque es eficiente. No. Nosotros estaríamos delegando esa eficiencia al código. El peligro no es la piedra, Harry. Es que te sientes cómodo dejando que algo que no eres tú decida que alguien merece ser hecho pedazos. Él no respondió. La habitación se asentó a su alrededor. Las líneas de tiza brillaban débilmente bajo sus pies. Después de unos latidos, Hermione extendió la mano y le tocó la mejilla. Sus dedos estaban fríos. Me dijiste que fuera la reguladora, dijo ella. Así que déjame regular. Harry soltó una risa breve y sin humor. Creía que te referías a las matemáticas, dijo él. Lo hice, dijo ella. Y la ética, ya no están separadas. Él extendió la mano y cubrió la de ella con la suya. Muy bien, dijo él. Una puerta de consentimiento. El glifo marca una salida letal y espera mi confirmación. Si no respondo, se reduce aturdimiento o restrican. La boca de Hermione se torció. Measure, dijo. Sigue siendo aterrador. Pero measure.
Permanecieron en silencio un momento más. Entonces Hermione dio su pluma y co. Menzo a garabatir nuevos símbolos por el pergamino. Harry se inclinó sobre la piedra de nuevo y comenzó a cortar. No tenían mucho tiempo. El fuego en la chimenea del despacho del director crepitaba y escupía. Dumbledore estaba de pie frente a él, con la túnica brillante contra la piedra, las manos cruzadas a la espalda. Los retratos estaban despiertos. Phineas Nigel sorbía ruidosamente desde su marco. Otra antigua directora se enjugaba los ojos con un pañuelo. Comprenderán que esto no es mi preferencia, dijo Dumbledore con calma. Kingsley Shacklebolt estaba sentado en una de las sillas, con las piernas separadas. Inclinado hacia adelante con los codos sobre los rediles. Su chaleco de oro parecía desgastado y gastado, con manchas oscuras en la tela. Tonks ocupaba la silla a su lado, con el pie metido debajo de ella. El pelo de un castaño liso que hacía juego con el estado de ánimo. No dejaba de hacer girar su varita entre los dedos, deteniéndose solo cuando Dumbledore hablaba. Usted solicitó una operación, dijo Kingsley. Pidió contention. Todavía no sé por qué nos eligió a nosotros si planaba disculparse por ello. No me estoy disculpando, dijo Dumbledore. Estoy reconociendo la gravedad de la situación. Minerva McGonagall estaba de pie cerca de la ventana. No se había sentado. Sus delgados dedos estaban envueltos alrededor del respaldo de una silla vacía, con los nudillos pálidos. Ron estaba de pie cerca de la puerta, con la espalda apretada contra la madera telada, como si quisiera hundirse en ella y desaparecer. Harry es mi alumno, dijo McGonagall con voz cortante. Mi Leon, no me importa lo brillante que si su magia. Sigue siendo un niño. Parece que ahora los niños son capaces de acabar con los mundos, murmuró Phineas. Los tiempos cambian. Ron se estremeció. Miró a Dumbledore, luego a Kingsley. Dijiste que esto era solo una visita, dijo Ron. Dijiste que íbamos a hablar con él. El plan es hablar, dijo Kingsley. Su tono era firme. Trimos nuist. Ros varitas porque eso es lo que hacen los horrores. Estas no son circunstancias normales, dijo Dumbledore. Sus ojos azules serán pálidos detrás de las gafas de media luna. Harry ha creado una nueva forma de magia. Has visto los informes del Departamento de Misterios. Has leído el análisis de los maestros de runas. Cada relato describe efectos que no están limitados por nuestra comprensión de la estructura del hechizo. Kingsley inclinó la cabeza. La barrera que lanzó en el salón de la profecía no respondió a ningún hechizo de disipación, dijo. Nada de lo que le lanzamos ni siquiera la hizo brillar. Uno de los innombrables dijo que se sintió como golpear una puerta cerrada en un sueño. Tonks se estremeció. No me gusta esa comparación, murmuró ella. Tenía 16 años cuando lo hizo, dijo Dumbledore. Sin saber cómo. Confiando solo en el instinto y en una intención desesperada. Desde entonces, ha tenido meses para estudiar. Tiene a Hermione Granger. Los dos juntos ya han superado a la mitad del departamento de aritmencia del ministerio. McGonagall levantó la barbilla. ¿Y de quién es la culpa? Preguntó ella. Fuiste tú quien le dijo al ministerio que podías mantenerlo a salvo aquí. Fuiste tú quien los convenció de enviar a sus expertos a mi escuela. Hiciste de esto un campo de batalla. Minerva, dijo Dumbledore en voz baja. Ella no apartó la mirada. No fuimos nosotros los que filtramos esos informes a la prensa, dijo ella. No lo pintamos como una anomalía peligrosa. Eso vino de tus amigos en el ministerio. Ron tragó saliva. Sentía un nudo en la garganta. Él también había leído los informes. Había visto la tinta negra deletriando palabras como anomalía y inestable y tensión desconocida. También seguía viendo el rostro de su mejor amigo cuando cerraba los ojos. Harry, blanco de agotamiento en aquella cama del ala hospitalaria. Harry, enfadado y herido cuando Ron le dijo que dejara que Dumbledore le quitara la cicatriz. ¿Qué es exactamente lo que vamos a hacer hoy? Preguntó Ron. Antes de que nadie más pudiera hablar. En palabras simples, Kingsley lo miró.
Vamos al lugar que tu director cree que Harry ha estado usando como laboratorio, dijo Kingsley. La. Presentamos una orden oficial del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica para que entregue cualquier nota y detenga el trabajo práctico en la nueva magia hasta que un grupo de trabajo conjunto haya revisado el riesgo. Le pedimos que venga con nosotros a una instalación segura donde pueda trabajar bajo supervisión. ¿Y si dice que no? Preguntó Ron. Su voz salió más baja de lo que quería. Entonces tenemos un problema, dijo Kingsley. Si se resiste activamente, estamos autorizados a someterlo con fuerza no letal. Si sus construcciones se resisten en su nombre, estamos autorizados a neutralizarlas. No puedes neutralizar este sistema, dijo Dumbledore en voz baja. Ese es el problema. Solo puedes esperar contener al chico que tiene la llave. La sala pareció contener la respiración. Lo que nos lleva al tema de la seguridad de Harry, dijo McGonagall. Si te abre paso a la fuerza hacia lo que sí que haya construido, si activas cualquier protección de autoayuda que haya puesto en su cicatriz. Existe la posibilidad de que lo mates por accidente. Dumbledore no respondió de inmediato. La mandíbula de Kingsley se tensó. En cada operación existe la posibilidad de daños colaterales, dijo él. No estamos hablando de una maldición perdida que golpea una pared, Shacklebolt, le espetó McGonagall. Estamos hablando de un chico cuya mente está atada a símbolos que pueden reescribir paredes, techos, brazos y huesos. El estómago de Ron dio un vuelco. Recordó a Harry en primer año, de pie sobre un tablero de ajedrez gigante. Harry en segundo, cojando después de luchar contra un basilisco. Tercer año, delgado y turco bajo el peso del nombre de un asesino. Cuarto, de pie solo en medio del campo, agarrando la copa de los tres magos y un cadáver. Quinto, gritando en el departamento de misterios. ¿Cuántas veces podían empallar a una persona antes de que algo se rompiera para siempre? Dumbledore finalmente se apartó del fuego. Por eso entrarás con extremo cuidado, dijo. No conjurarás nada que no necesites absolutamente. No tratarás esto como una fortaleza enemiga. Te acercarás a él como un estudiante descarriado que ha ido demasiado lejos, y no dispararás hasta que él lo haga. Y si no dispara en absoluto, dijo Tonks en voz baja, si las piedras lo hacen por él. Los ojos de Dumbledore se dirigirán hacia ella. Entonces todos sabremos exactamente lo que ha construido, dijo. A Ron le temblaban las manos. ¿Por qué estoy aquí? Susurró. Todos lo miraron. La expresión de Dumbledore se suavizó. ¿Por qué podría escuchar? Dijo Dumbledore. ¿Por qué todavía le importa lo que piensas? Si le dices que se retire. Tal vez lo haga. Si solo ve horas y profesores, se preparará para ser arrestado. Si ve a su amigo, podría escucharme cuando le diga que esto es por su propio bien. Ron cerró los ojos por un segundo. Harry no había estado escuchándolo mucho últimamente. No desde la discusión en el pasillo cuando Ron había dicho las palabras que le hacían doler el pecho. Que Dumbledore se lo lleve. Iré, dijo Ron con voz ronca. Hablaré con él, pero si parece que vas a hacer daño, no me quedaré ahí parado aplaudiendo. Nadie te está pidiendo que aplaudas, dijo Kingsley en voz baja. La puerta de la sala de los ministers se cerró con un ruido sordo. Harry y Hermione levantaron la cabeza. No fuimos nosotros, dijo Harry. Hermione dejó la pluma. Las marcas de tiza bajo sus pies se iluminaron como si estuvieran alarmadas. Alguien llamó a la habitación, susurró ella. La mano de Harry se movió. Su varita se levantó sin pensar conscientemente. Sintió los hilos de esencia. Entretejidos a través de la piedentio la forma en que su propia cicatriz se conectaba con el glifo ancla que había talado en el dintel. La habitación le ofrece una elección sin palabras. Abrir, permanecer celado, trago saliva y eligió el segundo. La puerta que acababa de aparecer no desapareció. En su lugar, la piedra que la rodeaba se espesó. El glifo sobre el marco se encendió como una marca.
Líneas de luz azul brillante corrian a lo largo de los circos. Nos han encontrado, dijo Harry. Hermione se acercó a él. Su rostro se había puesto pálido, pero su voz era firme. Por supuesto que sí, dijo ella. Dumbledore ha estado vigilando tu horario desde que volvimos del departamento de misterios. Conoce tus patronas. Conoce los míos. Calculo donde seguíamos desapareciendo durante 2 horas cada día. Deberíamos haber variado más, murmuró Harry. Hicimos lo que pudimos, dijo ella. Siempre iban a venir eventualmente. Al menos ahora estamos listos. El glifo sobre la puerta volvió a pulsar. Harry sintió un tirón en el fondo de su mente. Evento de intrusión detectado. El pensamiento no apareció en palabras, pero eso era lo más cerca que su mente podía llegar a él. Un suave empujón. Una suave alarma. ¿Cuántos? Preguntó Hermione. Harry cerró los ojos y presionó la palma de la mano contra la pared más cercana. La esencia fluyó hacia su brazo, crepitando bajo la piel. La sala se empapó de las formas del exterior. Núcleos de verita. Insignias de aplicación de la ley. Un hilo familiar y ansioso que reconoció de inmediato. Horrors. Dijo. Kingsley. Tonks. Un par más que no conozco. Y Ron. Hermione maldijo por lo bajo. Por supuesto que trajeron a Ron, dijo ella. Quieren que él te convenza. Harry abrió los ojos. ¿Crees que puede? Preguntó él. Ella lo miró directamente a los ojos. Creo que lo amas lo suficiente como para bajar las protecciones si él te lo pida, dijo ella. ¿Qué es exactamente por lo que lo eligieron? Él hizo una mueca. El tirón en su mente se hizo más agudo. El glifo pedía más información. Había detectado hechizos lanzados al otro lado de la puerta. Nada dañino todavía. Hechizos de sondeo. Barras de mapeo. Están escaneando, dijo Harry. Buscando trampas. Hermione tomó el pergamino cubierto de cálculos y agitó su varita. Las páginas se doblaron en una pila apretada y volaron hacia una caja de metal en el estante. Tenemos que decidir ahora, dijo. Hablar, correr, luchar. Las manos de Harry estaban quietas. De alguna manera eso lo sorprendió. Hablaremos primero, dijo él. Nos lo prometemos el uno al otro. Ninguna escalada si hay posibilidad de una solución tranquila. Hermione asintió una vez. Entonces dale al glifo sus reglas, dijo ella. Dile el umbral. Dile lo que permitirás. Se acercó al símbolo luminoso que había encima de la puerta. Las líneas parpadearon en respuesta. Muy bien, murmuró. Veamos si puedes seguir esto. Extendió la mano. No con la mano sino con la misma parte de su mente que usaba cuando construía una secuencia. El glifo ya estaba preparado. Sintió su patrón, una red de comprobaciones y respuestas. Colocó nuevas condiciones sobre la red existente. Si el hechizo entrante se registraba por encima de cierta RCA de poder y coincidía con los criterios de hostilidad, entonces el glifo se le permitía responder con una fuerza asombrosa sin preguntarle. Alimento esa línea en la estructura y la sintió asentarse. Si el hechizo entrante golpeaba el paréntesis letal, si la curva de energía coincidía con una maldición asesina o algo cercano a ella, el glifo debía congelarse durante un latido del corazón y envía una señal directamente a su pensamiento consciente. Sin su respuesta, ninguna descarga. Puerta de consentimiento, susurró. El glifo se calentó. El vínculo entre su cicatriz y la piedra talada se tensó. Algo en el fondo de su mente esperaba. Hermione lo observaba, con los ojos oscuros. ¿Estás seguro de que puedes sentirlo a tiempo? Preguntó ella. Si no puedo, dijo él, entonces todo lo demás que hemos construido es inútil de todos modos. Ella se acercó y deslizó sus dedos entre los de él. Entonces iremos juntos, dijo ella. Y no olvidemos que hay personas reales al otro lado de ese bosque. No objetivos, no casos de prueba, personas. Él le apretó la mano. No me dejas olvidarlo, dijo él. Nunca, dijo ella. Ella vaciló, luego se puso de puntillas y presionó su boca contra la de él. No fue un beso largo. No había tiempo para eso.
Fu breve y duro y lleno del tipo de miedo que se enroscaba en el estómago y hacía que se quedara sin aliento. Harry le devolvió el beso, su mano libre subiendo hasta el lado de su cuello. Se separaron al war un golpe firme que resonó a través de las paredes. Harry Potter, llamó la voz de Kingsley, amortiguada pero clara. Hermione Granger, soy un horror Shacklebolt, abra la puerta, por favor. El pasillo fuera de la sala de los ministers parecía más frío que de costumbre. Ron estaba un poco detrás de Kingsley, con la varita en su mano sudorosa. 2. NKS había tomado posición al otro lado del marco. Dos horrores más los flanqueaban, una bruja mayor con arrugas alrededor de los ojos, un mago más joven con una cicatriz en la mandíbula. McGonagall estaba más atrás, cerca de una armadura. Con los labios apretados, no hay respuesta, dijo la bruja mayor al cabo de un momento. Están ahí dentro, murmuró Tonks. Puedo sentirlo, hay una presión en las protecciones que no estaba ahí hace 10 minutos. Harry, lo llamo Kingsley de nuevo. Tenemos una orden del Departamento de Seguridad Mágica. Solo queremos hablar. El sabe que eso es una tontería, murmuró Ron. Kingsley lo miró de reojo. Solo queremos hablar, dijo él. Habéis traído hechizos asombrosos, dijo Ron. Siempre traemos hechizos asombrosos, dijo Tonks. Ron se quedó mirando la puerta. En primer año, ese tramo de perd había sido el lugar donde habían escapado de Filch. En cuarto año, habían sido los baños. Ahora era algo completamente diferente. Algo que hacía que se le erizara el velo de los brazos. Si esto no funciona, pasaremos al plan 2, dijo la bruja mayor en voz baja. Kingsley asintió. Harry, repitió, esta es tu última advertencia antes de que abramos la puerta nosotros mismos. La madera no se movió. El glifo sobre el abrilo con más intensidad. McGonagall dio un paso adelante. Harry, soy la jefa de tu casa, gritó ella. Por favor, abra esta puerta. No nos obligues a usar la fuerza. Silence. Ron se lamió los labios. Déjame intentarlo, dijo. Kingsley se hizo a un lado. Ron se acercó directamente a la puerta. Ahora podía sentir el calor que emanaba de la piedra que la rodeaba. Un zumbido profundo y lento que vibraba en sus dientes. Puso la palma de la mano plana contra la madera. Harry, dijo en voz baja, soy yo. Por un momento, nada. Entonces, muy débilmente, sintió que algo se presionaba contra su mano. No era un empujón, más bien una pregunta. Cerró los ojos. Sé que estás enfadado, dijo. Conmigo. Con Dumbledore. Con el ministerio. Tienes todo el derecho a estarlo. Pero esta no es la manera de arreglar nada de esto. Encerrar en una habitación con un montón de piedras que podrían decidir matar a alguien no es la manera. Por favor, Sal, por favor, habla con nosotros. Antes de que pase algo que ninguno de nosotros pueda deshacer. La madera bajo su mano permaneció caliente. Ron abrió los ojos y miró el símbolo luminoso sobre la puerta. Las líneas parecían retorcerse. La luz cambiaba. Por favor, susurró. Entonces el glifo se encendió, y la presión en el aire se duplicó. Kingsley maldijo por lo bajo. Acaban de reforzarla, dijo Tonks. Ha sido una olida. Basta, dijo la bruja mayor. No podemos quedarnos aquí todo el día. Tenemos una orden válida. Se niegan a responder. Llevaremos a cabo la operación. Levantó su varita. A mi señal, dijo. Al 50% de potencia. Apuntad solo al pestilo y al marco. Sin fuerza a nivel corporal. 3, 2, 1. 4 varitas se alzan. 4 hechizos se estrellan contra la puerta con un chasquido agudo. Dentro de la habitación, el mundo se tambaleó. El glifo gritó a través de la mente de Harry. Formas rúnicas destellaron a través de su visión. Forma de ataque, alta fuerza, no letal, no letal, no letal, confirmado. La protección no esperó su consentimiento. No tenía que hacerlo. Él le había dado permiso para esto. La piedra alrededor del marco se movió. La esencia en la pared se disparó.
La puerta no se astilló, no se estremeció. En su lugar, la energía de los hechizos penetrantes fue capturada, redireccionada a lo largo de líneas taladas y lanzada hacia abajo. La tiza del suelo fuera de la puerta cobró vida de repente. En el pasillo, los horrores tuvieron justo el tiempo suficiente para registrar el resplandor. Entonces el suelo bajo sus pies se ablandó. La piedra fluye como barro espeso. Ron gritó cuando sus piernas se hundieron hasta los tobillos. Kingsley maldijo cuando el accesorio de su cinturón cayó en la roca cambiante. Que demonios, chilo tonks. El suelo se solidificó de nuevo en un instante. Ron tiró de sus botas. No se movieron. Campo trampa, gruñó Kingsley. Runas de ancla bajo la superficie. Eso es inteligente. Se retorció, tratando de apuntar su varita hacia la puerta de nuevo. El aire alrededor de su mano se espesó. Su brazo con la varita se sentía pesado, como si estuviera tratando de levantarlo a través de malaza. El movimiento también se está amortiguando, cesio. Ni siquiera hemos arañado la puerta, dijo el or más joven. Segunda olida, espeto la bruja mare. Rompedores de escudos de área amplia. Apuntad al glifo esta vez. Levantaron sus varitas de nuevo. Tanto como pudieron en el aire pegajoso. En el interior, la protección superó los nuevos encantamientos. Reconoció rompedores de patronas, diseñados para romper escudos y hechizos. Al glifo no le gustaron en absoluto. La puerta de consentimiento no se activó. Los hechizos eran peligrosos, pero no letales por sí solos. La guardia eligió una respuesta diferente. Polvo de piedra caía del techo del pasillo. Líneas finas de azul brillante se extendían por el suelo, conectando el punto de anclaje sobre la puerta con las marcas de tiza cerca de los pies de los horrores. Hermione agarró la manga de Harry. No puedes dejar que les haga mucho daño, dijo ella. Están aquí por órdenes. Siguen siendo personas. Harry apretó la mandíbula. Podía sentir las opciones de la ward. Eso era lo extraño. Cuanto más complejos hacían estos constructos, más sentía sus posibles caminos como sabores en el fondo de su mente. Empujo. Limitar salida. No letal. Desorientación. Contener. El glifo obedeció. El aire del pasillo se invirtió. Para los horrores, la luz se atenuó de repente, luego volvió a brillar. Un sonido penetrante llenó sus oídos. Los hechizos rompedores de escudos fallen, detonando en explosiones inofensivas contra una pared invisible a un pie del símbolo. Al mismo tiempo, las líneas de tiza bajo sus pies enviaron una ola de fuerza directamente hacia arriba, no suficiente para romper huesos. Solo lo suficiente para lanzarlos hacia atrás. Kingsley golpeó el suelo, con el aliento expulsado de sus pulmones. Tonks rodó con él, terminando de espaldas, con la varita en la mano. Ron se estrelló contra la pared junto a la armadura. El dolor le subió por la columna vertebral. Su visión se nubló. Todo el mundo bien, dijo Kingsley. Nada roto, dijo Tonks, haciendo una mueca. La bruja mare gimió y se incorporó sobre una rodilla. Ha construido una red de defensa completa, dijo. Esto no es solo una puerta con barricadas. Es una estructura de protección inteligente. Está reaccionando a nosotros en tiempo real. McGonagall miró fijamente el símbolo resplandeciente. Por eso querías que lo supervisaran, susurró. Ron se puso de pie, apoyándose en la pared. Sus botas seguían fusionadas con el suelo, pero la piedra se había ablandado lo suficiente como para darle un poco de movimiento. El pasillo se sentía mal ahora. La temperatura había caído. El aire zumbaba con poder. Las armaduras se habían quedado en silencio, como si incluso el propio castillo estuviera esperando a ver qué pasaría. Harry, lo llamó Kingsley, más fuerte. Esto es exactamente lo que quería decir. Estas defensas son poderosas, pero también son peligrosas. Necesitamos entenderlas. No quieres lastimar a nadie por accidente. Dentro de la habitación, Harry miró fijamente la puerta. ¿Cree que puede ayudar? Dijo Harry en voz baja. ¿Puede? Preguntó Hermione. Negó con la cabeza. No de la manera que quiere el ministerio, dijo.
Quieren convertir esto en otro departamento. Una lista de hechizos aprobados. Un curso de entrenamiento. Entonces lo pusieron. El glifo parpadeó. Otro empujón rozó el borde de sus pensamientos. Se detectó una nueva entrada. Él hizo una mueca. Están a punto de intentar algo más grande, dijo. Entonces tienes que ser tú quien decida hasta dónde llega esto, dijo Hermione. No la piedra. No Dumbledore. 2. Él asintió lentamente. Si lanzan algo letal, yo lo detendré, dijo él. Lo prometo. No solo estoy preocupada por ellos, dijo Hermione. Él la miró. Me preocupo por ti, dijo ella. Por lo que te hace cada vez que eliges. La cicatriz ardía, una línea afilada de fuego. En el pasillo, Kingsley se puso de pie de nuevo. Nos estamos quedando sin opciones mansas, dijo Tonks. Todavía no hemos tocado nada letal, dijo el or más joven. No vamos a utilizar hechizos letales en los terrenos de Hogwarts, espetó McGonagall. No es necesario, dijo la bruja mayor. Hay hechizos en el libro de reglas que perturban los núcleos mágicos sin tocar el cuerpo. Son arriesgados, pero existen por una razón. Fueron creados precisamente para personas que construyen cosas como esta. Constructos que no escuchan la razón. La piel de Ron se puso fría. Si la apuntas con eso y la protección está ligada a su cicatriz, dijo, ¿qué pasa cuando distorsionas su núcleo? La bruja vaciló. Por eso empezamos bajo y aumentamos con cuidado, dijo ella. Kingsley se frotó la cara. Esto se nos está escapando, dijo él. Tonks se mordió el labia. Y si intento atravesar la pared dos pasillos más ala, dijo. Sabemos que la sala de los requisitos puede cambiar de ubicación. Pero si su ancla está en la piedra de este tramo, podría conseguir un ángulo que no atrape tantas trampas. No dividamos el equipo, dijo la bruja mayor. Lo haremos juntos. No vamos a perder a nadie en un pasillo cambiante. Antes de que pudieran decidir, el brillo del glifo cambió. Ron fue el primero en sentirlo. Un hormigueo en la nuca, una sensación de presión que presionaba sus pensamientos. Por un instante, su visión se llenó de líneas azules. Desaparecieron en un instante, pero él se agarró la cabeza con un silbido agudo. Ron, dijo McGonagall, ¿qué es? No, judío, he visto algo. Patronas, la mente de Harry se había extendido. No para atacar, para observar. Dentro de la habitación, Harry se tambaleó. Hermione lo agarró del brazo. ¿Qué acabas de hacer? Preguntó ella. He vinculado la capa exterior con mi propio campo, judío. Necesitaba una fuente más clara. Si intensifican esto, puedo verlo venir antes de que lo haga el glifo. Y acabas de rozar la mente de Ron en el proceso, dijo ella. Él la miró fijamente. No lo apunte, dijo él. Solo empuje la puerta. No puedes tratar a las personas como interferencias en una ecuación, dijo ella bruscamente. Harry, eso es exactamente lo que quiero decir. Estás empezando a pensar en sistemas primero, en personas después. Él se estremeció. Lo sé, dijo. Trago aire a sus pulmones, se obligó a ralentizar sus pensamientos. En él iba dando órdenes de nuevo. Lo intentaremos una vez más, dijo. No letal, intensidad máxima. Si la protección reacciona de la misma manera, nos retiramos y informamos de que esto va más allá del procedimiento o estándar. No mantendré a mi equipo aquí solo para demostrar un punto al wizengamot. No puedes dejarlo solo con esta cosa, dijo la bruja mayor. Mírame, dijo Kingsley. Ron s. Intio una extraña y feroz gratitud hacia él. Hechizos en mi marca, dijo Kingsley. Escultura desvanecedora en el propio glifo. Dispersión de disparos. Adelante. Cuatro varitas se alzan. Cuatro hech. Esos se dirigirán hacia el símbolo resplandeciente. El glifo los absorbió. Por dentro, Harry lo sintió como un puñetazo. La secuencia cerca de la parte superior del glifo tembló bajo el impacto. Por un segundo, sintió que la estructura se tambaleaba, las líneas amenazando con desalinarse. Eso se derrumbaba,
la esencia atada el se plegaria sobre sí misma. El resultado haría que cada retros. So anterior se sintiera como un dado del pie cortado. Actuó sin pensar. Su cicatriz ardía blanca. Lanzó esencia al glifo. Reforzando la capa dañada. Cosiendo los segmentos agrietados con fuerza bruta. La tensión hizo que las manchas bailaran frente a sus ojos. La protección respondió activando todas las defensas no letales que tenía a la vez. En el pasillo, la gravedad cambió. El estómago de Ron dio un vuelco cuando el mundo se inclinó de lado. Por un momento se sintió ingrávido. Luego se estrelló contra el techo. Los demás se unieron a él en una maraña de extremidades y capas. La luz parpadeó. El aire se llenó de una nota fina y penetrante que hizo que la zumbaran los oídos. Contra ahora, gritó la bruja mayor. Nadie podía oírla. El suelo y el techo se intercambiaron de nuevo. Golpearon el suelo en un montón. Manos de piedra salieron disparadas de las paredes y se cerraron alrededor de sus muñecas. Las varitas se desprendieron de los dedos y volaron para flotar bajo el glifo. McGonagall, que había estado fuera de la explosión principal, se tambaleó pero mantuvo el equilibrio. Su propia varita permaneció en su mano. La levantó, con el rostro decidido. Suéltelos inmediatamente, Señor Potter, gritó. Esto no es un juego. Dentro, Harry luchaba por mantenerse erguido. Hermione tenía ahora ambas manos sobre sus hombros, estabilizándolo. Harry, dijo ella, ya basta. No están usando hechizos letales. Están probando. Les has mostrado lo que esto puede hacer. No necesitas humillarlos encima de todo. Apretó los dientes. El glifo zumbaba con nueva energía. Quería hacer más. Podía sentirlo, una línea ansiosa en su mente. Varitas de supresión. Ater objetivos. Silencio. Ciego. Esperaba su permiso. Sintió un sabor amargo. Tardó un segundo en darse cuenta de que era el borde de su propia ira. Exhaló. Abajo. Susurró. La guardia vaciló. Entonces las manos de piedra se retiraron. Las varitas cayeron al suelo con pequeños chasquidos. La gravedad se estabilizó. En el pasillo, Kingsley se tambaleó y se agarró a la pared. Tonks se dobló en dos con un gemido. La bruja mayor se quedó mirando sus manos liberadas. Se llevó nuestras varitas, dijo. Y luego nos las devolvió, dijo Tonks con voz ronca. Eso es peor de alguna manera, murmuró Ron. McGonagall bajó lentamente su varita. Gracias, Señor Potter, dijo ella. Kingsley se enderezó. Nos vamos, dijo él. La bruja mayor se giró para mirarlo fijamente. No puedes hablar en serio, dijo ella. No hemos completado la operación. La operación es ahora informar que el objetivo ha construido una estructura de defensa más ala de nu. Estas actuales medidas de contramedidas y que cualquier intento adicional de atravesarla sin su cooperación podría provocar una reacción incontrolada, dijo Kingsley. No voy a arriesgar muros de cast. Lo que podrían estar atados a su cicatriz. Podríamos derribar todo este ala sobre un dormitorio si no tenemos cuidado. No podemos simplemente permitir que se proteja detrás de un sistema no probado, dijo ella. Eso ya lo hemos permitido, dijo Kingsley. Llegamos tarde. Podemos admitirlo y reconsiderarlo, o podemos intentar abrirnos paso y esperar que el chico no muera y se lleve a la mitad de la escuela con él. Tu elección. Yo conozco la mía. McGonagall asintió brevemente. Voto por no dejar a mis leones en un pasillo que se desmorona, dijo ella. Tonks miró el glifo. Harry. Llamo. Nos estamos retirando. Por ahora, eso no significa que dejen de presionar desde el lado del ministerio. Por favor, habla con alguien antes de que esto empeore. No hubo respuesta. El resplandor sobre la puerta se atenuó, volviendo a ser un pulso bajo y suave. Kingsley recogió su varita. Retirada, dijo. Se alejaron en un apretado nudo, con pasos cautelosos, como si esperaran que el suelo se volcara de nuevo. Ron fue el último en mirar hacia atrás. Por un segundo, le pareció ver una sombra moviéndose detrás de la madera. Una silueta, una cabeza de pelo revuelto.
Harry, Suzero. La forma no se movió. Ron aprieto la mandíbula y siguió a los demás. Dentro de la habitación, Harry se desplomó en la silla más cercana. La cabeza le daba vueltas. Cada latido de su corazón enviaba una nueva palpitación a través de su cicatriz. Hermione se agachó frente a él y le puso una mano en la rodilla. ¿Qué tan mal está? Preguntó. Él se rió sin humor. En una escala de 1 a 1 estoy a punto de caerme, dijo. En algún lugar cerca del extremo superior. No bromes, dijo ella. Has sobrealimentado el glifo. Vi cómo se inflamaban las líneas. Le has vertido esencia cruda para apuntalar la estructura. Si no lo hubiera hecho. Su jaquiza habría roto el ancla, dijo él. Si el ancla se hubiera roto, el colapso habría sido incontrolable. Aun así, te has llevado demasiado lejos, dijo ella. Levantó la mano y le tocó la cara de nuevo. Su piel se sentía caliente bajo sus dedos. ¿Algún tambor? Preguntó. Vision borrosa. Voces. Cerró los ojos. No hay voces, dijo él. Solo tú preocupándote. Ella soltó un su. Spiro que podría haber sido una risa o podría haber sido un solozo. Bien, dijo ella. Prefiero mi voz a cualquier antigua entidad cósmica. Él abrió los ojos y sonrió débilmente. Estás sesgada, dijo. Completamente, dijo ella. Su mirada se deslizó más allá de ella hacia el símbolo resplandeciente. ¿Cómo se sintió desde el lado del glifo? Preguntó Hermione en voz baja. Cuando le dijiste que se detuviera. Harry frunció el ceño. Tenía hambre, dijo. Tenía energía. Tenía opciones. Quería seguir adelante. Los caminos más fáciles que podía ver implicaban duplicar la presión. Tú lo detuviste, dijo ella. Solo porque estabas allí, dijo él. Si hubiera estado solo, y hubieran lanzado un jaquiza más, podría haber dejado que se intensificara. Solo para ver. Ella sostuvo su mirada. Entonces ya, no se te permite estar solo con construcciones como esa, dijo ella. No cuando están atadas directamente a tu cicatriz. Él asintió. Trato hecho, dijo él. Ella se sentó sobre los talones y se frotó la frente. No dejaron esto en paz, dijo. Kingsley informará de que tenemos algo más allá de los medios normales de control. El ministerio entrará en pánico. No podrán admitir que están superados por un adolescente. Convertirán esto en una historia sobre una nueva y peligrosa arte oscura que necesita ser prohibida. Arte oscura, repitió Harry. Las palabras le parecieron agrias en la lengua. No, pueden llamarlo así basados en principios, dijo Hermione. Son solo herramientas, símbolos. Has causado menos daño con ellos que la mitad de las familias de la vieja lista de sangre con sus maldiciones favoritas. Pero la diferencia es que esto amenaza estructuras, no individuos. Eso lo es peor para ellos. Harry apoyó la cabeza contra el respaldo de la silla. Yo no pedimiro él, lo sé, dijo ella. Se quedó mirando el techo. Van a clasificar Runecraft como prohibido, dijo lentamente. Ponerlo en la misma categoría que los peers maldiciones. Así es como entenderán esto. No está permitido porque altera lo que saben. No por lo que realmente es. Hermione apretó los labios. Y le pondrán tu nombre, dijo ella. Harry Potter, inventor de una nueva artes oscuras. Sintió que se le retorcía el estómago. Ya piensan que atraigo peligro, dijo él. Esto solo lo demostrará. A ellos, dijo ella. No a todo el mundo. El la miró. Te das cuenta de que si aprueban una ley, serás cómplice, dijo. Eres tú quien guarda la mayoría de las notas. Si encuentran tu trabajo, no solo te detendrán. Te arrastrarán a las mismas audiencias que a mí. Ella levantó la barbilla. Entonces iremos juntos a las audiencias, dijo ella. No voy a dejar que te pongas delante de un grupo de ancianos con bastones y finges que hiciste todo esto solo. Lo único que me asusta más que este sistema es que intentes llevarlo a cabo sin nadie a tu lado. Trago saliva. Hermione, dijo él, se inclinó hacia delante y lo besó de nuevo, más suavemente esta vez, demorándonos un momento antes de apartarse.
Nos enfrentaremos a lo que nos lanzan, dijo ella. Juntos. Eso incluye las sacudidas de redilas en el wizengamot. El sonrío, débil y real. Tienes una idea muy extraña del romance, dijo él. Tú lo empezaste, dijo ella. Fuiste tú quien decidió reprogramar el universo como una idea decidida. No tuvieron que esperar mucho para escuchar el veredicto oficial. Al anochecer, el castillo estaba en ebullición. Los estudiantes susurraban en los rincones. Las lechuzas volaban con las ediciones vespertinas del profeta, las páginas repletas de especulaciones. La radio de la sala común crepitaba con un boletín especial. Harry y Hermione se quedaron en la sala de los ministers. Parecía inútil caminar en medio de esa tormenta. En lugar de eso, convocaron la radio aquí. La habitación obedeció, proporcionando un maltrecho equipo en una esquina. Harry estaba sentado en el suelo con la espalda contra la pared, Hermione a su lado, con los redilas tocándose. El glifo sobre la puerta brillaba suavemente, ya no tenso, solo presente. Una voz tranquila flotaba desde la radio. En una sesión de emergencia de esta tarde, el wizengamot ha votado para introducir una nueva clasificación para la práctica mágica, dijo el locutor. Con un margen de 27 ones. Con 4 abstenciones, han acordado que cualquier magia que implique la manipulación directa de la esencia a través de código simbólico, ignorando la canalización estándar de varitas. Se agrupará bajo el término runicultura y se pondrá bajo restricción inmediata. Hermione hizo un pequeño sonido de disgusto. Ni siquiera pueden definirla sin usar la palabra código, murmuró ella. Harry no dijo nada. Bajo esta medida provisional, se prohíbe toda investigación, experimentación y uso práctico de runecraft excepto bajo licencia del Ministerio en condiciones seguras, continuó la voz. Cualquier persona descubierta practicando o enseñando tal magia sin autorización se enfrentará a cargos equivalentes a los asociados con el desarrollo de nuevas maldiciones. Hubo una pausa. Fuentes dentro del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica confirman que esta decisión sigue un incidente en la escuela Hogwarts más temprano en el día, que involucró construcción. Unas defensivas credas por el estudiante Harry Potter, dijo el locutor. No se han reportado víctimas mortales, pero varios horrores necesitarán tratamiento por heridas menores después de un intento de cumplir una orden regulatoria que se topó con una resistencia inesperada. La mano de Hermione encontró la de Harry y la apretó. Resistencia inesperada, repitió ella. Tienen un don para la subestimación. Harry se quedó mirando la radio. Lo hicieron, dijo con rotundidad. Lo hicieron real. Arte oscuro prohibido. No usaron esa frase exacta, dijo Hermione. No era necesario, dijo él. Todas las personas que escuchaban simplemente lo oyeron en su cabeza. El locutor siguió hablando con voz monótona. Los funcionarios del ministerio enfatizan que el propio señor Potter no ha sido acusado de ningún crimen, dijo la voz. Sin embargo, se le solicita que se presente para ser interrogado en la primera oportunidad. Se formará un grupo de trabajo conjunto para garantizar la integración segura de este nuevo descubrimiento. O su contención si es necesario. La emisión pasó a otras noticias. Hermione agitó su varita y la radio se quedó en silencio. Harry dejó caer la cabeza contra la pared. Aquí está, dijo él. Fuera de la ley, Hermione se volvió para mirarlo. Acaban de admitir que no pueden controlar lo que puedes hacer, dijo ella. Eso los asusta. La gente ataca cuando está asustada. Cerró los ojos. Ya conoces la peor parte, dijo él. Una parte de mí se siente aliviada. Ya está hecho. La línea está trazada. Ya no hay que fingir que soy solo un estudiante normal con una extraña cicatriz. Nunca has sido normal, dijo ella con suavidad. Con cicatriz o sin ella. El sonrió con cansancio. Gracias, dijo él. Ella chocó su hombro contra el de él. ¿Sabes lo que esto significa estratégicamente? Dijo ella. El ministerio acaba de decirle al mundo que hay una nueva clase de magia allí fuera. Una que no entienden, pero que puede romper sus mejores protecciones.
Toda persona hambrienta de poder en Europa estará buscándola. Voldemort incluido. Ya lo estaba, dijo Harry. Ahora sabe el nombre que buscar. Hermione respiró lentamente. Tenemos que movernos más rápido, dijo ella. Tenemos que adelantarnos a él. Antes de que encuentre la manera de convertir esto en algo aún peor. Abrió los ojos y miró el glifo brillante. ¿Todavía crees que esto vale la pena? Preguntó él en voz baja. Todo esto, las cicatrices, las protecciones, el ministerio, los titulares, ser llamado mago oscuro en todo menos en el nombre. Ella no respondió de inmediato. Siguió su mirada hacia la piedra. Hoy, dijo lentamente, vimos a un grupo de horrores completamente entrenados lanzar algunos de sus mejores hechizos contra una puerta y ser lanzados por un sistema que hizo exactamente lo que le dijiste que hiciera. No mató, no mutiló, interceptó, contuvo y luego liberó, nadie murió, nadie terminó en coma permanente. Lograste poner entre ellos y entrar en pánico con un constructo que podría haber ido mucho más lejos. Ella volvió a mirarlo. Sí, dijo ella, sigo pensando que vale la pena. Porque si no lo entendemos, si no establecemos los primeros principios, alguien lo hará. Alguien que no se mols. Terra con barreras de consentimiento y restricciones. El escudriñó su rostro. No me tienes miedo, dijo él. Tengo miedo por ti, dijo ella. Eso es diferente. Él exhaló lentamente. Está bien, dijo él. Entonces sigamos adelante. Fuera de la ley o no. Hermione apoyó la cabeza en su hombro. Bendito es una palabra tan dramática, dijo ella. Suena más como el título de un libro que como una acusación. Soltó una carcajada. Harry Potter y el prescrito de Runecraft, dijo él. Terrible, dijo ella. Necesita trabajo. Se sentaron allí en silencio, con la espalda contra la pared, escuchando el murmullo lejano del castillo. Por encima de ellos, el glifo de la puerta palpitaba suavemente, sus líneas firmes y vigilantes, esperando el siguiente conjunto de instrucciones. Resumen traicionado y deslocados. Fuentes. Las runas del suelo de piedra seguían brillando cuando Harry se dio cuenta de que algo había salido mal. No se desvanecían como siempre lo hacían. Se arrastraban por sus botas, por sus piernas. Dentro de su pecho, calientes y delgadas, como líneas de luz excavando bajo su piel. Parpadeó y el laboratorio de la casa segura se duplica reds. Dos techos. Hermione estaba en ambos lugares al mismo tiempo. Junto a la mesa de la enfermera y junto a la puerta, y su estómago dio un vuelco. Harry, corta el canal. Ahora, su voz venía de la izquierda, o de la derecha, resonaba contra sí misma, una fracción fuera de tiempo. Lo hice, dijo, o pensó que lo había hecho. Su lengua se sentía espesa. La secuencia se colapsó. Debería hacerse. El anillo de runas kinvir a su alrededor se encendió de nuevo. Runas de información, conciencia. Los había escrito para revisar cada archivo del ministerio sobre Runecraft, cada informe, cada nota susurrada sobre él, a través de los v. Hijas protecciones de probidad que han envolvían esta parte de Londres. Había sido inteligente, rápido, elegante. No debería seguir funcionando. Harry. Hermione entró en el círculo, ignorando el escozor en el aire. Sus zapatillas arañaban las líneas de tiza. Mírame. El miró. Por un segundo ella fue Hermione, con el cabello recogido hacia atrás, el rostro pálido por el esfuerzo, tinta en la muñeca. Luego su rostro se plegó en otro. Dumbledore. Luego Umbridge. Luego Ron, sonrojado y enojado. Luego su madre, de una vieja fotografía que nunca le había gustado mirar durante demasiado tiempo. Harry se estremeció. No. Cerró los ojos con fuerza. Las imágenes se le quedaron pegadas en el interior de los párpados. Las líneas de runas bajo sus pies zumbaban. En algún lugar más allá de los muros de ladrillo, las sirenas olaban en la calle Muggle, lejos y luego demasiado cerca. Eres una animalia. El pensamiento no sonaba como el suyo. Sonaba como una docena de voces apeladas,
Todas hablando a través de sus cicatrices a la vez. Eres un fallo en el sistema. Para, susurro, le temblaban las manos. Aprieto los dedos contra la cicatriz con tanta fuerza que la dolió. Hermione, has que per. La sé, quencia se está alimentando de ti, dijo ella. Tuvo que levantar la voz por encima del zumbido en sus oídos. Has conectado Kinvir directamente a tu mente. Has eludido la runa de anclaje en la que acordamos. Necesitaba velocidad. Había una fractura en su propia voz. Lo oyo desde el otro lado de la habitación, luego desde el techo, luego desde detrás de su propio hombro. Necesitabas demostrarles que no pueden encerrar, dijo otra voz. Las palabras se sienten como su recuerdo de Voldemort en el cementerio, pero más tranquilas. Razonables. Necesitabas saber lo que estaban escribiendo sobre ti. Sobre tus amigos. Sobre ella. Harry abrió los ojos de nuevo. El laboratorio estaba borroso, como si el aire entre él y las estanterías se hubiera convertido en agua. La constricción centinela en la puerta. Una forma alta de metal y madera rosados, se desdibujó y se dividió en tres, luego en uno, luego en tres de nuevo. Cada runa en su pecho se destacaba clara y brillante. Podía leerlos todos a la vez. Activador con intención hostil. Ignora movimientos no mágicos. Proteger al conjurador a cualquier precio. Costo. El trago saliva. Tenía la garganta seca. Hermione. Que he hecho. Ella se acercó a él. Cerrando los dedos alrededor de su muñeca. Su tuk era sólido y cálido. Lo único que no se dividía y brillaba. Has superado todas las líneas de seguridad que hemos construido, dijo ella. Sus ojos recorrieron el círculo. Cantando en voz baja, densidad de Kinvir fuera de la escala, la atracción de esencia sigue aumentando, tu pulso es un desastre. Estoy bien, no estás bien. Le aparto la mano de la cicatriz. Estás temblando, estás sudando a través de la camisa. Ni siquiera sentiste la quemadura en el brazo. Miro hacia abajo, la piel a lo largo de su antebrazo estaba en carne viva. Y roja donde una de las runas lo había marcado. No tenía ningún recuerdo de ello. Dijo débilmente. La habitación se inclinó. Hermione lo estabilizó. Sintió la flexión de sus dedos, la tensión en su brazo. El temblor que trataba de ocultar. Cancelar el vínculo, dijo ella. Dilo, en voz alta. Ancla en tu cuerpo. Liberar Kinvir, regresar esencia. Orden simple, simple. La instrucción debería haber sido simple. La había escrito con ella la semana pasada, sentados con las piernas cruzadas en este mismo suelo con tinta por todas partes en las manos, discutiendo sobre el orden de los glifos. Ahora las palabras se enredaban. Vio el conjunto de siglos Kinvir en su mente, cada uno un concepto. Memoria. Identidad, enlace, trato de separarlos, se atascaron, el air zumbaba, su corazón tartamudeo, por un segundo, la casa segura desapareció, estaba de vuelta en el departamento de misterios, el suelo frío bajo sus redilas. Sirius cayendo, el velo andando, Bellatrix riendo, si cambias un evento, dijo la voz en su cabeza con calma. Toda la estructura se ajusta. Aplica secuencia al momento del impacto. Quita la maldición, quita la queda, inserta un límite, reforza, una luz verde inundó su visión. Judío y agarro a Hermione con más fuerza. Harry. Ella lo agarro con más fuerza. Quédate conmigo, está cayendo, dijo Harry. Su voz sonaba débil. Hermione, sigue cayendo. Eso es un recuerdo. No ahora. Puede ser ahora si lo consigo ahora. Las palabras salieron atropeladamente antes de que pudiera detenerlas. Vi los caminos. Cuando revisé los archivos del ministerio vi como Kinvir marca cada evento consciente. Todo lo que ha sucedido tiene un rastro. Puedo atrapar uno. Puedo recuperarlo. Hermione se quedó muy quieta. Estás hablando de reescribir el tiempo. No todo. Se rió. Salió cortante, demasiado fuerte. Lo oyo rebotar en las paredes en diferentes momentos, como ecos en una cúpula. Solo una cosa, una queda, una maldición,
Podría escribir una secuencia que retrocediera po. RL rastro y fusionara un escudo en el momento. Sirius no mur. El mundo sigue adelante. Lo vio. Era tan claro. Una cadena de siglos que se extendía desde su cicatriz a través del aterum, a través del datherum, hasta esa habitación. Un cambio, y el mundo se ajusta. Harry. Su voz cortó las imágenes que empezaban a formarse detrás de sus ojos. Escuché a ti mismo. Me dijiste que convir es el aspecto informativo de la realidad. Ahora podía war sus lección, retorcidas y en bucle. Dijiste que todo lo consciente deja un rastro. Si hay un rastro, puedo leerlo. Si puedo leerlo, puedo reescribirlo. Eso no es lo que dije. Hermione se encogió de hombros. Nunca dije reescribir. Dije interpretar. Estás mezclando términos. Esa es la tensión que habla. Tensión. La palabra resonó alrededor del círculo. Las líneas rúnicas se incendiaron, luego se hundieron, como algo que respirara. Hermione respiró hondo. Harry. Mírame. No al suelo. No a las paredes. A mí. Lo intento. Su rostro estaba allí, y luego otros rostros otra vez. Ron. Gritando que era peligroso. Dumbledore. Silencioso y cansado, diciendo que el poder debía ser encerrado. Fudge golpeando su puño sobre una mesa. Voldemort sonriendo con ojos vacíos. Luego Hermione otra vez. Ojos marrones, una peca bajo el labio inferior, el cabello rizado por la humedad de los celos de protección que zumbaban a lo largo del techo. Se aferró a eso. Estás falando, murmuró él. Una comisura de su boca se crispó. Gracias. Eso es muy útil. Hablo en serio. Le dolía el pecho. Forzo el era entrar en sus pulmones. El mundo está falando. Todo está en capas. Puedo ver las mentes que hay detrás. Puedo ver lo que piensan. Ron, los horrores, el ministro, Dumbledore. Todos ellos tienen miedo. De mí, de esto, de que tú estés de mi lado. Vio más. Por un momento vio toda una joya de etiquetas rúnicas suspendidas en el aire sobre la propia Hermione. Inteligencia, lealtad, miedo, rutas de probabilidad. Filas de números. Se le revolvió el estómago. Puedo leerte, susurró. Sus ojos se abrieron de par en par. No, no puedes. Puedo. Las palabras salieron ásperas y rotas. Ahora mismo, tu mente está marcada en la secuencia como regulador principal. Hey dice que Hermione Granger siempre comprueba mi código. Lo escribí. Eres parte del sistema. Y si eso significa que el sistema puede cambiarte. Y si ya lo es. El agarre de Hermione en su muñeca se apretó hasta el punto del dolor. Harry, para. Y si te obligara a quedarte, dijo. Sentía la lengua entumecida. El pensamiento salió antes de que pudiera recusarlo. Y si en realidad nunca decidiste ayudarme. Y si solo crees que lo hiciste porque lo escribí en las runas. Podría haberlo hecho. Ya no recuerdo cada línea. Hay demasiadas. Los dedos de ella se deslizaron hasta su mandíbula. Lo obligó a mirarla a los ojos. Tienes que escucharme muy claramente, dijo ella, con voz baja y plena. No reescribiste mi mente. Ni una sola vez. Sabes como lo sé. Él abrió la boca. No salió nada. Porque he repasado cada secuencia que escribimos, línea por línea. Sus ojos eran agudos, enfadados, asustados. Porque no confío en códigos que no he leído. Porque si alguna vez viera un vínculo como ese con mi nombre. Habría quemado el laboratorio y te habría hechizado y luego te habría arrastrado al street. Mungo por la oreja. Sus labios se contrajeron. Se le escapó un sonido br. Eve y roto que podría haber sido una risa o un solozo. Así que, a menos que quieras afirmar que de repente soy mala en aritmética, continuo, puedes tomar ese miedo y ponerlo donde pertenece. En la tensión, no en la realidad. El zumbido en sus oídos disminuyó por un segundo. Lo suficiente para que sintiera lo rápido que latía su corazón y lo pesado que se había vuelto su cuerpo. Sus rodillas se doblaron. Hermione cambió de postura y tomó su peso contra su pecho.
El círculo de runas parpadeo. La información volvió a fluir a través de él. Pensamientos que no eran suyos. Fragmentos de miedo. Ora Junior pensando en la forma en que el constructo centinela había destrozado su escudo. Rita Skeeter redactando titulares sobre el chico prohibido. Ron tumbado despierto en la madriguera, mirando al techo. Escuchando de nuevo la forma en que Harry le había dicho al ministerio que se olvidara de sus formularios regulatorios. Todos creen que vas a estallar, susurró Harry. Ahora tenía la cabeza apoyada en el hombro de Hermione. Él también notaba como le latía el corazón. Creo que podrían tener razón. Su mano se deslizó hacia su cabello. Lenta, cuidadosamente. No vas a estallar. Ya estoy estalando. Sus dedos se curvan contra su camisa. Mírame. He conectado mi propio cerebro a las raíces de la magia para poder leer lo que la gente piensa de mí. Eso no es saludable. No, coincidió ella. No lo es. Por eso vamos a apagarlo, correctamente, y luego te vas a acostar, y te voy a hacer beber agua, y vamos a descansar. Luego vamos a escribir mejores líneas de seguridad. El plan sonab, a pequeño comparado con la olida de poder que on lo recorría. Pequeño, patético, casi divertido, no lo entiendes, dijo. He visto lo fácil que es. Si inclino la secuencia un poco más, puedo ver futuros, no solo recuerdos. Podría elegir el camino donde nadie salga herido. Sin guerra, sin profecías, sin tumbas. ¿Por qué no deberíamos hacer eso? ¿Por qué deberíamos sentarnos aquí y fingir que somos? Es normal es cuando podría arreglarlo todo. Hermione se apartó lo suficiente para ver la cara. Tenía los ojos brillantes. On no lloraban, pero estaban cerca. ¿Recuerdas el círculo de entrenamiento con esencia la semana pasada? Preguntó ella, el que casi te detuvo el corazón. Sí, esa era una secuencia que solo movía la fuerza de un lugar de una habitación a otro. No tocaba las mentes, no tocaba el tiempo, casi te mata. Esto es diferente, es peor, espero ella. Estás hablando de empajar información a través de Ethereum a escala global. Cada mente humana, cada matriz mágica, cada hilo de causa y efecto. Eres una persona con una cicatriz y una vena obstinada. No eres todo un sistema seguro. No solo te quemarás si sale mal. Lo romperás todo. Y ni siquiera sabrás que partes has roto, porque la nueva línea temporal se sentirá normal para todos los que están en ella. Las palabras lo golpean como una bofetada. Él la miró fijamente. La habitación se estabilizó por un momento. Dijiste, se le quebró la voz. Dijiste que este poder tenía reglas. Dijiste que si entendíamos las matemáticas podríamos controlarlo. Control no significa autoridad total, dijo ella. Significa respeto. Significa saber donde no pasar. Hay lugares a los que no vamos. Runas kinvir que guardamos para leer, no para reescribir. Lo sabías Lo único que cambió fue que viste un camino de vuelta a Sirius y. Tu corazón lo agarró sin preguntar a tu cabeza. Al war el nombre, el mundo se tambaleó de nuevo. El velo se onduló en el borde de su visión. Hermione maldijo en voz baja. Le tomó la cara con ambas manos. Nos y junto sus frentes con tanta fuerza que le dolió. Harry, dijo ella, con voz firme, cercana. Él podía sentir cada palabra contra su piel. Quédate aquí, conmigo. No en el departamento de misterios. No en la torre de Hogwarts. No en algún futuro en el que crees que puedes dibujar. Aquí, en este pequeño y estúpido laboratorio que huele a tiza y barnas de metal y te quemado porque no dejas la tetera encendida. Podía olerlo. Polvo de tiza, metal calentado por el núcleo del centinela. Manchas de té viejo. El leve y agrio borde de sudor en su propio cuello. Su aliento le llenó la nariz. Cálido, firme, aunque estaba asustada. Cuenta las cosas reales, dijo ella. Mis manos en tu cara. El suelo bajo tus pies. El peso de tu varita en tu bolsilla. El escozer en tu brazo. El hecho de que si vomitas. Lo estarás haciendo en el círculo y te haré frotar cada línea. El soltó otra risa débil.
La presión en su pecho cambió. Las lágrimas la escochan en los ojos. Ahí lo tienes, Susurro. Las líneas de Kinvir en el suelo pulsaron de nuevo. Pero esta vez se sintió menos como una ola que se estrellaba y más como un latido pesado y lento. Todavía podía sentir la red. No había desaparecido. Esperaba, brillante y tentadora en el borde de su conciencia. Pero Hermione estaba más cerca. No puedo sostenerla y mantenerme cuerdo, dijo. La admisión se la escapó en voz baja. Quiere más. Quiere todo de mí. Si me inclino aunque sea un poco. Tira, lo sé, no lo haces. No puedes sentirlo. No, dijo ella, no puedo. Pero puedo ver lo que es. Puedo ver el patrón en la página. Ese es mi trabajo. Por eso construimos esto juntos. Tú te encargas de la esencia y el instinto. Yo me encargo de Kinvir y los límites. Ese siempre fue el trato. Y cuando no estás aquí. Entonces espera hasta que lo haga. El parpadeo. Eso no es práctico. No me importa. Su voz se agudizó. Si la elección es entre lo práctico y que pierdas la cabeza, te estoy eligiendo a ti. Cada vez, construiremos más centinelas. Construiremos más conjuntos de guardas. Conseguiremos a otras personas que puedan ayudar con el lado físico. Pero nadie más toca tu mente. Nadie más controla a Kinvir. Eso se queda conmigo. La idea de ese nivel de dependencia hizo que algo se retorciera en su pecho. Se sentía como debilidad, como cadenas, como seguridad, no sabía cuál, y eso hizo que su cabeza se mareara de nuevo. Te irás, rare fuera del círculo si tengo que hacerlo, dijo Hermione. Te dejaré inconsciente. Llamaré al maldito elfo doméstico de tu padrino y le diré que se siente encima de ti. Lo que si necesario, pero no volverás a tocar solo al alto Kinvir. Nunca más. El la miro fijamente. Me estás pidiendo que ponga mi vida en tus manos. Ya lo hiciste, dijo simplemente. La primera vez que me dejaste equilibrar na secuencia mientras canalizabas esencia cruda. Esta es solo la parte en la que lo admites. Cerró los ojos. Por un momento, la tentación surgió de nuevo. Sería tan fácil. Un empujón más. Un paso más en la inundación. Alargar la mano hacia atrás. Agamuñeca. Sacarlo del agua. Reescribir cada archivo que nombrara a Harry como una amenaza. Borrar el miedo de la mente de Ron. Cambiar los planes de Dumbledore. Convertir a Voldemort en polvo sin un duelo. Veía cada posibilidad como una rama rúnica. Entonces los dedos de Hermione se movieron desde su mandíbula hasta su cuello, sintiendo su pulso. Su pulgar presionó suavemente, contando los latidos. Su otra mano se deslizó hasta la parte posterior de su cabeza, sosteniéndolo cerca. Estoy aquí, murmuró ella. Ahora mismo, no en algún mundo perfecto que crees que puedes dibujar. En este. En el desordenado, en el que estás cansado y herido y sigues siendo humano. Se concentró en esa palabra. Humana. Abrió los ojos. Su rostro llenó su visión. Esta vez no hubo parpadeo. Solo Hermione. La chica que lo había arrastrado a través de tantos desastres con libros y terquedad y un ridículo sentido del bien y del mal. En algún lugar detrás de ella, el constructo centinela cambió su peso. Las placas de metal susurrando. El mundo no se dividió. Respiró lentamente. Ayúdame a apagarlo. El alivio parpadeó en su rostro, rápido y crudo. Muy bien, dijo. Juntos. Comenzamos con la runa del ancla. No en tu cabeza, en el suelo. La escribimos en el círculo y sangramos el exceso en las protecciones en lugar de a través de tu mente. El frunció el ceño. Si alimentamos tanto Kinvir en la casa. Todo el bloque sonara como una campana. Solo si lo manejas solo. Le aprieto la mano. No estás solo. Establishmos un doble ancla. Tú y yo. Dividimos la carga. El vacilo. Eso significa que tú cargarás con parte de la tensión. Lo sé. Le soltó la cara y recogió la tiza del borde del círculo. Su mano tembló una vez, luego se estabilizó. Confía en que yo también conozco mis límites.
Sus piernas se sienten como si pertenecieran a otra persona, pero los obligó a moverse. Juntos se arrodillaron al borde del anillo ardiente. El resplandor se había atenuado un poco, pero aún latía al ritmo de su corazón acelerado. Hermione dibujó el primer celo estabilizador con trazos rápidos y precisos. El tomo la tiza de ella y añadió el segundo, con los dedos agarrotados y la visión borrosa. Trabajaron en silencio, con los hombros tocandos y la respiración entrecortada. El zumbido kinvir se elevó de nuevo cuando el nuevo ancla se conectó. Listo, dijo ella en voz baja. Trago saliva. Ala de tres. Nada de listas, murmuró ella. Solo hazlo. Casi sonrió. Presionaron sus palmas sobre las nuevas runas. Harry sintió que la secuencia reconocía la nueva orden. La mano de Hermione estaba bajo la suya. Cálida, real, liberad, dijo. El mundo se estrelló hacia dentro. Por un latido del corazón sintió que cada mente que había tocado se la escapaba. Cada archivo, cada miedo, cada nombre susurrado. Era como arrancar ganchos de su cráneo. El dolor explotó detrás de sus ojos. Gritó sin querer. Hermione también gritó, con voz fina y tensa. La luz se encendió a través de sus manos, por sus brazos. A través de sus pechos. Las líneas de protección en las paredes se iluminaron en respuesta, tragándos el exceso. El constructo centinela retrocedió tambaleándose un paso. Las runas a lo largo de su cuerpo parpadeando mientras recibía parte del impacto. Entonces se apagó la luz. Harry se desplomó de lado. Hermione fue con él. Golpearon el suelo en un montón justo dentro del círculo vacío. Las viejas líneas de tiza ahora estaban oscuras y muertas, nada más que polvo y arañazos. La cabeza la latía con fuerza. Se le revolvió el estómago. Una olita de náuseas le subió por la garganta. Rodó hacia un lado justo a tiempo. Oh, por el amor de Dios, gimió Hermione, mientras se apresuraba a apartar el pelo de la cara. Te lo dije, circuló. Tú lo limpias. Vomito con fuerza. El retroceso de esencia y el esfuerzo de convivir juntos se sienten como ser arrastrados a través de vidrio roto. Cuando finalmente se detuvo, se quedó allí temblando, con la mejilla presionada contra la piedra fría. Hermione permaneció arrodillada a su lado, con una mano en su espalda, moviéndose en círculos lentos. Respira, dijo ella suavemente. Inhala, exhala, estás aquí, la secuencia se ha ido. Ya no pueden verte, tú no puedes verlos, solo respira, lo hizo, cada respiración raspaba, pero llegó. Al cabo de un rato se dio cuenta de que ella también estaba temblando. Se incorporó apoyándose en los codos. Estás bien, dijo él con voz ronca. Ella se sorbió la nariz y se limpió la cara con el dorso de la muñeca. Bien. Su visión se aclaró lo suficiente como para ver los débiles marcas. As rojas que subían por sus antebrazos donde la corriente convir la había rozado. No tan malas como las suyas, pero aún así enojadas. Mentirosa, dijo. Ella le hizo una mueca. Luego su expresión se arrugó. Me asustaste, dijo ella en voz baja. Me aterrorizaste de verdad, Harry. Ya no me mirabas. Mirabas a través de mí. Como si yo fuera solo otra variable en una ecuación. La culpa lo golpeó más fuerte que el dolor de cabeza. Se obligó a sentarse. La habitación se balanceó. Se apoyó contra la pared y la atrajo hacia sí sin pensar. Ella se resistió por un segundo, rígida de orgullo, luego cedió. Deslizando sus brazos alrededor de su cintura y escondiendo su rostro en su hombro. Lo siento, susurró él contra su cabello. Lo siento mucho. Eres un completo idiota, murmuró ella. Su voz estaba apagada y húmeda. Un idiota brillante y aterrador que cree que puede arreglar el trauma editando la realidad como si fuera un trabajo de casa. Él dejó escapar un suspiro que podría haber sido una risa. Dijiste que no había metáforas. Eso no era una metáfora, dijo ella. Eso era una acusación. Permanecieron sentados allí durante mucho tiempo. Apretados el uno contra el otro en el frío suelo,
Tras el constructo sentinela regresaba a su lugar junto a la puerta y las protecciones se atenuaban lentamente de un blanco brillante a su habitual tenue brillo. En algún momento, el temblor de sus manos disminuyó. La respiración de Hermione se estabilizó. El dolor de cabeza se atenuó de un dolor agudo a un fuerte latido. No supo cuánto tiempo había pasado cuando ella finalmente se apartó un poco y lo miró. Harry, dijo en voz baja, necesitamos reglas. La palabra lo hizo estremecerse antes de darse cuenta de que se refería a reglas normales, no a runas. Reglas que no están escritas en Kinvir, añadió rápidamente. En el papel, en mis notas de clase, en nuestras cabezas, acuerdos, sobre lo que no harás, sobre lo que yo no te dejaré hacer, sobre los momentos en que tienes que alejarte del círculo. Quieres controlar mi magia. Las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía. Ella no retrocedió. Te quiero vivo. Te quiero cuerdo. Quiero que el mundo siga aquí por la mañana. Eso significa que puedo decirte que no cuando se te ocurra algo inteligente y suicida, entonces sí. Eso es lo que quiero. El la miro fijamente. Esto, más que el dolor, más que las visions, se sentía como el verdadero peso. Daré otra persona el derecho a decir que se detuviera cuando cada instinto en él gritaba para avanzar. Dumbledore intentó controlarme, dijo lentamente. El ministerio está tratando de controlarme. Ron quiere que me encierren para no tener que tener miedo. ¿En qué se diferencia esto? La mandíbula de Hermione se tensó. Porque no te estoy pidiendo que firmes nada. No estoy amenazando a tus amigos. No estoy tratando de mantenerte pequeño. Estoy tratando de mantenerte con vida. Y me estoy sometiendo a las mismas reglas. ¿Crees que esto no me tienta? He visto los mismos caminos que tú. Curas para maldiciones. Soluciones para todo. No eres el único que quería alcanzarlas. Ella respiró hondo y continuó. La diferencia es que yo también sé que no puedo confiar en mí misma con ese tipo de tentación. Así que te estoy pidiendo que me vigiles. Como yo te vigilo a ti en arm hacia cosas que ambos acordamos que harán demasiado, tú me retiras. Eso no es control, eso es asociación. La palabra se acento entre ellos. Asociación. Pensó en todas las veces que ella ya se había interpuesto entre él y el desastre. Trolls. Guiadores de tiempo. Cacerías de horcruxes que no habían ocurrido pero que habrían ocurrido. En otra vida. ¿Crees que puedes soportar ser mi conciencia? Preguntó en voz baja. Ella esbozó una media sonrisa cansada. Alguien tiene que hacerlo. Es evidente que tú mismo eres inútil para eso. El resopló. Entonces, antes de que pudiera disuadirse, levantó una mano hacia su mejilla. Su piel estaba cálida, un poco húmeda por las lágrimas. Sabes que esto te pone en más peligro, dijo. Si Voldemort alguna vez se da cuenta de lo mucho que confío en ti, vendrá por ti primero. Lo sé. Si el ministerio se da cuenta de que sigues ayudándome, te llamarán cómplice. Eso también lo sé. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Ella buscó su rostro por un momento, luego se encogió de hombros. ¿Por qué eres mi amigo? ¿Por qué es lo correcto? ¿Por qué nunca me perdonaría a mí? Isma si me alejara y tú rompieras todo sin que nadie te dijera cuando par. Elige uno. El trago saliva. Su pulgar rozó la comisura de su boca. Es más que amistad, sabes, dijo él, con la voz casi demasiado baja para oírla. Ella se quedó sin aliento. Por un segundo, el pánico brilló en sus ojos. Luego se suavizó en otra cosa. Lo sé, dijo ella. Se inclinó hacia él antes de pensarlo demasiado. Sus fentes chocaron primero, torpemente. Luego su nariz rozó la de ella, y luego sus labios se presionaron contra los de ella en un beso lento y vacilante que sabía a sal y te rancio. No estaba limpio. Le dolía el cuello. La mano de ella se enganchó en su cabello con demasiada fuerza. Una de sus piernas se había entumecido bajo él. Pero por un breve momento, la tensión, las voces, las runas, todo se desvaneció.
Solo había la calidez de su boca y el pequeño sonido de sorpresa que hizo cuando le devolvió el beso. Cuando se separaron, ambos un poco sin aliento, ella no se apartó. Volvió a apoyar la cabeza en su hombro. Eso fue muy irresponsable, murmuró ella. Lo siento, no he dicho que me importara. El silencio se instaló entre ellos. Se sentía frágil, real y precioso, como los pocos minutos. Os tranquilos que solían rebar junto al fuego en la sala común antes de que alguien los arrastrara a otra crisis. Finalmente, Hermione se movió. Está bien. Te vas a la cama. Motorista. Sí. Se puso de pie, se tambaleó. Luego lo agarró de la mano y lo levantó con ella. Arriba, pasos pequeños. Si te enfrentas a un plantón, te dejaré ali hasta la mañana. Salieron lentamente del laboratorio. El C. Instructo Centinela los observó mientras se alejaban, con los lentes atenuandos a su habitual brillo suave. El pasillo fuera de la habitación protegida parecía estrecho y sencillo después de la intensidad del círculo. Solo paredes de yeso y suelos de madera que crujían y una ligera corriente de aire procedente de una ventana mal sellada. Harry se dio cuenta de que agradecía lo ordinario que parecía. En el pequeño dormitorio al final del pasillo, Hermione lo empujó hacia la cama y le puso un vaso de agua en la mano. Bibi, lo ordena. Él obedeció. El agua estaba tibia y tenía un sabor ligeramente metálico. On se sentía como lo mejor que había bebido en su vida. Se sentó en el borde de la cama, observándolo hasta que vació el vaso, luego se lo quitó y lo dejó en el suelo. Descansa. Dijo, yo limpiaré el laboratorio, y luego voy a escribir esas reglas antes de que se me olviden. Él la agarró de la manga antes de que pudiera levantarse. ¿Qué date? Dijo él. La palabra salió cruda. Ella vaciló. No me fío de mi cabeza si me despierto solo, admitió él. Sigo viendo caminos. Sus hombros caen. Eso fue todo lo que necesito. Está bien, dijo en voz baja. Ella se quitó los zapatos con la pie. Unta de los pies y se acostó sobre los mantas a su lado, sin tocarlo del todo. Después de un momento, él se acercó más, y ella le rodeó la cintura con un brazo. Sus ojos se cerraron casi de inmediato. El agotamiento lo arrastraba como plomo. Por primera vez desde que había grabado esa estúpida secuencia kinvir, el silencio en su mente parecía más denso que el ruido. Los pensamientos externos habían desaparecido. Solo quedaba el suyo propio, lento y pesado. No puedes hacer esto solo. No venía de las runas. Era suyo. Simple, doloroso y verdadero. Él no supo cuando se quedó dormido. Hermione permaneció despierta un poco más. Asuco su respiración regular. Canto el lento subir y bajar de su pecho, y se quedó mirando los débiles grietas del techo. Le dolían los brazos. La cabeza le palpitaba. En el fondo de su mente. Conservaba el recuerdo del laboratorio, de un código improvisado escrito con tiza y sangre y un coraje insensado. De un chico que había tocado el borde del poder divino y casi había quedado. No lo dejaría ser. La mañana traería nuevos problemas. El próximo movimiento de Dumbledore. Los nuevos decretos del ministerio. La búsqueda de Voldemort por Morduin. Más runas. Más riesgo. Pero ahora mismo, en esta delgada franja de noche, tenía un trabajo. Mantener a Harry anclado. Apretó el brazo alrededor de él y cerró los ojos. Mañana, comenzarían a escribir reglas que nunca podrían ser codificadas en Kinvir. Reglas que vivían en sus elecciones, en su confianza, en la obstinada promesa de que sin importar cuán alto ascendiera su poder, siempre habría una persona que pudiera decirle que no. Y él escucharía. Tenía que hacerlo, porque sin ella, la tensión no solo lo rompería. Rompería el mundo. Fuentes. Harry se despertó con el sonido de Hermione pasando páginas. Por un momento no supo dónde estaba. El techo sobre él era de yeso liso con una grieta que parecía una línea torcida. No había cuatro carteles, ni cortinas rojas, ni estandartes de Gryffindor. El era olía a tiza, a té viejo.
Y al leve olor metálico de las protecciones que habían ardido calientes y luego se habían enfriado. Casa segura, el laboratorio, el círculo quinvir, la memoria lo golpeo de golpe. Voces en su cabeza que no eran las suyas. El impulso de extender la mano hacia atrás y arrastrar a Sirius fuera del velo por la fuerza. Las manos de Hermione en su rostro. El sabor del vómito y la luz del hechizo. Tomó air. Le dolía el pecho. Le escochan los ojos. Hermione levantó la vista del escritorio en la esquina del pequeño dormitorio. Lavaba el pelo recogido en un nudo áspero, y tenía sombras oscuras bajo los ojos. Había transformado una de las cajas de embalaje en una mesa, y luego la había enterrado bajo pergamino. Líneas de números y runas cubrían la página superior. Se relajó un poco cuando lo vio mirar hacia atrás. Bien, esta vez estás realmente despierto, dijo. Me asustaste cuando intentaste sentarte y luego te desmayaste de nuevo. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Preguntó él. La mayor parte del día, dijo ella. Has estado entrando y saliendo. Es justo después de la puesta de sol. Se levantó apoyándose en los codos. Cada músculo de su cuerpo se sentía pesado, como si hubiera dormido bajo una maldición. Su antebrazo derecho ardía, miró hacia abajo. Líneas rojas marcaban su piel donde los siglos quinvir lo habían marcado. Había marcas iguales y más claras en los brazos de Hermione. Lo siento, dijo. Salió ronco. Ya has dicho eso, respondió ella. Al menos 3 veces entre delirios sobre el tiempo, los velos y Sirius. No eres muy coherente. El calor le subió por el cuello. Correcto. Hermione dejó su pluma y vino a sentarse en el borde de la cama. Le tocó la muñeca suavemente, comprobando su pulso, luego presionó el dorso de su mano contra su frente. La fiebre ha bajado, dijo. Eso es algo. ¿Cómo está tu cabeza? Como si el sos boxeador se hubiera aficionado al boxeo embargo, el ruido ha desaparecido. No puedo ver a nadie que no esté realmente en la habitación. Eso se siente extraño. Bien extraño, dijo ella con firmeza. Dejaste que quinvir se tragara la mitad del mundo. Necesitas el silencio. Ella observó su rostro cuidadosamente, esperando. O cualquier señal de que la luz equivocada estuviera volviendo a sus ojos. Él conocía esa mirada ahora. Dolía y ayudaba al mismo tiempo. Escribamos esas reglas de las que no parabas de hablar, preguntó. Todavía no, dijo ella. No parabas de quedarte dormido sobre la tinta. Decidí no confiar en tu juicio mientras intentabas reescribir el departamento de misterios en tus sueños. Él hizo una mueca. Es justo. Hermione respiró hondo y se sentó un poco más erguida. Él reconoció esa postura. Significaba que tenía algo terrible y importante que decir. Harry, comenzó ella, ¿recuerdas el momento antes de que te volvieras loco? La parte en que empezaste a despotricar sobre senderos y etiquetas y cómo podías recuperar viejos acontecimientos. No estaba despotricando, dijo él. Luego se detuvo ante su expresión. Bien, estaba despotricando. Viste esos rastros porque la secuencia se apoderó de más de lo que pretendíamos, dijo ella. No solo se arrastró a través de las protecciones del ministerio. Se aferró a cada evento etiquetado por quinvir que tu cicatriz haya tocado alguna vez. Sueños proféticos, visions de horcruxes, cualquier cosa que esté al otro lado de Ethereum. Todo a la vez, tu mente no puede retener eso y permanecer estable. Me di cuenta, dijo secamente. La cosa es, continuó ella, que había algo más enterrado en esa inundación. Algo que seguías murmurando incluso cuando estabas medio consciente. Lo escribí, cogió uno de los pergaminos del escritorio y se lo entregó. Su escritura corría por la página, ordenada pero apresurada. En la parte superior, en su voz, había una línea que había captado entre sus temblores y sus arcadas. Más bajo que Hogwarts, más bajo que la cámara. Palabras que no son nuestras. El frunció el ceño. Dije eso, lo dijiste 3 veces, respondió ella.
Luego dijiste que había una puerta debajo de una puerta. Describiste el patrón de protección a su alrededor. Kinvir se superpuso con esencia de una manera que nunca habíamos visto. Luego te desmayaste de nuevo. Harry miró fijamente el pergamino. Un lento hormigueo le recorrió la columna vertebral. Vio destellos en su mente. No eran visions completas, más bien como formas presionadas. En cera blanda y luego retiradas de nuevo. Una espiral de piedra bajo el castillo, más profunda que la cámara de los secretos, más antigua que los túneles del basilisco. Runas que no eran runas como él las conocía, sino conceptos crudos talados en el mundo. ¿Crees que es real? Preguntó. Hermione asintió una vez. Comprobé el patrón de protección con cada mapa que tomamos de Hogwarts y del Ministerio. Nada moderno usa esa disposición. Sin embargo, los números coinciden con algo más. Cogió otro pergamino y lo extendió junto al primero. Estaba cubierto de columnas de números y pequeños celos. Revisé las lecturas de esencia de la noche del departamento de misterios, dijo. La primera vez que tu cicatriz se encendió y se activó el sigilo de defensa absoluta, el pulso no solo se extendió a nuestro alrededor. Se extendió hacia abajo, a través del departamento, a través del lecho rocoso, a través de las viejas líneas de protección bajo Londres. Y parte de él se inclinó hacia Hogwarts. Harry se frotó la frente. La cicatriz le dolía, pero ahora se sentía apagada, no aguda. Así que cuando arrastré a Kinvir a través de la red air, rozó ese lugar de nuevo. Sí, dijo ella, y tomaste un rastro sin saberlo. Él la miró. ¿Crees que es el repositorio de la sinopsis? El diccionario original de Runecraft. La cache del precursor. Nosotros mismos escribimos esa parte del diseño, dijo ella. Luego el sistema amablemente nos informó que el universo ya tiene uno. La idea dejó un espacio vacío en su pecho. La emoción se sentaba junto al miedo y no elegía bando. Si ese lugar existe, dijo lentamente, entonces alguien lo creó. Alguien que entendía estas cosas mucho antes que nosotros. Hermione asintió. Lo que significa dos cosas. Uno, no somos los primeros en tocar este sistema. Dos, necesitamos ver que les pasó a las personas que vinieron antes que nosotros antes que Voldemort. El nombre le retorció las entrañas. ¿Crees que él también sintió ese rastro? Preguntó Harry. Creo que, y cada vez que haces algo fuerte con Runecraft, él lo siente, dijo. Tu cicatriz sigue siendo un vínculo. Puede que no sepa lo que es, pero puede sentir la presión cuando golpes ciertas partes de la red. Si hay una fuente bajo Hogwarts, la buscará. Tenemos que llegar allí primero. Harry dejó caer la cabeza hacia atrás contra la pared. Sus huesos se sentían como si pertenecieran a otra persona, Ahora la idea de acostarse y no hacer nada le ponía la piel de gallina. Te das cuenta de que apenas puedo ponerme de pie, dijo él. La boca de Hermione se tensó. Lo sé. Por eso nos movemos con inteligencia, no con rito. Ya no hay barridos completos de Kinvir. Ya no conectas tu mente con la mitad de Gran Bretaña. Hacemos pequeñas secuencias. Nos apoyamos en la esencia y el movimiento físico tanto como podemos. Solo quieres una excusa para hacerme caminar. Sí, dijo ella, porque si intentas usar tu mente como canal principal de nuevo antes de que se recupere, te vas a desangrar por los ojos. Y no voy a limpiar eso. El resopló a su pesar. El sonido ayudó. Bien, dijo. Vamos, miramos. No rasguemos el mundo por la mitad. Esa última parte es muy importante. Muy importante, convino ella. Balanceo las piernas por el lado de la cama. La habitación se tambaleó. Hermione lo agarró del brazo. Despacio, la advirtió. Estoy bien, casi reescribiste el tiempo, dijo ella. No estás bien, eres turco. Hay una diferencia. Él no discutió. En parte porque ella tenía razón, en parte porque no tenía aliento. Ella lo ayudó a ponerse de pie y lo condujo de vuelta por el estrecho pasillo hacia el laboratorio.
El suelo de piedra en mostraba el débil contorno del círculo de aire, rayado y manchado. Un cuaderno nuevo yacía abierto sobre la mesa de la enfermera. En la parte superior de la primera página, en la letra precisa de Hermione. Había un título. Reglas que no codificaremos. Harry hizo una pausa. Empezaste sin mí. Hice una lista de encabezamientos, dijo ella. Los detalles te esperan. No hay. Va a decidir solo lo que puedes y no puedes hacer. Eso me convertiría en otro ministerio. El leo las primeras líneas. Sin ediciones temporales. Ninguna mente reescribe. No hay secuencias que duran más de lo que podemos ver. Las palabras eran sencillas y pasadas. Él asintió una vez. Añadiremos más cuando regresemos. Hermione cerró el cuaderno con cuidado y lo dejó a un lado. Bien, dijo ella. El viaje primero. El marco moral después. Eso te resume. Duro, dijo él. Cierto, respondió ella. Se movieron al centro del laboratorio donde se encontraba el constructo centinela, alto y inmóvil. Los unos a lo largo de su pecho estaban más tenues que de costumbre. Había recibido parte del contragolpe del día anterior. ¿Puede manejar otra puerta? Preguntó Harry. ¿Puede anclar la habitación? Dijo Hermione. No vamos a enviarlo a través de ella. El lugar del depósito está vinculado a Hogwarts de alguna manera. Si arrastramos una constricción obvia ali, todos los hechizos que los fundadores escribieron alguna vez comenzaron a gritar. Así que solo nosotros, dijo. Otra vez. Ella comprobó su varita y el pequeño cuchillo rúnico en su cinturón, luego asintió. Solo nosotros, dijo ella. Trabajaron en silencio durante unos minutos. Hermione dibujó un círculo apretado de esencia alrededor del labores protecciones de la casa segura. Harry colocó una secuencia quinvier más pequeña y limpia en el centro. Esta vez no había enganches mentales. No había rastros fuera del camino elegido. Solo un ancla espacial, establecida en un patrón que Hermione había desenterrado de su divagación semiconsciente. Última oportunidad de dar marcha atrás, dijo ella en voz baja. Él se encontró con su mirada. Vas a venir conmigo a un antiguo secreto bajo la escuela que me expulsó. ¿Qué parte de eso suena como algo de lo que me alejaría? Ella puso los ojos en blanco. Por supuesto. ¿Qué tonta soy? Entraron juntos en el círculo. Harry sintió que la esencia se elevaba bajo sus pies, lenta y cautelosa en lugar de salvaje. La tomó y empujó, no hacia afuera, no hacia arriba, sino hacia abajo siguiendo el patrón que Hermione había trazado. Por un momento, no pasó nada. Entonces el suelo bajo ellos se soltó. No hubo ningún giro, ningún tirón en las entrañas como un pasaportes. El mundo simplemente cambió, un parpadeo, y el laboratorio desapareció. Se encontraban en lo alto de una estrecha escalera de piedra, el aire denso y frío. Por encima de ellos, a través del tosco arco, Harry podía sentir Hogwarts. Las protecciones del castillo presionaban como un peso familiar, incluso aquí. Podía sentir el zumbido del gran comedor, el débil zumbido de los retratos en movimiento, los escudos superpuestos alrededor de la oficina del director. Debajo de ellos, el aire se sentía diferente, más viejo, pesado con esencia que se había asentado y plegado sobre sí mismo durante mucho tiempo. Dime que no nos has llevado directamente a una trampa, susurró Hermione. Si lo hubiera hecho, ya estaríamos muertos, dijo él. Probablemente. Eso no es reconfortante. Probó el primer escalón con el pie. Aguantó. La piedra estaba desgastada en el centro, como si muchas personas hubieran caminado por aquí una vez. El vio yacía a lo largo de los bordes donde nadie había barrido en mucho tiempo. Bajaron lentamente. La escalera garaba y garaba otra vez, descendiendo en espiral más ala de lo que Harry sabía que debía. Ser el nivel de la cámara de los secretos. El aire se volvió más frío. Una débil luz azul brillaba en las paredes, procedente de ninguna fuente clara. Por fin la escalera se abrió a una amplia cámara. Harry se detuvo en seco. La habitación era circular,
con un alto techo abovedado. Las paredes estaban cubiertas desde el suelo hasta el techo con símbolos talados. No eran runas que reconociera de las clases de Hogwarts, ni siquiera los glifos de esencia que el y Hermione habían construido. Estas marcas eran más antiguas y más afiladas, pero al mismo tiempo más limpias, como si alguien hubiera talado conceptos puros en piedra. No había estanterías, ni libros, ni pilas de pergaminos. La cámara estaba vacía de muebles. En el centro del suelo había un único disco plano de piedra oscura y lisa del tamaño de un aula. Estaba dividido en anillos, cada uno de los cuales estaba talado con más de los extraños símbolos. Es un diccionario, susurró Hermione. No una biblioteca. Las paredes son el índice. El suelo es la interfaz. Harry dio un paso lento hacia adelante. El air zumbaba. La esencia aquí no se limitaba a sentarse y esperar a ser formada. Se movía por sí misma, deslizándose a lo largo de las líneas taladas como el agua siguiendo un canal. Los hilos de Kinvir colgaban en el air, tenues como telarañas. Trago saliva. Puedes sentirlo. Sí, dijo Hermione, es como estar dentro de una matriz de hechizos. Toda la habitación es una única secuencia que ha estado funcionando durante siglos. Harry se agachó al borde del disco central y rozó con los dedos el anillo más cercano. La piedra estaba fría y lisa, pero su cicatriz hormigaba, palabras que no son nuestras. Volvió a mirar la pared. Por un segundo, los símbolos flotaron en su visión, luego hicieron clic. No como letras, sino como paquetes de significado. Cada grupo contenía un concepto. Distancia, memoria, carne, luz, muerte. Esto es Kinvir escrito por personas que no pensaban en nuestro idioma, dijo en voz baja. Clavern ideas crudas y las inserieron aquí. Civilización precursora, dijo Hermione. Quienesquiera que fueran, estaban más ala de cualquier cosa que hayamos visto. Se acercó a la pared y recorrió una de las talas con los ojos. Sin tocarla, esta describe un colapso, dijo lentamente. Una secuencia que alcanzó algo más grande que su mundo y luego fracasó. Hay un número asociado a ella. ¿Qué tamaño tiene ese número? Preguntó él. Ella tragó saliva. Números de población. Antes y después. Él miró su rostro en lugar de la pared. Su piel se había puesto pálida. La mayoría de ellos, dijo ella, desaparecieron en un solo evento. Esto no es un manual de poder. Es una advertencia integrada en un diccionario. Harry se puso de pie. Sentía el pecho apretado. Así que llegaron a Morduin, dijo él. La misma fuente que dijiste está detrás de toda la magia. Y los rompió. Sí, dijo ella, probablemente. La palabra que usan para la fuente coincide con el símbolo central que identificamos en tu sigilo de defensa absoluta. Empujaron con más fuerza. Algo se rompió. Camino lentamente alrededor del disco. Cada anillo por el que pasaba lavaba diferentes grupos de símbolos. Curation. Tiempo. Gravitación. Mentes. Tiempo. En el lado más alejado, más cerca de la pared, una sesión brillaba débilmente. Los símbolos le atraen su atención como un susurro. ¿Qué es eso? Preguntó. Hermione siguió su mirada. Sus ojos se entrecerraron. No lo sé, dijo ella. La estructura parece deliberada. Un conjunto de secuencias superpuestas. La marca de índice encima del conjunto de atributos. Hay un nombre. Vintol. Harry se acercó a pesar del picor de advertencia en su cicatriz. Las runas de Vintol, murmuró. Los que murmure. Extendió la mano. Hermione lo agarró de la manga. No lo toques todavía, dijo ella bruscamente. No sabemos qué es. No se apartó, pero tampoco dio un paso atrás. Los símbolos aquí eran más claros que los demás. Se enfocaron en su mente. Este conjunto conecta las etiquetas. Este Kinvir para enfermedades y maldiciones directamente con las proporciones de esencia, dijo. Omite las rutas habituales de los hechizos. Parece que puede despojar a cualquier cosa que tenga una etiqueta que llamamos dañada o corrupta y reescribirla como normal. Podría quemar la corrupción de los horcruxes.
arrancar maldiciones de los huesos. Curar hombres lobo. El agarre de Hermione en su manga se aprieto. ¿A qué precio? Harry frunció el ceño. Había una segunda capa detrás de la primera. La sondeó, haciendo una mueca cuando su cicatriz se encendió. Hay un segundo camino, dijo lentamente. Conecta todos los mentes en el rango con un nuevo patrón base. Un patrón estándar para como piensan y sienten las personas. Lo usa para reescribir el daño. Funcionaria. Los curaría, pero también los haría todos iguales en sus cabezas. Ya no tienes enfermedad, pero tampoco te tienes a ti mismo. Hermione maldijo por lo bajo. Así que Vintol decidió que la mejor manera de curar a su gente era convertirlos en copias, dijo ella. Harry miró fijamente los símbolos talados. Se le revolvió el estómago. Es tentador, susurró él. Míralo. Está tan limpio. No más cicatrices malditas. No más marcas oscuras. No más heridas de memoria. Podríamos arreglar a los padres de Neville. A Lupin. A todos. Y borrar lo que los celos, dijo Hermione. Su voz temblaba. Casi reescribiste un evento y casi te rompió. Ahora estás mirando una herramienta que reescribiría mentes enteras. Esto es lo que hicieron. Así es como pasaron de la defensa al control. Él sabía que ella tenía razón. Lo sabía en su cabeza. A su corazón no le importaba. Vio destellos. Neville sonriendo, entero y seguro. Lupin riendo sin esa fina línea de tensión alrededor sin cicatrices de horcruxes ni niños malditas. Su mano se acercó más a la piedra brillante sin que él lo quisiera. Hermione se interpuso entre él y el disco. No, dijo ella, el parpadeó. Hermione, no, repitió ella, le debujamos, le estudiamos, le demos para poder detener a Voldemort si la encuentra. No la asamos. Sintió que la ira se incendia, breve y caliente. Es mi cicatriz, dijo. Mi trauma, mis pesadillas. Si alguien tiene que decidir si los barro con unas runas antiguas. Soy yo. Ella apretó la mandíbula. Lo sé. No es eso lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué estás diciendo? Espeto. Porque desde donde estoy, suena como si quisiera. Es mantenernos nobles y miserables para que podamos tomar el terreno moral alto en el camino al cementerio. Sus ojos brillan. Estoy diciendo que no estás en buen estado para decidir qué partes de ti borrar, replicó ella. Casi dejaste que una jaquiza se apoderara de tu mente. Todavía estás temblando. Todavía estás viendo caminos que no están allí. Si empiezas a talar pedazos de tu propia cabeza ahora, no te detendrás en el trauma. Eliminarás la ira, el miedo, la culpa, cualquier cosa que duela. Al final seguirás pareciendo de Harry, pero no serás tú. Se hizo el silencio, el zumbido de él, a habitación presionaba contra sus oídos. Quería discutir, quería decir que era lo suficientemente fuerte como para usar la herramienta y no dejar que lo usara él. La misma mentira que el escultor precursor se había dicho a sí mismo. Probablemente, miró más allá de Hermione hacia el grupo de Vintol. Por un segundo creyó ver, no símbolos, sino un rostro. No estaba claro, solo la idea de alguien, que había estado aquí en esta misma piedra hace mucho tiempo, convencido de que estaba salvando a todos mientras los llevaba para que encajaran. Su ira se desvaneció, dejando solo agotamiento y algo parecido a la vergüenza. Dejó escapar un suspiro. Tienes razón. Los hombros de Hermione se relajaron un poco. No se te permite poner eso en un diario, añadió. Ella soltó una risa corta y temblorosa, anotado. Apartó la mirada del anillo brillante. Bien, dijo. No usamos el conjunto Vintol. Lo tratamos como una amenaza, no como una cura. Lo documentamos, luego lo encerramos detrás de más protechi. Ones de los que el departamento de misterios llama soñó. Bien, dijo ella, pasaron el siguiente periodo de tiempo trabajando alrededor de los boards del disco, con cuidado de no tocar los grupos activos. Hermione leía significados en la pared mientras Harry los traducía a su propio lenguaje rúnico,
construyendo un nuevo índice en pergamino. Encontraron registros de secuencias de gravedad que podían inmovilizar a un ejercicio en el suelo. Conversions de esencia que podían alimentar ciudades enteras, matrices de contención que hacían que Azkaban pareciera un sótano protegido barato. Enhebradas a través de todo estaban las advertencias. Marcadores para el colapso, notas sobre fallos de secuencia que se habían descontrolado. Líneas enteras de texto que no eran más que listas de pérdidas. Mira esto, dijo Hermione en voz baja. Intentaron estabilizar su mundo corrigiendo todos los patrones meteorológicos a la vez. Los números se ven bien en la página. El problema fueron pequeños errores en sus mediciones. Escribieron la tasa incorrecta para el calor oceánico. La secuencia amplificó el error. Su clima se descontroló y nunca se corrigió. Tuvieron que abandonar regiones enteras. Harry negó con la cabeza. Eran inteligentes y aún así se equivocaron. Ese es el punto, dijo ella. Si la gente que vivía en este diccionario cometía errores tan grandes, ¿qué posibilidades tenemos nosotros si nos volvimos arrogantes? Un leve temblor recorrió el suelo. Ambos se congelaron. Por favor, dime que solo era el castillo que se estiraba, dijo Harry. Hermione cerró los ojos por un segundo, sintiendo a lo largo de las líneas de esencia de la habitación. No, dijo ella, eso fue una sonda externa. Alguien acaba de rozar la parte exterior de esta secuencia desde arriba. No saben exactamente qué golpearon, pero sintieron resistencia. Harry maldijo. Voldemort, o Dumbledore, dijo ella. O el ministerio, o todos ellos a la vez. Quiera que sí, sabe que hay algo aquí abajo ahora. Como en respuesta, un crujido agudo resonó desde la escalera de arriba. Los pasos de botas siguieron, rápidos y decididos. Devoradores de la muerte, dijo Harry. El tono de los pasos no era adecuado para un horror. Demasiado ansioso. La mano de Hermione fue a su varita. No podemos dejar que vin el diccionario con claridad. Si lo miran bien, Voldemort tendrá su propia copia en cuestión de horas. Tampoco podemos volar el lugar, dijo Harry. Es el único registro completo de lo que este poder puede hacer. Lo necesitamos. Entonces les daremos una lucha a nivel de superficie, dijo ella. Utilizaremos secu, NCIAS ambientales y conjuntos de transformaciones no letales. Los mantendremos alejados del anillo de Vintol. Otro crujido. Más pais. Voces ahora, resonando por la escalera. La risa salvaje de Bellatrix. La orden baja de Lucius Malfoy. El murmullo áspero de Dolohov. La mandíbula de Harry se tensó. Posiciones. Dijo. No los dejamos entrar en el centro. El y Hermione se movieron rápidamente. Hermi. One arrancó tres pergaminos en blanco de su carpeta y los golpeó contra el borde del disco central. Harry garabateó anclas de esencia y simples etiquetas de Kinvir en cada una, conectándolas a diferentes anillos. Gravedad, luz, air, dijo Hermione, escaneando la pared en busca de los marcadores correctos. Estos tres nos dan control sobre el movimiento, la visión y la respiración sin tocar las mentes. Perfecto, dijo. Terminaron el último glifo justo cuando aparecieron sombras en lo alto de la escalera. Los mortífagos se derramaron en la cámara, varitas desenfundadas, máscaras brillando en la tenue luz azul. Bellatrix Lestrange dio un paso adelante primero, con la cabeza inclinada y los ojos muy abiertos por alguna alegría privada. Oh, suspiro, ¿qué tenemos aquí? El pequeño Potter ha encontrado un juguete nuevo. Bienvenidos al archivo, dijo Harry. No se puede entrar sin una tarjeta de la biblioteca. Ella se rió. Te has vuelto atrevido, muchacho. Nuestro Señor estará encantado de quitar este lugar de tus manos rotas. La mirada de Lucius se deslizó por las paredes taladas, la codicia brillando detrás de la máscara. Esto es más antiguo que Hogwarts, murmuró. Más antiguo que la magia tal como la conocemos. No nos pierdas de vista, Lucius, la espetó Hermione. Si apartas la mirada, mueres. El se burló. Sangre sucia, no estás en posición de amenazar a nadie. Prebame,
Dijo ella. Dalaha vegito su verita. Una maldición violeta atravesó la cámara, repita y silenciosa. Harry golpeó con la palma de la mano el primer pergamino. Cambio de esencia, plieg de gravedad, local, ladro. La piedra bajo los mortífagos se inclinó. Sus maldiciones se desviaron como si el mundo hubiera decidido que la izquierda estaba abajo. Bellatrix se tambaleó, riendo incluso mientras se deslizaba por el suelo. Lucius se estrelló contra Dolohov. Otras dos figuras enmascaradas return hacia la pared exterior. Harry y Hermione se mantuvieron firmes en el centro, con sus propios pies anclados al disco. Nueva regla, gritó Harry. Nadie lanza estando de pie menos que yo lo diga. Hermione golpeó su mano sobre el segundo pergamino. Dispersión de la luz, inversión, establecimiento del objetivo, dijo. El resplandor azul de la cámara se dividió. Balsilas de brillo se incendiaron donde no existía ninguna fuente, mientras profundas sombras se tragaban partes del suelo. Para los mortífagos, el mundo se convirtió en un laberinto. Cada vez que uno de ellos dirige una maldición, el objetivo desaparecía en el resplandor o la sombra. Deja de jugar, chilló Bellatrix. Spelo alborotado y los ojos ardiendo. Crees que los trucos de salón te salvaron. Nuestro Señor cum pequeños juegos como este para desayunar. Ella lanzó una maldición asesina hacia el centro, confiando en el instinto más que en la vista. Harry sintió que el aire temblaba. Golpeó con la mano el tercer pergamino. Redireccionamiento del aire, bobina de flujo, dijo. El espacio entre el centro y el anillo exterior se retorció. La maldición golpeó una corriente invisible y se curvó, arqueándose hacia arriba y alejándose. La luz verde se estrelló contra la alta cúpula y se apagó chisporroteando contra la piedra antigua. La respiración de Hermione se aceleró. El sudor perlaba su frente. La energía se está acumulando, dijo con urgencia. Cuanto más nos doblamos, más estrés ponemos en el diccionario. No podemos mantener esto demasiado tiempo sin romper algo importante. Lo sé, dijo él. Solo tenemos que sujetarlos el tiempo suficiente para enviar un mensaje. Un mensaje a quién, exigió ella. A todos los que creen que yo soy el único problema, dijo. Agito su verita. Una breve y aguda ráfaga de luz quinvier se disparó a lo largo de los símbolos talados cerca de la escalera, corriendo como un pulso a lo largo de la piedra. No era un gancho mental. No esta vez, era una simple alerta. Por encima de ellos, las protecciones lo sentirían. Hogwarts, el ministerio, la oficina de Dumbledore. Todos los que habían decidido que él era la principal amenaza sentirían una secuencia desconocida ardiendo dentro de su precioso castillo. Si no estaban observando ya, lo estarían ahora. Y verían que los mortífagos los habían vencido aquí. Estás intentando que nos maten, cessió Hermione. Estoy tratando de mostrarles que si continúan tratándonos como el único problema, perderán la guerra más grande, dijo. Necesitan ver que Voldemort también está persiguiendo este poder. Otra maldición se estrelló contra ellos. Harry retorció el aire de nuevo, pero su visión se nubló. Cada uso de esencia raspaba los lugares en carne viva que la estirpe quinvier había dejado en su mente. Hermione vio como le temblaba la mano. Cambia, le espeto. Yo haré la interferencia. Tu mantenernos anclados. Ella plantó ambas manos sobre el disco y pronunció una secuencia rápida, con los ojos cerrados. El suelo bajo los mortífagos se sacudió de nuevo, esta vez en olas afiladas que los derribaron. Harry se concentró en el centro, reforzando el ancla entre el disco y el laboratorio de la casa segura. Si perdían eso, se quedarían atrapados aquí abajo con un puñado de fanáticos y un diccionario al que no le gustaba que le dieran patadas. Botas golpearon la piedra por encima. Nuevas voces gritaron, stupefy, escudos arriba, horrors, al frente. Los ojos de Hermione se abrieron de golpe. El equipo de respuesta, dijo ella. La gente de Dumbledore. Tiempo perfecto, murmuró Harry. Los horrors se derramaron en la cámara. Vestidos con insignias del ministerio.
Escudos brillantes. Rostros tensos por la conmoción mientras contemplab. En las paredes taladas y los mortífagos que se peliban. Por un breve momento, todos se quedaron paralizados. Entonces la habitación estalló en caos. Las maldiciones volaban en todas direcciones. Los hechizos de horror se estrellaban contra las maldiciones de los mortífagos y salpicaban los extraños símbolos de las paredes. Varios rayos de luz rebotaron hacia la multitud, derribando a un mago aquí, e una bruja a la. Alguien gritó. Alguien se rió. Al final del grupo, apareció Albus Dumbledore. Sus ojos se dirigieron a Harry y Hermione en el centro, luego al brillante grupo de Vintol, luego al resto del disco. Su rostro se quedó muy quieto. Albus, gritó Lucius por encima del ruido. Controla a tu chico. Está profanando algo que pertenece a nuestro Señor. Nada de lo que hay aquí pertenece a su Señor, dijo Dumbledore con calma. Su voz se oyó a través del estruendo. Y Señor Malfoy, está usted detenido por intento de asesinato y por violar prácticamente todas las reglas de seguridad mágica que tenemos. Bellatrix gruñó y intentó otra maldición asesina. Dumbledore agitó su varita. Su hechizo se convirtió en inofensivas chispas a medio camino por la habitación. Incluso con la batalla arremolinandos a su alrededor. Harry y Hermione podían sentir el peso de su atención. Harry, llamó Dumbledore, te alejarás de esa piedra de inmediato. También la señorita Granger. Este lugar no está hecho para niños. Harry casi se rió. Demasiado tarde, respondió. Tu castillo nos invitó a la fiesta hace meses. Simplemente no te diste cuenta. Este poder no es adecuado para su uso personal, dijo Dumbledore. Debe ser celado y estudiado bajo control. Quiere decir bajo su control, gritó Harry. Hermione se estremeció cuando una maldición de horror se extendió y chamuscó la pared cerca de su cabeza. Podemos discutir sobre quién leva la carrera más tarde, espero ella. Ahora mismo, concentrate en no morir. El suelo tembló de nuevo. Más estrés. Harry sintió que una araña se abría paso a través de uno de los anillos exteriores. Un destello de algo presionó contra el interior de su cráneo desde abajo. No eran mentes. No era Hogwarts. Era algo más frío y más ancho. Morduin. Agarró la muñeca de Hermione. Estamos abados, dijo con dureza. Si este lugar se rompe, todos nos vamos con él. Cómo, exigió ella. Secuencia de emergencia, dijo él. Podemos trepar por el mismo ancla que usamos para llegar aquí. Sacarnos y colapsar el camino detrás de nosotros. Eso deja este diccionario abierto a cualquiera que encuentre un sendero diferente, dijo ella. Tendremos que arriesgarnos, dijo él. Si intentamos asegurarlo ahora, con ellos aquí, comenzaremos otro colapso como el que aniquiló a la gente de los precursores. Una maldición golpeó el borde del disco. Las grietas saltaron por el suelo, alcanzando los símbolos de Vintol. Por un breve segundo, el diccionario reaccionó. La luz brotó de las líneas, no el azul suave de la esencia, sino un blanco áspero que hizo que a Harry le dolieran los dientes. Una fina franja de realidad en el centro de la habitación se curvó. Vio, por el más breve instante, un atisbo de algo que no era espacio. No era cielo, una textura de tejido mágico crudo, arremolinandos y inmenso. Luego se retrajo bruscamente. A Hermione se le cortó la respiración. Ese era el límite de Morduin. Y casi la rompemos, dijo. Se encontró con los ojos de Dumbledore a través del saus. Por una vez, el director parecía abiertamente asustada. No de Voldemort, no de Harry, sino de la piedra bajo sus pies. Profesor, gritó Harry, saca todo el mundo. Ahora, este lugar no es estable. Entonces debes dejarlo, respondió Dumbledore. Deja que la orden se encargue de ello. No es una opción, dijo Harry. Somos nosotros los que sostenemos el ancla. Si nos vamos sin cerrarla, usted sufrirá su colapso. Dumbledore vaciló por un instante. Luego asintió bruscamente, casi demasiado ligeramente para que se notara. Muy bien, dijo. Hack lo que debéis. Horrors,
volved a la escalera. Llevad a los prisioneros con vosotros. Ahora, a los horrores no les gustaba que les ordenaran retirarse, pero obedecieron. Los aterradores dejaron sair a tres mortífagos donde yacen. La cuerdas se extendieron para arrastrar los cuerpos hacia la escalera. Bellatrix gritó y trató de liberarse, pero una explosión combinada de dos rompecorazones la estrelló contra la pared y la dejó inert. Hermione y Harry se arrodillaron juntos en el corazón del disco. Es sencillo, dijo Hermione en voz baja. Nada sofisticado. Dirigimos el ancla de vuelta a la casa segura, luego cortamos el camino entre esta habitación y Hogwarts. Al menos por ahora. De acuerdo, dijo él. Se dieron la mano y presionaron sus palmas libres contra la piedra. Ancla de esencia, punto de retorno establecedose segura, dijo Harry. Doblamiento de ruta quinvir, corte de ruta local, preservar estructura, bloquear nuevas entradas, añadió Hermione. El diccionario zumbó en respuesta. Por un momento Harry sintió que su vasta memoria rozaba su mente. Voces precursores, fracasos numerados, la certeza desesperada de Vintol, los últimos registros antes del colapso. Retrocedió con fuerza, corta, dijo entre dientes. El mundo se quebró. Por un segundo se sintió como si estuviera dentro del siglo de defensa absoluta de nuevo, con el escudo levantado y todo chocando contra él. Luego la presión disminuyó. Golpearon el suelo del laboratorio de la casa segura en un montón desparramado. El constructo centinela emitió un tintinio sobresaltado cuando los glifos ancla de su pecho se incendiaron y luego se asentaron. El círculo de tiza en el suelo humedó ligeramente, los bordes se quemaron hasta quedar negros. Harry yacía boca arriba, con el pecho agitado. Le latía la cabeza, le temblaban los brazos. Hermione rodó a su lado y se quedó mirando el techo. Bueno, dijo ella débilmente. Eso fue horrible. Se rió, luego hizo una mueca cuando el movimiento le dolió. Por el lado bueno, dijo él, no rompimos la realidad. Eso cuenta como una victoria. Ella giró la cabeza para mirarlo. Encontramos pruebas de que toda una civilización intentó hacer lo que casi hiciste y se destruyó a sí misma en el proceso. Descubrimos un conjunto de runas que pueden arreglar todas las maldiciones del mundo convirtiendo a la gente en clones. Luego casi abrimos un agujero en Morduin delante de Dumbledore y la mitad de la oficina de horrores. Él pensó en eso. Así que una victoria complicada. Muy complicado, dijo ella. Se incorporó con un gemido y le tendió una mano. Él la tomó y dejó que lo ayudara a sentarse. Tenemos que escribir esto mientras on está claro, dijo ella. Todo lo que vimos, cada advertencia, cada fracaso, y tenemos que añadir a Vintol a la lista de cosas que nunca haremos. En la parte superior de la lista, convino él. Se movieron lentamente hacia la mesa de enfermera. Hermione tomó una nueva pila de pergaminos. Harry alcanzó su varita, luego se detuvo cuando su mano tembló. Ella lo vio. No más secuencias pasadas hoy, dijo ella. Tu hablas, yo escribo. Tu cerebro ha tenido suficiente tensión para toda una vida. Mi cerebro está bien, protestó él. Ella enarcó una ceja, suspiró. Bien. Sobre todo bien, no lo suficientemente bien como para volver a jugar en un diccionario cósmico todavía. Exactamente, dijo ella, empezó a hablar, sobre la escalera, la cámara, la historia de los precursores talada en las paredes. Sobre el colapso climático y los números de población. Sobre la oferta de Vintol y el momento en que casi la aceptó. Hermione escribía, con la pluma raspando rápidamente. En un momento dado, ella se detuvo. ¿Qué es? Preguntó él. Estaba pensando, dijo lentamente. La gente de los precursores tenía todo este conocimiento y aún así fracaso. Ni siquiera tenemos una décima parte de su léxico. Pero tenemos algo que no escribieron en ninguna de sus secuencias. El frunció el ceño. ¿Qué es? Alguien cuyo trabajo completo es ponerse al lado del conjurador y decir que no, dijo.
No he visto ese papel escrito en ningún lugar de sus conceptos. Hay líneas sobre consejos y consenso, pero nada sobre una persona con poder de veto incorporado. El parpadeo. Crees que eso es suficiente para evitar que cometamos los mismos errores. No, digo con sinceridad. No por sí sola, pero es un comienzo. Tenemos tu poder, mi cautela y el conocimiento de lo mucho que perdieron cuando olvidaron ambas cosas. El consideró eso, luego asintió ligeramente, vaciló, luego extendió la mano y tocó la de ella donde descansaba sobre el pergamino. Gracias, dijo él en voz baja, por alejarme de Vintol, y de la sterp kinvir, y de mí mismo. Ella se encogió de hombros, pero sus mejillas se sonrojaron. Puedes recompensarme escuchándome cuando te diga que pares, dijo ella. Preferiblemente, antes de que llegues a la parte donde tus ojos brillan y comiences a ver el tiempo. Puedo intentarlo, dijo él. Puedes hacer más que intentarlo, respondió ella. Eso forma parte de las reglas. Justo. Después de que el tiempo no se edite y la mente no se reescriba, añadimos una más. Cuando Hermione dispara, Harry se detiene. Es una ley aterradora, dijo él. Bien, dijo ella. Se inclinó y la besó. Fue más lento que la primera vez. Y esta vez fue más consciente de todo. Él le ve olor a tinta en sus dedos. La forma en que sus hombros se relajaron bajo sus manos. El ligero temblor que recorrió a ambos y luego se calmó. Cuando se separaron, ella apoyó su frente contra la de él por un momento, luego se apartó con una pequeña sonrisa decidida. Está bien, dijo ella. Volvamos al trabajo. El universo no va a evitar desmoronarse. Motor, dijo él de nuevo. Acéptalo, respondió ella. Mientras escribían, la casa segura parecía muy pequeña comparada con la cámara bajo Hogwarts. El recuerdo de Mordu, impresionando los bordes de la realidad persistía. El conocimiento de que Voldemort ahora sabía que este poder existía, y que Dumbledore había visto lo cerca que había estado de liberarse, pasaba en la habitación. En algún lugar de allí fuera, Harry lo sabía, el señor oscuro ya estaría planeando su propia secuencia. No le importaría la advertencia de Vintol. No se detendría en la curación. Buscaría directamente el control. Harry mojó la pluma en tinta y subrayó una nueva línea en su página de reglas. Nadie puede escribir el mundo solo. Se quedó mirando las palabras hasta que se le nublaron los ojos, luego dejó la pluma. Hermione le apretó el hombro. Mañana, dijo ella en voz baja. Empezaremos a averiguar que hará Voldemort con lo que ha visto. Y lo detendremos antes de que provoque un colapso del precursor sobre todos nosotros. Harry asintió. El trabajo que les esperaba era enorme. El costo del fracaso era peor que la muerte. Pero ellos tenían conocimientos que los demás no tenían, a asociación que la gente de los precursores nunca había construido, y una lista creciente de reglas que se negaban a romper. Por ahora, eso tenía que ser suficiente. Hermione golpeó una pila de perja. Menos sobre el maltrecho escritorio y dijo, sin ningún preámbulo. Va a desgarrar la realidad si realmente lanza esto. Harry levantó la cabeza bruscamente del círculo rúnico a medio terminar en el suelo de piedra. Le dolían los rodiles. Su cicatriz palpitaba con un ritmo lento y enfermizo que coincidía con el débil latido de las líneas de ascensia bajo Hogwarts. ¿Estás seguro? Dijo. Salió sin emoción. En realidad, no era una pregunta. Hermione se apartó los rizos de la cara con el dorso de la muñeca, dejando un rastro de tinta en la mejilla. La sala de los menesters les había dado una clase de aritmencia esa noche, mesas largas. Pizarras por todos lados, pilas de libros de referencia que zumbaban con magia antigua. Cada superficie estaba cubierta con sus secuencias garabateadas. Hazlo tú mismo, dijo. Empujando el pergamino superior hacia él. Su matriz es tosca, pero las entradas son bastante claras. Mira la línea de rendimiento de esencia. Y los estabilizadores que faltan. Harry tomó el pergamino.
Las líneas de la secuencia robada de Voldemort se unían a partir de los rastros que habían encontrado en el repositorio y los cálculos de rastreo de Hermione brillaban débilmente donde los había trazado con su propia mano. Era feo. Barras de runas de esencia encajadas juntas sin glifos atenuantes. Una columna dentada de siglos morduens, medio copiados del léxico de los precursores y medio inventados. Atados directamente a la capa de salida. Apenas alguna filtración quinvir, sin seguridad, sin salvaguardas. Harry trazó la línea con el dedo, moviendo los labios mientras contaba. Ganancia de entrada. Tres órdenes el sustrato tolerara, sin compensación por la densidad local de aterum. Su cicatriz ardió, por un momento el pergamino se desdibujó, vio el nexo morduin que Hermione había cartografiado. Un punto en las tierras altas escocesas donde las líneas de esencia se anudaban profundamente bajo la roca, brillantes y violentas. Un lugar donde la realidad ya se diluya. Cerró la visión a la fuerza. Si empuja tanto morduin a través de ese marco, dijo Hermione, más tranquila ahora, sin un caparazón de secuencia, el límite entre las capas desaparece. El aterum se rompe, el espacio, el tiempo. El orden causal, todo deja de comportarse de manera coherente en un radio que no podemos calcular correctamente. Harry la miró. Inglés, Hermione. Apretó los labios, se obligó a exponer la teoría. Las cosas dejaron de suceder en el orden correcto, dijo. O sucederán dos veces, o no sucederán en absoluto. Tal vez solo en algunos lugares. Tal vez solo para algunas personas. El repositorio lo llamó fragmentación de la realidad, trago saliva. Los precursores hicieron algo más pequeño que esto y se aniquilaron a sí mismos. Su secuencia es peor, la habitación parecía más fría. El círculo de tiza a los pies de Harry zumbaba contra su piel. Así que si lo consigue, dijo Harry, todos moriremos. Hermione negó con la cabeza. No limpiamente. Eso sería casi más amable. El silencio se prolongó. El único sonido era el débil rasguño de uno de sus pequeños constructos de pluma sentient glyphsa en la esquina copiando notas en pergamino fresco. Harry se dejó caer en la silla frente a ella. La madera crujió bajo su peso. Estaba cansado hasta los huesos. La estirpe quinvir nunca se iba del todo ahora, permanece en el fondo de sus pensamientos como estética. La Resencia de Hermione impedía que se convirtiera en verdadero rito, pero aún podía sentir su bord. Sigue pensando que se trata de ser el primero en cruzar la línea de meta, murmuró Harry. Poder ahora, nunca hacer preguntas. Él no respeta el sistema, dijo Hermione. Nunca lo ha hecho. Rituals, sí. Símbolos como accesorios, sí. Pero reglas, restricciones. La idea de que la magia deba obedecer las matemáticas. Él odia todo eso. Harry volvió a mirar el pergamino. Y encontró el nexo morduin gracias a nosotros, dijo. Porque arrastramos a Runecraft al descubierto. Porque dejamos suficientes huellas para que se diera cuenta de que había más debajo. Hermione se estremeció. Solo un poco. Habría perseguido el poder supremo de todos modos, dijo ella. Los sabes. No sabía dónde mirar, dijo Harry. Hasta que empecé a reescribir el mundo delante de todos. Las palabras sabían amargas. Hermione se inclinó hacia adelante, con los codos sobre el escritorio. Harry. Para. Él apartó la mirada. A pesar detrás de ella estaba llena de símbolos. El contorno de una arquitectura de contención, a medio diseñar. Un título que ella había escrito en la parte superior con letras firmes y pulcras, grandes runas secuencia de orden. Podemos detenerlo, dijo ella. Ese es el punto. Entendemos lo que está haciendo y por qué está mal. Esa es nuestra ventaja. Analízalo. Construye lo contrario. Harry se frotó los ojos con el pulgar y el índice hasta que aparecieron chispas bajo sus párpados. Explícamelo otra vez, dijo. Cada línea. Quiero ver exactamente dónde se rompe. Hermione asintió una vez, bruscamente. Se puso de pie, se acercó a la pizarra y tomó un trozo de tiza. Muy bien, dijo.
Comensmos con la ingesta de morduin. Para cuando termino, la cabeza de Harry palpitaba como si alguien estuviera martillando dentro de ella. La pizarra era un desastre de siglos tachados y flechas de carrecan, la letra apretada de Hermione se apretejaba entre grupos de runas. Se obligó a reproducir la secuencia en su mente. Primero la versión de Voldemort, el tosco agarre en el campo morduin, la forma en que se suponía que las líneas de esencia y quinvir remodelaban el cuerpo y el alma del conjurador alrededor de la nueva entrada. Su risa mientras se imaginaba más allá de la muerte y los límites humanos. Luego el resultado real, paso a paso. No ha contado con los tijeras de aterum aquí, dijo Harry. Tocando una sesión que Hermione había rodado 3 veces. Cuando el pincho de morduin golpea este nodo, el límite se vuelve más delgado en lugar de más grueso. Exactamente, dijo Hermione. Respiraba un poco rápido, no por miedo, por el ritmo de sus propios pensamientos. Así que en lugar de fortalecer la realidad para contener el nuevo estado, es un agujero en ella. Parte de su conciencia se derrama. Parte de todo lo demás se derrama. Las secuencias pierden un marco de referencia estable. Empiezan a ejecutarse contra reglas contradictorias. Y cuando las reglas entran en conflicto, dijo Harry, no se anulan. Se duplican. Hermione asintió. Los eventos comienzan a bifurcarse, dijo. Cada vez que el sistema no puede resolver un estado limpiamente, trata de mantener todos ellos. Eso es lo que describieron los precursores. Varios resultados tratando de ocupar la misma ranura. Harry se lo imaginó. Alguien atravesando una puerta 2 veces. Un hechizo que golpea y no golpea. Una persona a la vez viva y muerta de una docena de maneras ligeramente diferentes. Se le revolvió el estómago. Cree que va a ser el único punto estable en el saus, dijo Harry. La única conciencia lo es. Suficientemente fuerte como para estar en el centro y dictar términos. La expresión de Hermione se tensó. Pero todavía está conectado al mismo sustrato que el resto de nosotros, dijo ella. Está usando, o quinvir como si fuera solo otra batería. No entiende que una vez que el ethereum se rompe, su mente también pierde una única línea temporal. Se fragmentara con todo lo demás. Harry se apartó del escritorio y se puso de pie. Sus piernas se sentían inestables. Así que, de cualquier manera, no consigue lo que quiere, dijo él. O muro se vuelve loco con el resto de nosotros. Sí, dijo Hermione, lo cual sería casi satisfactorio. Si no nos arrastrara a todos con él. Harry caminó hacia el otro lado de la habitación y volvió, flexionando las manos. Las runas bajo su piel hormigaban. Podía sentir las líneas de esencia como cables en las paredes ahora. Escuchar su zumbido silencioso. ¿Cuánto tiempo tenemos? Preguntó. Hermione vaciló. El nexo morduin es estable hasta que algo lo perturba, dijo lentamente. Todavía está construyendo la matriz física, así que el verdadero riesgo comienza cuando comienza la fase de casting. Los registros del repositorio sugerían que una vez que el primer pulso morduin se mueve a la posición. La cascada es muy rápida. Horas, tal vez, dijo ella. Depende de lo rápido que se mueva. Y no tengo un modelo perfecto de lo que sucede cuando su secuencia chapacera interactúa con un campo morduin del mundo real. Nadie lo tiene. Esa es la cuestión. Está tocando algo que nadie en su sano juicio ha tocado nunca directamente. Le temblaban las manos. Al darse cuenta. Dejó la tiza y cruzó los brazos sobre el pecho para ocultarlo. Harry dejó de pasirse. Necesitamos saber cuándo comienza, dijo él. La red de glifos sensibles vira la distorsión tan pronto. O como llegue a la superficie, dijo Hermione. Los picos de densidad de esencia, el ruido de quinvir, el patrón será obvio. He establecido las protecciones para alertarnos tan pronto como alcanza un umbral. Y mientras tanto, dijo Harry, volviendo a mirar el título en el tablero, diseñamos lo único que podría arreglarlo. Hermione siguió su mirada. La gran secuencia, dijo ella. Tendremos que vincularla a ti.
Nadie más tiene un conducto cicatrizado lo suficientemente fuerte como para canalizar tanta esencia sin quemarse instantáneamente. Harry resoplo. Eso es tranquilizador. Es honesto, dijo ella. Él la miró a los ojos. Por un momento, los números, todo desapareció. Solo quedaba la línea cansada de su boca, la mancha de tinta en su mejilla, la determinación en su rostro que se ha vuelto más familiar para él que su propio reflejo. Estarás allí, dijo él. Regulares los cálculos, evitarás que me quería en exceso. Mantendrás estable la capa kinvir. Obviamente, dijo Hermione. Su pecho se relajó un poco. Sonó una suave campanilla. El pequeño disco de cobre sobre la puerta de su glyphs pulse más simple palpito con una tenue luz roja. Harry se giró, varita en mano antes de terminar el movimiento. Las líneas de tiza bajo sus pies se movieron, respondiendo a su intención. La secuencia defensiva principal de la habitación se despertó, débiles siglos aparecieron en el aire como motas de polvo. Alguien acaba de intentar atravesar el perímetro exterior, dijo Hermione con voz tensa. Chasqueó los dedos y una pequeña runa de visualización flotó entre ellos. Corredor norte, firma humana, una varita. Flujo moderado de esencia, no están lanzando hechizos. Harry entrecerró los ojos ante el contorno borroso. ¿Reconoces la resonancia? Preguntó él. Hermione frunció el ceño. Luego sus ojos se abrieron de par en par. Oh, no, eso es. La puerta se abrió de golpe. No se estrelló. Golpeó una barrera invisible a un pie dentro del marco y se estremeció hasta detenerse, la madera gimió. El glifo sentiente en el marco de la puerta se encendió, líneas de luz se colocaron en su lugar como una jala. Ron Weasley se tambaleó hasta detenerse contra ella, con un brazo levantado para protegerse la cara. Su varita cayó al suelo y rodó lejos. Maldito infierno, gritó. Está bien, lo entiendo, deja de intentar cortarme por la mitad. La barrera zumbaba, evaluando. Puntos agudos de energía flotaban a milímetros de su piel. Hermione chasqueó la muñeca. Una runa de cancelación se desplegó, suavizando el campo lo suficiente como para permitir que Ron respirara. Quédate quieto, dijo ella. No te muevas, no lances hechizos, y no digas nada que me haga lamentar no haber dejado que la barrera te rompa la nariz. Ron se quedó helado. Sus picas destacaban claramente contra la piel pálida. Parecía más delgado de lo que Harry recordaba, y mayor, de una manera que no tenía mucho que ver con el tiempo. Había sombras oscuras bajo sus ojos. Hola, dijo al cabo de un segundo. Yo también me alegro de verte. Harry apretó con más fuerza su varita. Las runas bajo su piel se movieron, hormiguando a lo largo de sus brazos, queriendo responder a la vieja ira. Has evitado tres capas de glifos para llegar aquí, dijo. Las protecciones casi te matan. ¿Por qué estás en mi sala, Ron? La mirada de Ron pasó del rostro de Harry a los siglos que zumbaban, y luego a Hermione. ¿Por qué todos estamos a punto de morir muertes horribles y extrañas dijo, tratando de sonreír y sin lograrlo del todo, y pensé que tal vez no podríamos hacerlo juntos. La expresión de Hermione no cambió. Llegas tarde, dijo. Ron hizo una mueca. La historia de mi vida. Trago saliva, con la nuez de Adán moviéndose. Mira, puedes al menos dejarme entrar como es debido. Antes de hechizarme hasta dejarme inconsciente, preguntó. Es difícil hablar de corazón a través de una red asesina. Hermione miró a Harry. No dijo nada, pero la pregunta se interpuso entre ellos de todos modos. Harry sostuvo la mirada de Ron. Había muchos recuerdos en el espacio que los separaba. Risas en las salas comunes. Ajedrezes. Sándwiches en la madriguera. También el rostro de Ron retorcido por el miedo. Diciendo palabras que habían parecido cuchillos. No estás bien, amigo. No eres tú. Deja que Dumbledore lo arregle. Su cicatriz palpitó. Por un breve segundo, el ruido del kinvir aumentó. Susurrando que Ron era otra variable, otro riesgo que aislar y eliminar. Harry lo cerró.
con fuerza, suelta los gatelos letales, le dijo a la protección. Los celos se movieron, la ba, rara se suavizo hasta convertirse en un simple caparazón de contención. Harry agitó su varita, el campo abrió una estrecha abertura. Entra, dijo, despacio. Ron se deslizó a través, con los hombros encorvados. Como si esperara ser aplastado de todos modos. Cuando la barrera se cerró detrás de él en lugar de cortarlo por la mitad, dejó escapar un suspiro tembloroso. Bien, dijo, eso es, sí, has estado ocupado, tienes 10 segundos, dijo Hermione. Úsalos bien. Ron hinchó los carrillos. Joder, Hermione, no tienes ni idea de cómo hacer que un tío se sienta bienvenido. Nueve, dijo ella, volvió a mirar a Harry. Está bien, dijo Ron. Está bien, lo siento, fui un cobarde, me entró el pánico, escuché a la gente equivocada. Dije cosas que no puedo retirar. Me fui cuando me necesitabas. Las palabras salieron repetidas, como si temiera que se las arrebataran si disminuía la velocidad. Harry no dijo nada. Ron siguió adelante. Te vi perder la cabeza después de lo de Kinvir, dijo. No entendí lo que estabas haciendo. Lo único que oí Harry puede reescribir la realidad ahora y esto podría derretir el cerebro y Dumbledore hablando de estabilizar, y los horrores murmurando sobre las artes oscuras, y yo. Yo no soy inteligente como vosotros dos. No hablo en runas, simplemente via mi measure amigo transformarse en algo que no reconocí. Y tenía miedo de que me arrastraran contigo. Su voz se quebró en la última palabra. Se aclaró la garganta. Me dije a mí mismo que estaba siendo razonable. Soltó una risa corta y amarga. Ya sabes, alguien tiene que ser el cuerdo, no. Alguien tiene que escuchar al director. Excepto que eso era una tontería. Solo lo estaba embotellando. Y me costó el derecho a estar a tu lado. Harry exhaló lentamente. ¿Por qué ahora? Preguntó. Después de todo este tiempo. ¿Por qué entrar en una habitación llena de magia que no entiendes, a través de protecciones que podrían haberte matado, para decir todo eso? Ron le dedicó una sonrisa extraña y torcida. Porque la realidad está, parpadeando, dijo, y la gente habla de que el cielo se está estropeando, y de que los relojes se paran, y de que las cuadrículas de detectan de horrores muestran lecturas imposibles. Porque el ministerio no tiene ni idea de lo que está pasando, y Dumbledore parece más preocupado de lo que nunca lo he visto, y todas las personas en las que confío cuando se trata de desastres mágicos demonciales están en esta habitación o están intentando matar en este momento. Y porque incluso yo puedo sumar eso. Extendió las manos. Es Voldemort, verdad, dijo Ron. Tiene algo que ver con el nuevo sistema. Y tú eres el único que tiene una pista de cómo detenerlo. Así que puedo quedarme donde si seguro y rezar, o puedo estar aquí, aterrorizado contigo y tal vez ayudando un poquito. Y, trago saliva de nuevo, no quiero morir sabiendo que me he ido 2 veces. La habitación estaba muy silenciosa. El glifo sentiente en la esquina había dejado de escribir. Incluso, el zumbido de la esencia en las paredes parecía distante. Hermione miró a Harry. Su rostro estaba cuidadosamente neutral. Quedan 5 segundos, murmuró. Harry casi sonrió. Casi. No tenemos tiempo para una pelea como es debido, dijo. No tenemos tiempo para desentrañar todo lo que hiciste, ni todo lo que hice yo. Así que aquí está la versión corta, Ron. Me hiciste daño. Lo empeoras todo. Fac. Ilitaste que Dumbledore y el ministerio me pintaron como una amenaza. Todavía estoy enfadado. Ron se estremeció. Pero, continuó Harry, estás aquí. Has atravesado mis defensas por tu cuenta. Estás admitiendo que estabas equivocado. Estás eligiendo quedarte en la zona de explosión en lugar de fingir que no es tu problema. Los hombros de Ron se hundieron de alivio. Entonces, así que estás dentro, dijo Harry. En libertad condicional. Hermione resopló suavemente. Tl día muy rápido, le dijo a Ron.
Limited de lo que digamos va a sonar como tonterías. Ron logro esbozar una sonrisa temblorosa. Limited de lo que has dicho desde el tercer año suena a tonterías, para ser justos. Hermione puso los ojos en blanco, pero parte de la tensión abandonó sus hombros. Reglas básicas dijo Harry. Sigues instrucciones. Si te digo que te mueves, te mueves. Si Hermione te dice que algo es peligroso, lo crees. No tocas ninguna runa visible sin permiso. Y si alguno de nosotros empieza a resbalar. Si empiezo a hablar como si el kinder me estuviera contando otra vez, nos lo dices. No corras a Dumbledore, no corras al ministerio, nos lo dices. Ron asintió rápidamente. Sí, por supuesto, esto, no es solo otra pelea, añadió Hermione. Si Voldemort completa su secuencia, el mundo no solo se acaba. Se desmorona. Puede que ves cosas que no tengan sentido. Esa repetición, ese aspecto equivocado, tendrás que confiar en tu memoria de lo que te dijimos, no en lo que crees que estás viendo. Ron la miró fijamente. Realmente estás vendiendo esto, lo sabes. El eligio esto, dijo Harry. Puede vivir con los detalles. Ron respiró hondo y cuadró los hombros. Muy bien, entonces, dijo. ¿Qué necesitas que haga? Se acercaron a la pizarra más grande. Hermione barró las viejas notas con un movimiento de su varita. Dejando solo el título. Tenemos dos problemas, dijo ella. Uno, tenemos que modelar el daño que causará la secuencia de Voldemort una vez que la inicie. Dos, tenemos que diseñar una secuencia contrarreloj que pueda funcionar dentro del mismo marco roto y empujarlo de vuelta a algo estable. Ron parpadeó. Hay una opción de golpearlo con una maldición explosiva, o eso está descartado. Si pudiéramos resolver esto con una maldición explosiva, ya lo habríamos hecho, dijo Hermione. Harry tomó un trozo de tiza. Su mano temblaba solo un poco. Piénsalo de esta manera, Ron, dijo. Ahora mismo, el universo funciona según un conjunto de reglas. Gravedad, tiempo, conservación, todas las cosas que los muggles ponen en los libros de texto y los magos ignoran. Voldemort está tratando de reescribir esas reglas inyectándoles poder puro y esperando salir victorioso. Suena muy propio de él, murmuró Ron. Nuestro trabajo, dijo Harry, golpeando la pizarra con la tiza mientras blaba, es escribir un conjunto de reglas que pueden sobrevivir a su berrinche. Algo que tome las mismas entradas y evite que lo destrocen todo. No podemos detener los primeros pulsos. El campo morduin ya está establecido. Pero podemos decirle a la realidad que hacer con la distorsión una vez que aparezca. El rostro de Ron se retorció. Te oyes a ti mismo, ¿verdad? Decir a la realidad que hacer. Suenas como Hermione cuando ha tomado demasiado café y no ha dormido lo suficiente. Suena preciso, dijo Hermione. Empezó a garabatear números bajo el título. Ratios, umbral, los registros del reposi. Torio sugarían que los precursores intentaron algo similar a una escala mucho más pequeña, continuó. Fracasaron porque subestimaron los bucles de retroalimentación. No tenían un ancla estable. Nosotros sí, tenemos la cicatriz de Harry. Ron hizo una mueca. Sí, esa cosa no ha sido más que una buena noticia. Harry se tocó la frente distraidamente. La piel estaba caliente. Nos da un punto de referencia, dijo Hermione. Algo que se encuentra en la intersección de esencia, kinvir y ahora runecraft. Si vinculamos la gran secuencia a él, puede usar su estado como un valor, correcto, y empujar el resto de la realidad hacia él. Anclar el mundo a mí, dijo Harry en voz baja. Eso no suena como algo que pudiera salir mal. Hermione lo miró a los ojos. Si no lo hacemos, dijo ella, no habrá mundo. Él asintió una vez. La decisión estaba tomada. Bien, dijo. Hazlo. Trabajan. Hermione dictó valores. Harry los tradujo en grupos de glifos, capas de construcción, de reconocimiento de esencia, estabilización de kinvir. Reforzamiento de ethereum. Ron observaba.
Con los ojos muy abierto, sacando ocasionalmente libros o pergamino cuando Hermione los reclamaba. A medida que refinaban la estructura, la sala de los menesteres se ajustaba a sí misma. El aire se espesó con poder. El suelo se volvió más liso bajo los pies de Harry, más como una cámara ritual que un ala escalar. Las velas chisporotaron y luego se estabilizaron. Sus llamas ardiendo un poco demasiado constantemente. Harry retrocedió en un punto y se dio cuenta de que el círculo que había comenzado más temprano en la noche había crecido. Sin esfuerzo consciente, había añadido nuevos siglos en cada punto cardinal, su cicatriz guando su mano. El contorno de la gran secuencia ya estaba sangrando en el espacio físico. Necesitaremos un canal aquí, dijo Hermione, señalando un hueco en la capa de Kinvir. Algo que te permita leer el estado de la fragmentación en tiempo real. Si codificamos suposiciones de forma rígida, nos daremos casos marginales y todo se derrumbará. Así que tengo que sentirlo, dijo Harry. Todo. La mandíbula de Hermione se tensó. Sí. Brillante. Ron se movió incómodo. Hay alguna parte de este place. En que no implica que sufras un dolor horrible, amigo. No, dijo Harry. Pero gracias por preguntar. El primer fallo fue pequeño. Ron se dio cuenta. Había estado observando la pluma glyph en la esquina, fascinado a su pesar. El pequeño constructo se sumergió en el tintero, grabatió copias ordenadas de las fórmulas de Hermione en el pergamino, luego golpeó la página para secar la tinta. Una y otra vez, efficient, preciso, sumergirse, rascar, golpear, lo hizo 4 veces. Entonces, sin pausa alguna, Ron lo vio hacer la tercera vez de nuevo. Los mismos movimientos exactos, la misma gota de tinta en la mesa, la misma pequeña pausa, el mismo golpecito, parpadeo, Hermione, ella no levantó la vista, ocupado. Sí, no, eso lo entiendo, pero tu espeluznante cosa de la pluma se ha repetido. Es una construcción determinista, dijo Hermione. Por supuesto que se repita. No, quiero decir que literalmente hizo el mismo segundo 2 veces, dijo Ron. Vi que la gota de tinta aterrizaba de la misma manera. Es como si alguien la rebobinara y la reprodujera de nuevo. Eso la hizo mirar. Ella observó la pluma durante un minuto entero. Sumergimiento, rasgueo, golpe, nuevo pergamino, sumergimiento, rasgueo, golpe. Ron, dijo ella lentamente. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro, espero. Puede que no hable runas, pero sé cuántas veces he visto que algo ocurría. La cicatriz de Harry palpitaba. Sintió una leve ondulación bajo sus pies, como si la piedra hubiera temblado. Comprueba la red de glifos, dijo. Hermione agitó su varita. Un grupo de pequeñas runas de observación giraron por encima, proyectando un esquema flotante de escocia. Hilos de luz trazaban líneas de esencia, flujos de Kinvir, densidad mágica ambiental. Al principio parecía normal, luego pequeñas puntas rojas comenzaron a aparecer cerca de un punto en las tierras altas. Pulsaban, tenues y luego más brillantes, como si algo bajo el suelo respirara. No, susurró Hermione, ya está iniciando el alineamiento previo al pulso. Va por delante del horario. Mientras observaban, se formó un delgado anillo de distorsión alrededor del nexo. En la proyección, parecía un halo de cristal roto. Dentro de él, el mapa parpadeaba entre marcos. Por un instante, el terreno se transformó en un contorno más antiguo sin carreteras muggles, y luego la cubierta de árboles cambió bruscamente. Ya está afectando la capa de Aetherum, dijo Hermione. Antes incluso de que se active la secuencia principal. A Harry se le secó la boca. ¿Qué tan malo es? Preguntó Ron. Localizado y de baja amplitud, dijo Hermione automáticamente. Por ahora, la propia sala se estremeció. Las velas parpadearon, luego ardieron de lado durante medio lats de curgers. Harry se tambaleó, se agarró al escritorio. No era solo yo, verdad, dijo Ron con voz aguda. No, dijo Harry. Hermione miró fijamente el esquema flotante. Está colocando a Morduin en posición, dijo.
Una vez que inicie la secuencia real, esas puas se mover verticalmente. La primera zona de fragmentación real se formará alrededor del nexo. Si para entonces no estamos en posición con la gran secuencia, estaremos tratando de formar un marco que sigue cambiando bajo nosotros. Traducción, dijo Harry, si llegamos tarde, nuestra solución podría no encajar. Exacto. Ron trago saliva. Entonces, ¿qué vamos a ahora? Solo nosotros tres, en medio de lo que sí que esté haciendo. Sí, dijo Hermione. Ron los miró a los dos. Esté completamente locos. Veniste de todos modos, dijo Harry. Sí, lo sé, murmuró Ron. Odio ser predecible. Harry se volvió hacia el círculo de tiza. Las runas brillaban débilmente ahora, reaccionando a la distante formación morduena como un diapason. Podía sentir la tormenta que se avecinaba en el borde de su conciencia. La estética convir arañó sus pensamientos, trayendo consigo imágenes breves y indecidas, pasillos que se curvaban en la dirección equivocada, personas caminando hacia atrás, un cielo fracturado en hexágonos. Los apartó. Podemos hacerlo, dijo, más para sí mismo que para ellos. Nosotros construimos este sistema, entendemos sus reglas mejor que él. Voldemort cree que puede abrir paso a la fuerza a través del código fuente, pero sigue estando atado a él. No solo somos más fuertes. Tenemos razón, Hermione asintió. Exactamente. Ron soltó una risa débil. Confío en que vosotros dos hagáis que salvar el mundo parezca un examen. La boca de Hermione se torció. Es un examen. El esquema de puntuación es solo un poco más definitivo. No estás ayudando, dijo Ron. Otra onda recorrió la sala. Esta vez, durante un segundo entero. La pizarra quedó en blanco. Luego la escritura volvió a su lugar. Hermione contuvo el aliento. Eso fue un evento convir localizado, dijo ella. La realidad probando un estado alternativo y luego descartándolo. Eso significa que el fente de fragmentación ya está rozando las capas exteriores de Hogwarts. Se nos acaba el tiempo, dijo Harry. Dio un paso hacia el centro del círculo. Las runas se incendiaron, reconociendo su conducto. La esencia fluyó hacia arriba a través de la piedra y hacia sus huesos, fría y afilada. Su cicatriz ardió, enviando una punzada de dolor a través de su cráneo. Hermione se movió a su derecha, con la varita en una mano y la pluma de aritmencia en la otra. Ron flotaba en el borde del círculo, con el rostro pálido. Última oportunidad de cambiar de opinión, le dijo Harry. Ron resopló. Sí, porque tengo mejores planes que seguir a mis mejores amigos locos a una zona de desastre cósmica. ¿Estás seguro de que estás listo? Le preguntó Hermione a Harry, ahora en voz baja. No, dijo él, pero voy de todos modos. Ella asintió una vez, con los ojos brillantes. Bien, dijo ella, porque está empezando. En el esquema sobre ellos, el nexo morduo paso. De ser un nudo rojo palpitante a una columna sólida de luz cegadora. El anillo de distorsión a su alrededor se espesó, distorsionando la vista del mapa hasta que las tierras altas parecieran haber sido arrugadas en una mano gigante. La habitación tembló. En algún lugar lejano, una campana sonó 3 veces en rápida sucesión y luego una vez más, fuera de orden. Harry sintió la primera verdadera ola de fragmentación golpear el aterum. Raspó a lo largo de sus nervios como papel de lija. Por un instante, vio 3 versiones superpuestas de la sala al mismo tiempo, vacía, llena de estudiantes que no estaban allí, y camada de negro. Entonces la mano de Hermione se cerró alrededor de su muñeca, anclándolo. Su voz cortó el ruido. Concentrate en el círculo, dijo ella. En la secuencia, en mí, deja que el resto pase. Tomo en unos pulmones que no se sienten completamente sólidos. Muy bien, dijo Harry. Entonces vamos a arreglar su lío. La gran secuencia de runas del orden despertó bajo sus pies. El mundo se tambaleó. La realidad se dobló. Y los tres entraron en la fractura. Capítulo construido directamente a partir del esquema almacenado para
la secuencia defectuosa de Voldemort, la carrera por Morduin. Incluyendo la urgencia analítica, la reconciliación de Ron y la desestabilización inicial de la realidad. Resumen traicionado y deslocados. Resumen traicionado y deslocados. Closing parenthesis. Fuentes. El mundo se desmoronó entre un latido y el siguiente. Por un momento no hubo nada bajo los pies de Harry. Ni suelo, ni cielo, ni air. Solo una luz irregular y un ruido profundo y bajo que. Se sentía como una presión dentro de su cráneo. Su estómago se revolvió. Su cicatriz brilló tan brillante que su visión se volvió blanca. Entonces el círculo los escupió. Chocaron contra la roca, con fuerza. Harry rodó, sin aliento. Las palmas de las manos arañando la piedra fría. El sabor del metal le llenó la boca. Por un segundo no pudo decir en qué dirección estaba arriba, porque el cielo estaba equivocado. Se puso de rodillas. Estaban en una meseta dentada, una repisa desnuda de piedra oscura alta sobre un bosque que no era exactamente un bosque. Los árboles parpadeaban entre los verdes. Hojas de verano y las desnudas ramas de invierno. Un río a lo lejos se congeló, se congeló de nuevo. El horizonte se estremeció, como una sabana sacudida por manos invisibles. Por encima de todo eso, directamente delante. Ardía el nexo Morduin. No era un punto claro. Era una columna retorcida de luz que se elevaba de una herida abierta en el suelo, espesa y brillante y dolorosa de mirar. Las runas colgaban en el aire a su alrededor, no dibujadas en nada, solo suspendidas en el espacio tembloroso. Garaban y chasquiban entrando y saliendo de su lugar, a veces ali, a veces no. Cada vez que desaparecían, Harry sentía un tirón en el pecho, como si algo hubiera sido cortado y atado de nuevo mal. Entre él y esa herida se encontraba Voldemort. En la meseta de abajo, un amplio círculo de tiza y piedra talada había sido talado en la roca. Voldemort estaba de pie en su centro, una figura esquelética enmarcada por salvajes hilos de luz morduena que lo azotaban como latigos. Sus ojos brillaban de un rojo pleno y antinatural. Su túnica se agitaba salvajemente aunque no había viento que Harry pudiera sentir. Alrededor del círculo, los mortífagos enmascarados se agachaban o se rodeaban. Algunos intentaban mantener firmes las varitas. Algunos tenían las manos sobre la cabeza. Algunos yacían muy quietos, la mitad dentro y la mitad fuera de las líneas de la formación, como si la realidad hubiera perdido el sentido de donde guardar sus cuerpos. Hermione se puso de pie tambaleando junto a Harry. Ron maldijo en voz baja y agarró el brazo de Harry para evitar que cayera hacia adelante. En la lista de páginas, Harry, Hermione, Ron, Harry forzó el aire en sus pulmones. La esencia aquí era espesa, casi sólida. Cada respiración arrastraba la cosa hacia adentro. Se arrastraba sobre su piel, atraída hacia su cicatriz. El ruido quinvir en el fondo de su mente rubio, hambriento, encantado. Hermione le apretó la muñeca con fuerza. Concentrate, dijo ella. Su voz temblaba, pero su agarre era firme. Ancora en mí, cuenta las constantes. No te inclines hacia el ruido. Se aferró a su voz como a una cuerda. Bien, dijo él. Sentía la garganta en carne viva. ¿Dónde estamos en relación con la línea de nexo? Hermione entrecerró los ojos hacia la columna ardiente, luego hacia las débiles líneas de siglos flotando en el aire. Estamos en el anillo exterior de la matriz física, dijo ella. La extracción principal de Morduin está centrada en esa herida. Voldemort está de pie en la entrada principal de esencia. Las tijeras de a lo largo de los bordes. Ron la miró fijamente. Vosotros dos os dais cuenta de que eso suena como un galimatias para la gente normal, ¿verdad? Por suerte para nosotros, esta no es una noche normal, dijo Harry. Se enderezó. Le temblaban las piernas. Se mantuvo cerca de Hermione. Ron se mantuvo ligeramente detrás de ellos y a la derecha, con la varita extendida, los ojos recorriendo la meseta. Ancla espacial. Harry y Hermione uno al lado del otro,
frente al nexo. Ron detrás de ellos, más cerca del borde de la repisa de piedra. La realidad saltó. Por un único instant, hubo dos Voldemort en el círculo. Uno erguido, el otro medio desplomado. Ambos gritando palabras diferentes. El sonido arañó los nervios de Harry. Entonces una versión parpadeó alejándose, dejando la figura erguida encorvada pero aún cantando con esa horrible voz aguda. Ron volvió a maldecir. Dime que era solo mi cerebro. No lo era, dijo Hermione. Era una bifurcación localizada. El aterum está empezando a perder el rastro de una única línea temporal. La voz de Voldemort cortó el air inestable. Potter. Harry lo miró. Voldemort echó la cabeza hacia atrás. Sus ojos ardían con una concentración furiosa, febril y brillante. La piel alrededor de su boca estaba tensa y fina. Venas de luz pulsaban debajo de ella, bajando por su cuello hacia las runas taladas en la piedra a sus pies. Llegas tarde, dijo Voldemort. Siempre llegas tarde. Harry tragó el sabor de la sangre. Parece que empezaste la fiesta sin nosotros, le gritó. Como te va, Voldemort sonrió. Era una expresión incorrecta en aquel rostro pálido. Es hermoso, dijo. Puedes sentirlo, Potter. La raíz misma de la magia. Ya no difuminada por varitas o trucos escolares. El código fuente de la realidad, expuesto al descubierto. Tú lo entiendes. Por eso estás aquí. Harry sintió el campo de mordu impresionando contra su mente de nuevo. Tentador. Amplio. Infinito. Se obligó a aflojar la mandíbula. Estoy aquí porque estás a punto de hacer sar todo esto sobre nuestras cabezas, dijo. Voldemort se rió. El sonido se curvó en el air. Harry lo oyó resonar dos veces, una tarde, otra temprano. Todavía piensas en términos pequeños, dijo Voldemort. Piensas en edificios y ciudades y en tu pequeña escuela. Yo pienso en mundos. Estoy a punto de ir más allá de ellos. No puedes detenerme. Hermione habló, con voz clara y aguda. No puedes manejar el campo que ya has abierto, gritó. Tu secuencia es inestable. Tu línea de ingesta morduena no cuenta con las tijeras de Ethereum. Estás a punto de fragmentar junto con todo lo demás. Los ojos de Voldemort se clavaron en ella. Niña pequeña, dijo él suavemente. No me hables de números. Estoy más allá de la necesidad de hacer deberes de aritmética. Voldemort levantó ambas manos. Las runas en el air giraron más rápido. La herida en el centro del círculo se ensanchó. Una grieta dentada que reveló un vacío oscuro debajo de la piedra. La luz se derramó de ella en rayos finos y cortantes que cortaron el air pero no dejaron marcas. La meseta tembló. Harry se tambaleó. Kinvir gritó en su cabeza, delitandos con el creciente saus. Diferentes imágenes invadieron sus sentidos. El cielo se llenó de humo negro. Luego estuvo lleno de estrellas que no conocía. Luego quedó en blanco como el pergamino. Cada fotograma duró solo un latido del corazón, pero cada uno dejó una marca. Hermione lo estabilizó. Grand sequence, le dijo al oído. Ahora, él asintió. Se obligó a apartar los ojos de la columna morduena que giraba y bajo la mirada hacia la piedra a sus pies. La gran secuencia de runas del orden ya estaba allí, débil pero presente, superpuesta sobre la roca. Reflejaba la matriz de Voldemort en tamaño pero no en diseño. En lugar de siglos salvajes y dentados, era cuidadosa y estratificada. Hermione había construido el marco. Harry había tejido los caminos de la esencia a través de él. Ahora necesitaba poder, mucho poder. Harry dio un paso adelante hasta llegar a la línea interior de su propio círculo. Las runas se calentaron bajo sus botas. Su cicatriz palpitó en acuerdo. Ron, dijo, sin apartar los ojos de la herida de Morduin. Ocupa la posición de guardia. Mantén a raya a todo lo que intenta atacarnos por detrás. Mantén los hechizos alejados de Hermione. En marcha, dijo Ron de inmediato. Retrocedió unos pasos, plantó los pies y levantó la varita hacia el estrecho sendero que conducía a la meseta. Actualización del enclave espacial. Harry en el borde central de la gran secuencia, Hermione a su derecha,
medio dentro del circulo, ron detrás de ello cerca del sendero, vigilando cualquier movimiento del bosque de abajo. O de cualquier mortífago que intentara flanquearlos. Varias figuras enmascaradas habían comenzado a alejarse de la formación de Voldemort. Una vio a Harry, señaló y levantó una varita. Se acercan aterradores, espeto Ron. Un rayo rojo ascendió en arco por la pendiente. Ron lo apartó con un afilado encantamiento escudo y envió una maldición silenciosa que golpeó al mortífago en pleno pecho. La máscara voló cuando la figura se desplomó. El rostro de debajo se quedó flácido. Un problema menos, dijo Ron entre dientes. Harry lo ignoró. Colocó la mano plena sobre la piedra dentro del primer anillo de runas. La gran secuencia lo aceptó de inmediato. La esencia surgió de las líneas, en su mano, en su brazo, en su cicatriz. Se sentía limpia y aguda, como agua fría vertida en venas que solo habían conocido estética durante semanas. Sintió la forma de la meseta, la atracción de la columna morduena, la extraña y fina piel del ethereum sobre su cabeza. Todo ello se desplegaba en una red de valores y aristas. Hermione, dijo, con una voz que ya le sonaba lejana a sus propios oídos. Confirma el límite de ingesta de esencia. Si trazo demasiado de una vez, el sustrato físico se agrietera. Hermione agitó su varita. Minúsculas runas de observación destellaron a su alrededor como luciérnagas. Las lecturas están subiendo, dijo. La meseta puede tolerar un flujo moderado. El punto débil no es la roca, eres tú. La historia de mi vida, murmuró Harry. Entonces estables mi límite superior justo por debajo de la máxima presión. No hay más espacio para medias medidas. Comprobación ética, dijo Hermione de inmediato. Si obligas a la realidad a ser una copia exacta de tu estado, cualquiera que se haya movido bajo la fragmentación será arrastrado de vuelta a su lugar. Eso podría matarlos. Si no hacemos nada, morirán de maneras peores, dijo Harry. Sintió otro salto en el tiempo. Su mano dejó la piedra, luego volvió, sin hueco. La cabeza le daba vueltas. Necesitamos un estado objetivo que estabilice el aterum sin forzar un alineamiento absoluto en cada célula y átomo, dijo Hermione rápidamente. Usa tu cicatriz como ancla para las reglas, no para los detalles. Así que dejaremos que y produzcan algunos cambios locales, dijo Harry. Siempre y cuando no rompan la física a gran escala o la nueva mala de Runecraft. Exacto. Bien, escríbelo. La secuencia a sus pies cambió. Los se reorganizaron sin moverse físicamente, flotando como impresiones en el aire. Hermione alimentó el ajuste a través de un grupo lateral de sigils, su varita moviéndose con movimientos firmes y precisos. Ron se arriesgó a echarles un vistazo. Vosotros dos os dais cuenta de que nadie tiene ni idea de lo que esté diciendo, verdad, dijo. No hace falta, le espetó Hermione. Solo tienes que mantener los hechizos lejos de nosotros. Hago todo lo que puedo, dijo Ron. Otros dos mortífagos intentaron subir por el sendero. Ron aturdió al primero, se protegió de una maldición cortante del segundo. Y luego golpeó al primero con un vínculo de cuerpo entero que inmovilizó a la figura. Respiraba con dificultad. El sudor le corría por la cara. Voldemort levantó los brazos más alto. Speso. La herida en el suelo se ensanchó de nuevo. Más ala de los bordes de su matriz. La piedra se agrietó. Secciones de la meseta cayeron hacia el espacio oscuro y simplemente desaparecieron en lugar de ser. Por un momento, no hubo nada ali más que un negro vacío. Luego los trozos que faltaban parpadearon de vuelta, ligeramente fuera de lugar. El cielo faló. No se oscureció. Todo salió mal. El sol saltó entre posiciones. Las nubes se deslizaron hacia un lado y luego se detuvieron. Una línea de estrellas apareció en medio del día como una cicatriz. Voldemort gritó en un idioma que no era inglés ni latín. Harry reconoció algunos nombres sigil retorcidos en sonidos. La columna morduena respondió con un destello de luz blanca que borró el color de todo. El aterum se desgarró.
Harry lo sintio como un cambio de presión en sus huesos. Una fina línea sobre la herida de morduin se dividió. Al otro lado no había cielo. Era un espacio plano y gris que no tenía profundidad. Runas parpadeaban contra él, formas que no eran escritura humana. Algo se movió al otro lado. Lento. Observando. La gran secuencia gritó en su mente. Ahora. Dijo Hermione. Harry. Ahora. Pasaremos el punto de no retorno en menos de un minuto. Cerró los ojos. Todavía era consciente de la piedra bajo su mano, de la salvaje olida morduena, del deschalachado aterum. Pero ahora se concentró en las runas de la gran secuencia como un patrón en sus pensamientos. Él los había construido, línea por línea. Hermione había talado los controles y los balances en su lugar. Empieza la ejecución principal, dijo. Esencia rugió dentro de él. Su cicatriz se sentía como si se hubiera abierto. Su visión brilló blanca, luego negra, luego un extraño vacío que no era ni lo uno ni lo otro. No cayó. La secuencia lo mantenía erguido, un punto fijo en medio de la locura. La voz de Hermione venía de muy lejos y muy cerca. Ingresos al 90% del límite. Ruido de fondo de quinvir aumentando. No debes dejar que te cante, Harry. Mantente en los números. Dame el nivel de flujo morduin en el nexo, dijo con los dientes apretados. Picoteando, luego hundiendos, dijo ella. Su secuencia está en ciclo. Está tratando de bloquear su propio estado como la nueva constante. Pero cada pulso sangra en la lágrima de ethereum. Así que asamos su propio desorden como entrada, dijo Harry. Empujó a la gran secuencia para que se extendiera. No físicamente. En código. Alcanzó las formas de las runas que giraban alrededor de Voldemort y los agarró como variables. La gran secuencia los atrajo hacia su propia estructura. El efecto se produjo de inmediato. Voldemort se tambaleó, como si alguien lo hubiera golpeado. Giró la cabeza hacia Harry, con los ojos muy abiertos. ¿Qué estás haciendo? Cecilio Voldemort. Su voz venía de tres direcciones a la vez. Refactorizando tu código de basura, dijo Harry. Su propia voz temblaba. Intentara cortar del campo de morduin advirtió Hermione. Atacara el canal que hiciste a través de tu cicatriz. Puede intentarlo, dijo Harry. Voldemort levantó una mano y la bajó de un tajo. Un rayo de energía morduina cruda, ni siquiera envuelta en un hechizo, atravesó el aire hacia Harry. El rayo no cortó nada ni quemó nada. Porque no estaba del todo dentro del espacio normal. Se movió a través de varias posibilidades al mismo tiempo. Harry lo sintió de todos modos. Empujó contra la parte de su mente que se había abierto para ejecutar la secuencia. La gran secuencia reaccionó. En la piedra a su alrededor, varios siglos se incendiaron. La esencia fluyó y se encontró con la línea morduina que se acercaba. En lugar de campo contra campo, era regla contra regla. Harry y Hermione habían escrito una condicional que captaba la entrada salvaje y la envolvía en lenguaje de seguridad antes de que lo tocara. El rayo morduin golpeó ese envoltorio. Por un segundo Harry vio ambos resultados posibles. En uno, la golpeó con toda su fuerza, la quemó la mente y lo dejó vacío en el suelo. En el otro, el envoltorio lo atrapó. Drenó la energía en la secuencia y lo puso en cuarentena en un nodo seguro. El segundo resultado ganó. El primero se desvaneció, como un fantasma. Harry jadeó. Harry. Hermione le apretó el antebrazo con más fuerza. Sus uñas se clavaron en su piel con tanta fuerza que le dolió. Estoy aquí, dijo. No me sueltes. La realidad vaciló de nuevo. La meseta se movió bajo sus pies. Por un segundo, Hermione se paró al otro lado de él, luego se echó hacia atrás. Ron maldijo y apoyó las piernas cuando una sección del camino se deslizó hacia un lado, dejando una estrecha abertura que se abría a la nada. Un trozo de piedra cayó a través, desapareció, luego reapareció en su lugar sin sonido. Ron disparó tres hechizos en ráfagas repetidas contra formas que intentaban trepar por el sendero roto.
Una maldición golpeo a un mortifico que se había duplicado por un instant. Una versión se desplomó. La otra parpadeó y desapareció. El efecto de duplicación está empeorando, dijo Hermione. Tenemos que estabilizar la capa de aire mejora, o toda la región será un desastre de marcos superpuestos. Entonces dame la corrección, dijo Harry. Hermione recitó una serie de valores. Hablaba rápido, pero cada número era claro. Alinea los vectores de esencia a lo largo de estos ángulos, dijo. Obliga el flujo del tiempo en una sola dirección para esta zona. Permite pequeñas variaciones en los estados locales. Pero bloquea la gravedad y el orden causal. Comprobación ética, preguntó Harry con voz ronca. Aceptamos que algunos detalles personales cambian, dijo. No permitimos que este mundo pierda las reglas básicas que permiten que la gente viva en él. Establishamos lo estableció. La gran secuencia palpitaba. Nuevas líneas se iluminaron bajo su mano. Las runas en el era su alrededor respondieron. Atraídas por el patrón más fuerte. Por un momento, la salvaje matriz de Voldemort y la gran secuencia chocaron. Las chispas estallaron donde se encontraban los conceptos. Voldemort gritó. Te atreves, gritó. Te atreves a reescribir mi ascensión. Empujó ambas manos hacia abajo. La columna morduena se elevó. El desgarro en el aterum se ensanchó. Al otro lado, las formas se movían. Harry no podía describirlas. No eran cuerpos ni rostros, ni líneas ni nubes. Eran cambios en la atención. Lugares donde el espacio gris y plano parecía inclinarse. Sintió que las mentes tocaban el borde de su universo, curiosas. La gran secuencia le envió una advertencia. Contacto externo detectado. Las comprobaciones de Hermione se iluminaron, gritando que no respondiera esa atención. Ignóralos, dijo ella con urgencia. Hoy no son nuestro problema. Concentrate en cerrar el desgarro. Si lo cierro por completo, cortamos Runecraft de Morduin, dijo Harry. No, dijo Hermione, tú cambias las reglas de la puerta. No cierras la puerta, te aseguras de que nadie pueda sacarla de sus bisagras de nuevo. El rito de Kinvir intento surgir de nuevo. Prometía atajos. Le mostró mundos posibles de. Simplemente dejaba que la columna Morduin atravesara a Voldemort y las tierras altas, y luego se alejaba hacia un pequeño balsila estable con Hermione y Ron. A salvo. En silencio. La mano de Hermione en su brazo. La respiración entrecortada de Ron detrás de él. El recuerdo de estudiantes gritando en el gran comedor, alejaron esa imagen. No, dijo Harry en voz alta. Arrastró más esencia hacia sí mismo. Más allá del límite seguro. Más allá de la línea que Hermione le había dicho que comenzaría a quemarlo. El dolor estalló en su pecho, no agudo pero profundo. Su núcleo mágico se contrajo, si tal cosa era posible. Se sentía como un músculo sobrecargado que finalmente se desgarraba. Hermione oyó el cambio en su respiración. Harry, dijo ella, estás yendo demasiado lejos. No tiene sentido. Du salvarme si el mundo se vuelve ab vos era tranquila incluso mientras le temblaban las manos. Tú mismo lo dijiste. Nadie más puede anclar esto. Comprobación ética, repitió ella, alzando la voz. O podemos justificar sacrificar como persona para arreglar un sistema. No eres un componente, eres mi amigo. Él giró la cabeza lo suficiente para ver su rostro. Sus ojos estaban muy abiertos y brillantes por el miedo y la ira. Siempre me iba a costar algo, dijo. Prefiero pagar ese precio que dejar que gain rompiendo las reglas para todos. Mantén la secuencia a salvo. Si caigo, bloqueala. No dejas que nadie más la retribuya. Su garganta se movió. Asintió una vez. Entonces lo haremos correctamente, dijo ella. Nada de medias tintas, pero tampoco crueldad. Mantendremos la línea entre esos dos puntos. La gran secuencia absorbió el resto del flujo Morduin. Harry sintió el proceso con dolorosa claridad. Voldemort intentó atraer el campo hacia sí mismo. Harry desvió el mismo flujo hacia el conjunto de reglas que reforzaba la realidad. Durante unos largos segundos,
la materia real de la magia se dividió entre dos instrucciones contradictorias. El choque se produjo, Voldemort aló, su cuerpo se sacudió, como si fuera una marioneta con hilos cortados en orden aleatorio. Sus manos arañaron su propio pecho. La piel ali se hinchó, delgada y rebosante de luz. Rachadoras de una blancura ceg. Odoras se extendieron como arañas desde sus costillas. Trató de lanzar el hechizo. Harry sintió que la estructura del hechizo se formaba, salvaje y enorme. Nunca llegó a formar una palabra. La gran sec. Uncia extendió la mano y lo etiquetó como entrada invalida. El hechizo se derrumbó sobre sí mismo. La energía de Morduin que Voldemort no había formado correctamente volvió a alimentarlo. No lo había matado una maldición. No lo había derribado una varita. Fue deshecho por su propio código. Por un momento, Harry vio a Voldemort como el sistema lo veía. No como una persona, sino como un paquete de estados y instrucciones. Atados juntos en un marco frágil. La salvaje línea morduena que había abierto desgarró ese paquete y no encontró nada lo suficientemente sólido como para sostenerlo. Hubo un destello, un sonido breve y duro, como una piedra que se rompe bajo el agua. Entonces no hubo Voldemort, no era un cuerpo, ni siquiera cenizas, solo un recuerdo distorsionado en la columna morduena, en registro de instrucciones fallidas que la gran secuencia inmediatamente puso en cuarentena y despojó de su fuerza. El desgarro en el aterum se estremeció. Por un segundo aterrador, la atención exter. No se inclinó hacia adentro con más fuerza, como si lo que fuera que observaba quisiera presionar a través de la brecha y ver que se había atrevido a atrapar un evento salvaje de Morduin y de Marlowe. La presión de esa mirada hizo que a Harry se le humedecieran los ojos. Entonces la gran secuencia disparó la última parte de su código. Cerró la lágrima, no completamente, no con una puerta cerrada. Pus, o un conjunto de reglas sobre la abertura. Un firewall, en palabras de Hermione. Nada podía atravesarlo sin coincidir con el patrón. Nada podía abrir la puerta de par en par sin tropezar con los controles y quemarse. El espacio gris al otro lado del aterum se desvaneció de la vista. La presión en los huesos de Harry se alivió. La realidad dejó de tartamudear. El cielo se transformó en un solo estado. Última hora de la tarde. Nubes pasadas, air frío. El río a lo lejos fluía a la misma velocidad. El bosque se asentaba en una sola estación. La meseta dejó de intentar estar en dos lugares a la vez. Harry se desplomó. La gran secuencia seguía zumbando, pero el flujo de esencia en él se ralentizó. Su cicatriz se enfrió de una quemadura y un dolor sordo. Intentó invocar su magia para un simple hechizo de prueba y sintió su respuesta central de una manera tenue y cansada. Algo había cambiado. Harry, la voz de Hermione temblaba. Todavía tenía su brazo. Tenía abolidoras en la piel donde sus dedos se habían clavado. Abrió los ojos y la encontró mirándolo con el tipo de concentración que normalmente reservaba para los exámenes que importaban. Estoy aquí, dijo con voz ronca. Creo que estoy entero. Ron dejó escapar un largo suspiro desde detrás de ellos. Lo dices como si lo dudaras, dijo Ron. Harry se volvió lentamente. Ron seguía de pie en el puesto de guardia. Tres mortífagos aturdidos yacen en el camino. Otros dos yacen cerca del borde de la meseta, uno medio colgando sobre el precipicio. Las túnicas de Ron estaban desgarradas en una manga. La sangre empapaba la tela cerca de su hombro. Aunque él no parecía darse cuenta. Su rostro estaba pálido. Continuidad de estado. Ron está herido, respirando con dificultad, con la varita en la mano. ¿Vienen más? Preguntó Harry. Ron negó con la cabeza. Si lo están tomando la ruta panorámica. Creo que la mayoría huyeron cuando su jefe comenzó a brillar como una linterna maldita. Hermione soltó el brazo de Harry. Solo el tiempo suficiente para acercarse y comprobar el hombro de Ron con un rápido encantamiento. Es solo un rasguño profundo dijo ella. Una maldición cortante te rozó. Necesitarás a Madame Pomfrey, pero vivirás.
Mi alegro de saberlo, murmuró Ron. Miro más allá de Hermione hacia el centro de la meseta. De verdad se ha ido, preguntó Ron en voz baja. Ya sabes quién, no hay cuerpo, no hay trozos blancos, nada. Harry volvió la mirada hacia el círculo. La piedra estaba agrietada y chamuscada. Las runas del hechizo de Voldemort estaban grabadas en ella como cicatrices. La calame de Morduin se había reducido a un delgado y constante rayo que corría desde la herida en la piedra hasta el cielo, luego desapareció donde el aether mejor se asentaba espeso y reforzado. No había ni rastro de Voldemort, ni túnicas, ni varita, ni huesos. Sí, dijo Harry, la palabra se sentía pesada y extraña. No se está escondiendo en un horcrux ni flotando por ahí esperando otra oportunidad. Su código fallo en el nivel más básico. No queda nada para que el sistema funcione. Ron se rascó la nuca con la mano libre. Podrías decir que está muerto, sabes, dijo. Harry casi sonrió. No le llegó hasta los ojos. Está muerto, dijo Harry. De la única manera que importa aquí. Hermione miró del rayo de Morduin encogido a la gran secuencia que brillaba débilmente bajo las botas de Harry. Lo hiciste, dijo ella en voz baja. Utilizaste el sistema para repararse a sí mismo. Lo hicimos, dijo Harry. Tú construiste la mitad de esto. Sin tus cheques habría quemado el mundo hasta convertirlo en una cajita. Ordenado y habría encerrado a todos dentro. Ella lo miró con el ceño fruncido. No digas eso como si hubiera sido una opción, dijo. Él quería discutir, luego vio la tensión alrededor de sus ojos y lo dejó pasar. La meseta estaba en silencio ahora. Los únicos sonidos eran la respiración de Ron, el viento lejano sobre el bosque y el suave zumbido de la gran secuencia enfriándose. Los mortífagos que respiraban gemían ocasionalmente. Ninguno de ellos se movía con propósito. Un débil tintinio les llegó desde lejos. Campanas de iglesia, o tal vez alarmas en algún pueblo que había sentido las sacudidas interiores como un terremoto. Harry intentó de nuevo invocar su magia. Esta vez apuntó a un pequeño encantamiento en el borde de su conciencia. Una luz en la punta de su varita. Un sencillo encantamiento que conocía desde el primer año. Lumos. La luz llegó, pero era tenue. Humedicida. Sintió el esfuerzo como un peso en el pecho. Hermione lo vio estremecerse ligeramente. Daño fundamental, dijo ella en voz baja. No lo disfrazó. No trató de suavizarlo. Sí, dijo. Lo he empujado más allá del uso seguro. No vi a rebotar de vuelta a lo que era. Ron tragó saliva. ¿Qué tan mal está? Preguntó. Harry pensó en ello. Volvió a probar la conexión. El vínculo Morduin a seguía ali, la sensación y los planos superiores. Ahora estaba más controlado, moldeado por las reglas de la gran secuencia. Su magia regular, la suave corriente con la que había crecido, se sentía más delgada. No estoy vacío, dijo. Todavía puedo lanzar hechizos, todavía puedo legar a Morduin a través de las runas. Pero el pozo crudo es más pequeño. Quemado por los bordes, ese es el precio por esta noche. Ron hizo una mueca. Salvaste el mundo, dijo Ron. Si el precio es que no puedes lanzar ridículas tormentas de hechizos cuando te dé la gana. Lo llamo un trato justo. No se trata solo de poder, dijo Hermione con brusquedad. Se contuvo, luego suspiró. Se trata de lo que significa para él, añadió ella con más suavidad. Para lo que quería hacer con su vida. Harry extendió la mano hacia la de ella. Ella lo dejó tomarla. Quería construir algo que pudiera sobrevivir de todos modos, dijo. La secuencia está aquí. Las reglas están establecidas. Runecraft no volverá a la caja. Inclinó la cabeza hacia atrás y miró el delgado rayo Morduin. Ahora estaba tranquilo. Sin fogonazos salvajes. Sin olidas peligrosas. Solo un enlace silencioso. Tendremos que vigilarlo, dijo Hermione. La gente quiere usarlo para cosas estúpidas. Para control. Para atajos. Alguien intentará repetir lo que él hizo. Entonces hack. Hemos lo que hicimos esta noche, dijo Harry.
Aprendemos las reglas más rápido que ellos. Construimos mejores redes de seguridad. No dejamos que nadie empuye el sistema al caos por el bien del ego. Ron resoplo. Sabes que esto significa que nunca volverás a tener un año tranquilo, verdad, dijo. Harry lo miró. Sigues aquí, dijo Harry. Así que supongo que tú tampoco. Las orejas de Ron se pusieron rojas, pero no apartó la mirada. Dije que no me marcharía dos veces, dijo. Lo dije en serio. El viento se levantó, trayendo el fuerte olor a roca rota y algo más. Un olor débil y extraño que no pertenece a este mundo. Harry frunció el ceño. ¿Hueles eso? Preguntó. Hermione entrecerró los ojos. Sí, dijo ella. Residuo eco de itherium. La brecha puede estar cerrada, pero el hecho de que se haya abierto ha dejado una marca. Ron olfateó el air. Huele como cuando Fred y George encendieron un nuevo tipo de fuegos artificiales, dijo él. Solo que peor. La atención externa, dijo Hermione en voz baja. Sabe que este universo existe ahora. Sabe que podemos tocar a Morduin directamente y no morir de inmediato. Eso no va a desaparecer. Harry recordó la sensación de mentes apoyadas contra la puerta. Curiosos, pacientes. Bien, dijo. Hermione lo miró fijamente. Bien, repitió ella. Él asintió. Si algo allí fuera va a mirar a través de las grietas, prefiero que sepa que no somos niños jugando con palos, dijo. Tenemos código. Tenemos reglas. Podemos hablar en el idioma que entiende. Estás dando por hecho que quiere hablar, murmuró Ron. Harry no discutió. Soltó la mano de Hermione solo. El tiempo suficiente para salir del círculo. Sus piernas casi cedieron de inmediato. Se tambaleó. Hermione se acercó rápidamente, deslizó un brazo alrededor de su cintura. Se inclinó hacia ella sin pensar. Era cálida, sólida y real. Ron se colocó a su otro lado, listo para atraparlo si se tambaleaba. Ancla espacial. Harry entre Hermione y Ron, los tres todavía en la meseta, la gran secuencia enfriada bajo sus pies. El rayo morduin atenuado delante, los aturdidos mortífagos detrás de ellos. Harry giró ligeramente la cabeza hacia Hermione. Sabes, dijo en voz baja, para alguien que afirmaba no ser matemática de combat. Acabas de salvar la realidad con muchas sumas muy rápidas. Su boca se crispó. Hiciste la parte difícil, dijo ella. No, dijo él. Él se inclinó y la besó. No fue el beso frenético y desesperado de antes. Robado en medio del miedo. Fue lento, cuidadoso, cansado. Un gracias y una promesa y un alivio a la vez. Ella hizo un pequeño sonido en su garganta y se acercó más, una mano enroscándose en la tela de su espalda. Ron se aclaró la garganta. Sigo de pie aquí mismo, dijo él, pero no había verdadera molestia en ello. Solo un humor débil y el tono ligeramente aturdido de alguien que había visto demasiado por un día. Harry rompió el beso y apoyó su frente contra la de Hermione por un segundo. No hemos terminado, dijo. Lo sé, respondió ella. Se enderezó tanto como lo permitió su núcleo dañado. Necesitamos vincular la gran secuencia a algo más permanente, dijo. Si me duermo y alguien más jerga en este lugar sin saber lo que hacemos, podrían activar viejas líneas. Puedo establecer un ancla secundaria conectada a Hogwarts, dijo Hermione de inmediato. Convertiremos el castillo en el nodo de supervisión. Ya está impregnado de magia y antiguas protecciones. Con los ajustes adecuados, puede albergar parte de la secuencia como un marco estable. Ron gimió. En realidad estás planeando debers mientras nosotros seguimos de pie sobre las ruinas humanas de un ritual loco, dijo él. Los planes de respaldo no son debers, dijo Hermione. Harry los dejó discutir suavemente por un momento. El ritmo normal de la discusión calmaba los bordes de su mente agitada. Miró una vez más al cielo. Parecía normal. Eso no cambiaba el conocimiento de que el éter mejor lavaba una nueva marca, una que sería visible para cualquier otra cosa que supiera cómo leer tales cosas. Harry Potter, pensó,
No como titulo sino como hecho, acababa de decirle al universo que esta realidad podía escribir su propio nombre. On no sabía que respondería. Sabía que cuando lo hiciera, él estaría allí. Aunque le doliera el corazón y le temblaran las manos y su magia fuera más lenta. Porque eso era lo que hacía el arquitecto de la realidad. Respiro con cuidado. Bajemos de esta roca, dijo. Entonces podremos discutir sobre reglas y amenazas futuras en un lugar con silas. Ron asintió con sincera aprobación. Es la mejor idea que has tenido en toda la noche, dijo Ron. Hermione agitó. Su verita y comenzó a tejer una secuencia de transporte controlada a su alrededor, una que respetaba la cansada gran secuencia y el ethereum recién remendado. Harry sintió que se asentaba sobre su piel como una red suave. Cuidadosa y segura, mientras la meseta se desvanecía de la vista, miró por última vez el delgado rayo morduin y la débil marca donde el ethereum se había desgarrado una vez. Algo a lo lejos se movió en respuesta. Solo un toque, solo una pizca de consideración. Luego se fueron. El mundo volvió en pedazos. Primero el suelo, piedra bajo las botas de Harry, sólida y fría. Luego el aire, denso con el olor a pociones y jabón. Luego un sonido, un grito ahogado de Hermione a su lado y un fuerte estruendo cuando Ron golpeó algo metálico. Las rodillas de Harry se doblaron. Se agarró al borde de una cama con ambas manos. Sabanas blancas, filas ordenadas, la pared del fondo estaba llena de armarios. Ala del hospital, Hermione estaba a su derecha, encorvada, con una mano presionada contra la sien. Ron se había estrellado contra un carrito de vendas y botellas de cristal. El carrito se inclinó pero no se cayó. En la lista de páginas para la escena 1. Harry, Hermione, Ron. Hermione se obligó a incorporarse. Se agarró a la barandilla de la cama y parpadeó con fuerza, tratando de enfocar la vista. Ron gimió y empujó el carrito de vuelta al lugar con el hombro. Dime que esto no es la otra vida, murmuró. Porque si lo es, quiero un reembolso. Madame Pomfrey salió corriendo de su oficina. Tenía las mangas arremangadas. Tenía un rolo de vendaje en una mano y su varita en la otra. Entrada, Madame Pomfrey entra por la puerta de la oficina en el extremo más alejado de la sala. ¿Qué demonios? Les espeto. ¿Creen que ustedes tres se están materializando en medio de mi sala? Él se detuvo en seco cuando vio sus caras. Harry intentó hablar. Tenía la garganta seca. Voldemort, dijo. O un graznido. Se ha ido. Los ojos de las enfermeras se deslizaron sobre él. Luego hacia Hermione, luego hacia Ron. Ella vio sangre en el hombro de Ron, suciedad en sus túnicas, el temblar en las manos de Harry. A las camas, dijo de inmediato. Todos ustedes, ahora, ella agitó su varita. Camas se deslizaron fuera de la ordenada fila cercana. Las sabanas limpias se desplegaron solas. Hermione no discutió. Dejó que Madame Pomfrey la guiara hacia el colchón más cercano. Ron subió al suyo con un sisio cuando su hombro tiró. Harry se hundió en la tercera cama, la que estaba entre ellos. Ancla espacial, Harry en la cama del medio. Hermione a su derecha, Ron a su izquierda, Pomfrey de pie al pie de las tres camas. La matrona se movió rápidamente. Le puso un frasco en la mano a Ron y la ordena que bebiera. Agitó su varita por encima de su hombro y murmuró hechizos diagnósticos en breves y bruscos estálidos. Un suave resplandor verde se extendió sobre el corte. Ha pasado por alto algo vital, dijo. Tienes suerte. Intenta no mover ese brazo hasta que yo diga lo contrario. Ron asintió, tragando la poción con una mueca. Madame Pomfrey se volvió hacia Hermione. Señales de conmoción cerebral, agotamiento mágico. Y tu pulso está a tope, dijo después de otra serie de hechizos. Descansarás, sin discusiones. Hermione abrió la boca de todos modos. Harry le lanzó una mirada. Ella la cerró de nuevo. Y tú, dijo Pomfrey, acercándose a Harry. Su varita se cernía sobre su pecho, su cabeza, su cicatriz.
El encantamiento de diagnóstico tardo más tiempo con él. Líneas de luz azul se hundieron en su piel y luego volvieron a salir, más lentamente de lo que deberían haber hecho. Pomfrey frunció el ceño. Tu núcleo mágico está tenso, dijo ella. No vacío, pero lo has empujado mucho más allá de cualquier límite razonable. Estoy viendo tejido cicatrizado alrededor de los bordes, a falta de un término measure. Harry trago saliva. Puedes arreglarlo. Puedo soportarlo, dijo ella. Pociones. Descanso. Sin hechizos pasados por un tiempo. Sus ojos se agudizan. ¿Qué has hecho? Hermione y Ron miraron a Harry. Observó a la señora Pomfrey por un segundo. Su rostro era severo, pero había preocupación debajo. Lo detuvimos, dijo Harry. Detuvimos a Voldemort de hacer pedazos el mundo. Antes de que Pomfrey pudiera responder. La puerta de la sala se abrió de golpe. La profesora McGonagall entró a grandes zancadas, con la túnica de cuadros escoceses ondando y la mandíbula apretada. Detrás de ella, Dumbledore caminaba con su calma habitual, pero sus ojos eran más duros de lo que Harry había visto nunca. Entrada, McGonagall y Dumbledore entran por las puertas principales de la sala. Harry, dijo McGonagall con voz aguda. Señorita Granger, Señor Weasley, su mirada los recorrió, contando las heridas, la suciedad, los apretones de manos. Su boca se estrechó. ¿Qué hiciste? Preguntó ella. El castillo se estremeció. El tiempo vaciló. Algunos de los retratos siguen discutiendo sobre el orden en que legaron las horas. Los guardas gritaron durante un minuto entero. Al principio, Dumbledore no habló. Se quedó de pie junto a ella, con las manos entrelazadas de manera relajada y los ojos fijos en Harry. Harry se incorporó apoyándose en los codos. Sus brazos temblaron de inmediato. Hermione se acercó y le tocó la muñeca. De hielo sentarse, le dijo a Pomfrey, en voz baja pero firme. Necesita hablar. Madame Pomfrey resopló pero asintió. 5 minutos, dijo. Luego os echaré a todos y podréis discutir por la mañana. Se retiró un poco pero se quedó al alcance del oído, con los brazos cruzados. McGonagall se acercó más a las camas. Actualización del ancla espacial. McGonagall al pie de la cama de Harry. Dumbledore a su lado, Pomfrey cerca del final de la fila. Explicate, dijo McGonagall. Harry miró a Dumbledore. La versión corta, dijo Harry, es que Voldemort intentó usar el sistema de runas para romper las reglas del mundo y hacer Dios. Fracaso. Detuvimos la lágrima. Se ha ido. Los dedos de Dumbledore se apretaron. Se ha ido, repitió. ¿Cómo puedes estar tan seguro? No hay rastro, dijo Hermione. Su voz era áspera pero clara. Su secuencia se derrumbó bajo su propio peso. El campo morduin consumió las instrucciones que lo unían. El sistema no tiene nada más que ejecutar. Esta vez no se está escondiendo en nada. McGonagall miró entre ellos, con los ojos muy abiertos. Dumbledore respiró lentamente. Muchos en el castillo pensaron que había legado el fan de todas las cosas, dijo en voz baja. El cielo se desgarró. El tiempo vaciló. Sentí que las protecciones de esta escuela se tensaban de formas que no sabía que pudieran. Entonces, de repente, todo se retrajo. Sin marca oscura, sin olida de magia hostil. Solo silencio. Su mirada se dirigió a la cicatriz de Harry. También sentí que algo en los mismísimos huesos de este lugar se movía, añadió. La magia de Hogwarts cambió. Hermione se enderezó un poco en su cama. Tenía que ser así, dijo. Atamos la gran secuencia al castillo como un ancla cuando regresamos. Es el depósito de magia más seguro que tenemos. Pomfrey hizo un pequeño ruido de consternación ante la palabra depósito. Así que es cierto, dijo Dumbledore en voz baja. Has reescrito partes de la estructura. Harry lo miró a los ojos. Lo estabilizamos, dijo Harry. Hicimos lo que usted temía y lo que intentaba detener. Hablamos con el sistema y nos asuco. La mano de McGonagall se apretó en el pie de la cama. La madera crujió. Dumbledore cerró los ojos brevemente. Cuando los abrió de nuevo,
las líneas en las esquinas parecían más profundas. Me gustaría hablar con ustedes a solas, dijo Harry. Señorita Granger, Señor Weasley. Profesora McGonagall, Poppy, si nos dan un momento. No, dijo Harry. Se hizo el silencio. Las cejas de Dumbledore se alzaron. No, nada de conversaciones privadas, dijo Harry. No sobre esto. Estoy harto de reuniones cerradas y medias verdades. Si hablamos, lo hacemos a la vista de todos. Aquí está bien. Más tarde, en el gran comedor si quieres traer a otros. Pero nada más de oficinas cerradas y tratos secretos. McGonagall miró a Dumbledore. Potter tiene razón, dijo ella. Toda la escuela estuvo a punto de ser destruida. Lo que se decida sobre esta nueva forma de magia nos afectará a todos. Madame Pomfrey resopló. No voy a abandonar a mis pacientes, dijo. Si levante la voz con ellos, os echaré a todos. Dumbledore estudió a Harry durante un largo momento. Sus ojos estaban cansados. Muy bien, dijo. Hablaremos aquí. Se movió hacia el lado de la cama de Harry en lugar del pie, así que estaba más cerca y no tenía que levantar la voz. McGonagall se quedó cerca de la cama de Ron. Pomfrey permaneció un paso atrás. Pero dentro del alcance. En la lista de páginas ahora. Harry, Hermione, Ron, Dumbledore, McGonagall, Madame Pomfrey, ancla espacial, Harry recostado en la cama del medio, Hermione en la cama derecha. Ron en la cama izquierda. Dumbledore de pie junto a la cama de Harry, cerca de sus rodillas. McGonagall entre Ron y Harry, Pomfrey cerca del pie de la cama de Hermione. En primer lugar, dijo Dumbledore. Tienes mi agradecimiento. Cualesquiera que sean mis temores sobre los métodos, has evitado una catástrofe que supera cualquier cosa a la que se haya enfrentado nuestro mundo. Ron parpadeó. Eso ha sonado doloroso, murmuró. Decir gracias, quiero decir. McGonagall le lanzó una mirada de advertencia, pero había un destello de humor en ella. Dumbledore no sonrió, pero en segundo lugar, continuó. Debemos hablar sobre lo que has hecho y lo que pretendes hacer con ello. Este sistema que has abierto ya no es un libro cerrado. El ministerio quiere controlarlo. La Junta de Gobernadores exigirá respuestas. Los padres temerán por sus hijos. Necesito saber que entiendes la gravedad de esto. Harry acorda y espera. Entiendo perfectamente la gravedad, dijo. Acabo de pasar la última hora asegurándome de que todavía funciona. Hermione le apretó la muñeca. Lo sabemos, profesor, dijo ella. Sabemos lo que esto significa. Por eso vamos a establecer reglas para ello antes de que nadie más lo intente. Dumbledore inclinó la cabeza. Tienes 16 años, dijo. No puedes simplemente declarar la ley. Entonces ayúdanos a escribirla, dijo Harry. No puede guardarla bajo llave. No funcionó la primera vez. No funcionará ahora. Me ocultaste cosas, añadió Harry en voz más baja. Hiciste planes a mi alrededor. Estableciste la orden para que me vigilara. Dejaste que la gente pensara que yo era un riesgo que había que manejar en lugar de alguien en quien podías confiar. Esa fue la traición. No solo de ti, de todo el sistema que decidió que era más seguro tratarme como una amenaza que como una persona. Dumbledore cerró los ojos de nuevo. Lo hice, dijo. Me dije a mí mismo que te estaba protegiendo de información que te aplastaría, mientras también protegía al mundo más amplio de un chico que podría no estar preparado para el peso que venía con ello. Abrió los ojos, estaban brillantes de dolor. Me equivoqué, dijo simplemente. Hermione dejó escapar un suspiro lento. Bien, dijo ella. Gracias. Ron emitió un pequeño sonido ahogado. Lo has oído, verdad, le susurró a Hermione. Lo ha dicho. En voz alta. Sí, dijo Hermione en voz baja. Lo he oído. Dumbledore miró a Ron. Me he equivocado muchas veces en mi vida, dijo el director. Probablemente me equivocaré muchas más. Espero ser lo suficientemente sabio como para admitirlo cuando alguien se ponga frente a mí.
I después de haber salvado el mundo que yo estaba tratando de defender de mi propia manera defectuosa. Volvió a mirar a Harry. No quiero quitarte este poder, dijo Dumbledore. Dudo que pudiera aunque quisiera. El vínculo está escrito en tu cicatriz, en tu propio ser. Pero debo preguntar esto. ¿Cómo pretendes vivir con ello? Esa era la verdadera pregunta. No la pelea, no las runas. Al día siguiente, al año siguiente, Harry tragó saliva. Con ayuda, dijo, con reglas que escribiremos juntos. Con registros completos, enseñaremos a otros cómo hacer las partes seguras. Publicaremos la gran secu. NCIA en una forma que no pueda ser retorcida como Voldemort intentó retorcer su propio diseño. Hermione asintió. Queremos que las runas antiguas y la aritmética son asignaturas obligatorias desde el tercer año, dijo. No más opciones. No más dejar la estructura de la magia un puñado de empalones en un rincón. Si la gente viene a vivir en un mundo donde el código de la realidad es legible, necesitan ser alfabetizados. McGonagall hizo un pequeño sonido de tus que era casi una risa. Nerds, repitió en voz baja. Ron levantó ligeramente la mano. Como una de las personas que no toman runas antiguas, dijo. Me siento personalmente atacado. Pero ella tiene razón. Estar ciego a esto casi nos ha hecho a todos un nudo. Además, dijo Hermione, queremos un consejo de ética de las runas. Hogwarts, el ministerio, estudiosos independientes, no solo una persona con barba blanca que tome decisiones por todos. Dumbledore se estremeció ligeramente ante eso, pero su boca se curvó por un segundo en una seca casi sonrisa. Tiene usted un talento para la precisión brutal, señorita Granger, dijo. Gracias, respondió. Pomfrey se aclaró la garganta. Todo esto es fascinante, dijo, pero mis pacientes siguen agitados. Albus, ¿o estás de acuerdo en principio para que podamos resolver los detalles por la mañana, o vuelve más tarde? Dumbledore asintió. En principio, dijo, estoy de acuerdo. Hogwarts debe liderar en esto. Es nuestro deber como escuela y como hogar para tantos. Mañana convocaré una reunión del personal, la junta y varios representantes del ministerio. Volvió a mirar a Harry. Y en cuanto a ti, dijo. Ya no moveré más piezas a tu alrededor como si fueras un peón. No puedo prometer que no cometeré errores, pero puedo prometer que los cometeré delante de ti, no a tus espaldas. Harry le sostuvo la mirada. Es un comienzo, dijo Harry. McGonagall dejó escapar un suspiro que parecía haber estado conteniendo durante mucho tiempo. Si el director ha terminado, dijo, tengo que ocupar. Rme de media docena de estudiantes asistados que pensaban que las estrellas estaban cayendo. Intenta no hacer nuevos agujeros en la realidad hasta el desayuno. Le dio a Harry un pequeño asentimiento. Había orgullo en él, y preocupación, y algo parecido al respeto. Salida, McGonagall sale por la puerta de la sala. Dumbledore sigue después de echar un último vistazo a las cicatrices de Harry. Pomfrey se acercó y chasqueó su varita una vez. Una cortina de suave luz azul se posó alrededor de las tres camas. Descansa, dijo ella, no más magia esta noche. Si siquiera usaras una runa, te aturdiré y te ataré. Ron se hundió de nuevo en su almohada. Sí, señora, dijo. Hermione se acostó completamente, todavía manteniendo una mano cerca de Harry. Harry cerró los ojos. No dormió durante un rato, pero yo que el ruido en su cabeza se desvaneciera hasta convertirse en un zumbido bajo. El mundo aguantaba. Eso era suficiente por una noche. A la tarde siguiente, el gran comedor parecía menos destrozado de lo que tenía derecho a estar. El techo mostraba un cielo claro, de un azul fresco que casi parecía angrido. Las largas mesas habían sido empujadas hacia atrás. En lugar de 4 filas de la casa, había sillas dispuestas en un amplio semicírculo frente a la mesa del personal. En la lista de páginas para la escena 2, Harry, Hermione, Ron, Dumbledore, McGonagall, Snape, Kingsley Shacklebolt,
Representant del Ministerio Cornelius Fudge. Sprout, Flitwick. Varios miembros de la orden, incluidos Tonks y Lupin. Los estudiantes sentados estaban dispersos a los lados. Ginny, Neville y Luna estaban cerca de la parte delantera. Harry se sentó en la primera fila de Silas con Hermione a su derecha y Ron a su izquierda. Sus túnicas estaban limpias ahora. Madame Pomfrey había reemplazado lo peor de los daños con tela nueva. El corte en el hombro de Ron estaba bien envuelto bajo su camisa. La magia de Harry se sentía débil pero constante. Cuando la alcanzó, vino, solo más lenta que antes. La gran secuencia. Ella se encontraba en el fondo de su mente de la misma manera que una habitación familiar se encontraba en el borde de la memoria. Ancla espacial. Trio en silas delanteras cerca de la mesa de los profesores. Dumbledore en la silla central de la mesa de los profesores, McGonagall a su derecha, Snape a su izquierda. Kingsley cerca del final con Fudge a su lado. Orden y otros miembros del personal se dispersaron. El murmullo en el vestibulo se desvaneció cuando Dumbledore se levantó. Gracias a todos por venir con tan poco aviso, dijo. Su voz se transmitió sin esfuerzo. Todos ustedes sintieron lo que pasó anoche. Un murmullo de incómodo acuerdo recorrió la habitación. Algunos de ustedes vieron cómo se fracturaba el cielo, continuó Dumbledore. Otros experimentaron que el tiempo se deslizaba, o oyeron el castillo gemir. Tienen preguntas. Se les deben respuestas. Se volvió ligeramente y miró a Harry. Anoche, dijo Dumbledore, Lord Voldemort intentó un ritual en un punto de convergencia mágica muy al norte. Su objetivo era obligar a las propias leyes de la magia a cambiar para su beneficio exclusivo. Dejo que eso se asentara. Fracaso, dijo Dumbledore. Fracaso porque tres de nuestros estudiantes entendían mejor que el sistema que estaba tratando de abusar. El señor Potter, la señorita Granger y el señor Weasley lo detuvieron a gran costo. Varias cabezas se volvieron hacia ellos. Jin, y estaba sentada unas filas más atrás con Neville y Luna. Ginny tenía ambas manos apretadas en su regazo. Neville parecía pálido. Luna tenía la expresión soñado, pero sus ojos eran agudos. Harry se movió en su silla. Hermione se sentó más recta. Ron gigateó con el borde de su manga, luego se obligó a mantener la mano quieta. No estamos aquí para alabar ni culpar, continuó Dumbledore. Estamos aquí para decidir qué hacer con lo que han aprendido. Kingsley Shacklebolt se puso de pie. Su túnica de oro estaba limpia, y parecía que no había dormido mucho. Antes de hablar de reglas, dijo Kingsley, quiero confirmar una cosa. Se ha ido. Sí, dijo Harry, poniéndose de pie. Dumbledore le hizo un gesto para que se acercara. Harry se acercó al espacio entre la primera fila y la mesa de los profesores. Sentía las piernas pesadas, pero las mantuvo firmes. Actualización del ancla espacial. Harry ahora estaba de pie frente a los tres sillas que daban al vestibulo. Hermione y Ron seguían sentados detrás de él. Voldemort está muerto, dijo Harry. No levantó mucho la voz, pero el silencio hacía que cada palabra fuera clara. Intentó vincularse al sistema en su capa más alta. Subestimó lo que hace esa capa. No le importa el ego. Solo ejecuta instrucciones que tienen sentido. Sus instrucciones no lo hicieron. Fudge se movió en su asiento. Su rostro pálido estaba resbaladizo por el sudor. Joven, comenzó Fudge, toda esta charla sobre sistemas y instrucciones es muy inteligente, estoy seguro, pero el público necesitará una respuesta simple. Ha desaparecido la amenaza, habrá más de estos incidentes que desgarran el cielo. Harry lo miró directamente a los ojos. La amenaza de él ha desaparecido, dijo Harry. La amenaza del mal uso de este nuevo conocimiento no. De eso es de lo que tenemos que hablar. Kingsley asintió. ¿Qué propones? Preguntó. Hermione se puso de pie y se unió a Harry en la parte delantera. Ron los siguió por instinto y ocupó un lugar justo detrás de ellos, lo suficientemente cerca como para formar parte de la fila, medio paso atrás.
En la lista de páginas cerca de la parte delantera ahora. Harry, Hermione, Ron, Kingsley, Fudge, Dumbledore en la mesa. Hermione respiro hondo. Queremos tres cosas, dijo ella. Una, education. Dos, supervision. Tres, transparencia. El profesor Snape resopló suavemente. ¿Quieres convertir el descubrimiento más peligroso del siglo en un ensayo escolar? Dijo. Hermione se enfrentó a su desdén sin inmutarse. No, dijo. Quiero niños que puedan leer la estructura de su mundo para que no les mientan al respecto. Un bajo sonido de acu. Ardio vino de algún lugar del grupo de Hufflepuff. La profesora Sprout sonrió débilmente. Las runas antiguas y la aritmencia no deberían ser optionals, dijo Hermione. Si la gente sabe cómo dibujar el código que subyacen a los hechizos. Es más difícil engañarlos y más difícil empujarlos a rituals que no entienden. McGonagall asintió una vez, bruscamente. Lo apoyo, dijo. El currículo puede ajustarse. Hemos sido perezosos al tratar ciertas ramas de estudio como especialidades. Eso debe cambiar. Fudge frunció el ceño. Eso requeriría la aprobación de la Junta y el Ministerio, dijo. Hay presupuestos, exámenes, preocupaciones públicas. Por eso estamos aquí ahora en lugar de escondernos en una oficina, dijo Harry. No estamos pidiendo excepciones secretas. Queremos cambios públicos. Kingsley se quedó pensativo. Supervision, dijo. Tú lo mencionaste. Hermione asintió. Queremos un consejo de runecraft, dijo. Hogwarts, el Ministerio, investigadores independientes. Un grupo que escribiría. Glass sobre la profundidad del trabajo con el sistema, y que publique esas reglas para que cualquiera pueda leerlas. Snape levantó una ceja. Espera que todos los prodigios mágicos imprudentes obedezcan a un comité. No, dijo Harry, pero espero que si alguien intenta lo que hizo Voldemort, habrá personas que sepan exactamente por qué está mal y cómo contrarrestarlo. Lupin habló desde su asiento junto a la pared. Eso nos habría ayudado a muchos de nosotros, dijo en voz baja. Hubo demasiadas cosas que nos dijeron que aceptáramos sin comprender en nuestros días de escuela. Hubo un murmullo de acuerdo de varios profesores. Y el tercer punto, preguntó Dumbledore, la transparencia. Harry y Hermione intercambiaron una rápida mirada. No más secretos sobre lo que soy, dijo Harry. No más sus oros sobre cicatrices malditas y extrañas olidas. Estoy atado a este sistema. La gran secuencia está atada a mí y a Hogwarts. No voy a alejarme de eso. Pero tampoco voy a dejar que nadie finja que es. Hoy un arma que pueden apuntar en la oscuridad. Ginny se levantó de su asiento. Sus manos temblaban un poco, pero su voz era firme. La mayoría de nosotros ya hablamos, dijo ella. Sobre lo que sucede alrededor de Harry. Sobre las runas en los pasillos. Sobre cómo se sentía el castillo anoche. Prefiero saber la verdad que los rumores. Neville se puso de pie a su lado y asintió. Nos asustaremos de todos modos, dijo él. Es mejor que nos asusten las cosas reales, no las inventadas. Luna sonrió. Además, dijo, si hay otros mundos allí fuera espiando, probablemente ya saben más que nosotros. Parece educado ponerse al día. Varias personas la miraron fijamente. Harry casi se rió. Kingsley miró a Dumbledore. Director, dijo, usted sabe lo mal que manejo el ministerio las cosas cuando trato de ocultar el regreso de usted sabe quién. No podemos repetir ese patrón porque la situación es extraña. Si enterramos esto, volverá en formas peores. Fudge farfaló. Hablas como si nosotros fuéramos los villanos aquí, Shacklebolt, dijo. Kingsley no levantó la voz. Habló como alguien que estuvo en ese atrio y vio los resultados de la negación, dijo. La última vez dejamos que el miedo guiara la política. Terminó en desastre. Ahora necesitamos un camino diferente. Dumbledore los asucó a todos. Luego se enderezó. Muy bien, dijo. Queremos que el Consejo de Educación nos escuche. Argumentaremos por los cambios en el currículo. Formaremos el consejo que seguir la señorita Granger.
Hogwarts ofrecerá su infraestructura única como primer campo de pruebas. Volvió a mirar a Harry. Y haremos esto contigo, no a tu alrededor, dijo. Si lo permites, Harry sintió que la sala lo observaba. Pensó en la meseta, en la lágrima, en los ojos en el espacio gris. Pensó en su núcleo quemado, en la nueva forma tranquila y lenta en que su magia llegaba a sus dedos. Pensó en Hermione a su lado, en el hombro de Ron envendado, en la forma en que lo habían sostenido. Bien, dijo Harry, lo haremos juntos. No hubo una olida de aplausos. Solo una suave exhalación colectiva, como si todo el salón hubiera estado conteniendo la respiración. Esa noche, los terrenos estaban en silencio. El cielo se mantenía firme. Harry se sentó en la hierba cerca del lago con Hermione apoyada contra su costado. Ron se había quitado los zapatos. Balanzaba los pies en el agua y lanzaba gotas al calamar gigante de vez en cuando. En la lista de páginas para la escena 3. Harry, Hermione, Ron, ancla espacial, Harry y Hermione sentados juntos cerca de la orilla del lago, Hermione a su derecha, su brazo alrededor de sus hombros. Ron unos pasos más abajo en la orilla, con los pies en las aguas poco profundas. El castillo se alzaba detrás de ellos. Las luces brillaban en algunas ventanas. Aquí y allá, tenues líneas de runas brillaban a lo largo de la piedra. Respondiendo a la nueva estructura. Se siente diferente, dijo Hermione en voz baja. Te das cuenta, Harry asintió. La magia es menos ruidosa, dijo. La capa kinvir es más silenciosa. Los flujos de esencia siguen allí, pero ahora obedecen a la gran secuencia. Puedo sentirlo sentado en las paredes. Es reconfortante de una manera extraña. Hermione apoyó la cabeza en su hombro. Consolador, dijo ella, esa es una palabra para ello. Salvar el mundo como tarea es otra. Ron resopló. Sigo diciendo que si ustedes dos convierten esto en un, dijo él. Ética de Runecraft, ensayo sobre cómo no volar por los aires tu plano de existencia. Hermione sonrió. Me gusta como suena eso, dijo. Harry se miró la mano. Flexionó los dedos. La magia respondió, débil pero presente. No volverá a ser lo que era. Verdad, dijo él. Hermione se movió para poder ver la cara. Tu núcleo, dijo ella. No. La señora Pomfrey dijo que hay una tensión duradera. Lo sabías cuando continuabas tirando. Él asintió. Lo sabía, dijo. Valió la pena. Ron se giró lo suficiente para mirarlos. Si alguna vez intentas hacer eso por tu cuenta otra vez, te maldigo, dijo Ron. Con cicatriz o sin cicatriz. Arquitecto de sistemas o no. Harry sonrió como es debido por primera vez en mucho tiempo. Eso sería impresionante con tu marca de runas antiguas, dijo. Ron lanzó un puñado de agua en su dirección. No alcanzó, pero el chapeteo rompió el pesado ambiente. Vosotros dos vais a ser insoportables cuando añaden esas clases nuevas, dijo Ron. Te sentarás en primera fila y corregirás a los profesores. Hermione se encogió de hombros contra el costado de Harry. Solo los corregiré cuando se equivoquen, dijo. Lo cual espero que no sea menudo, ahora que les hemos mostrado a todos lo que está en juego. Harry giró la cabeza y le dio un pequeño beso en el pelo. Ella inclinó la cara hacia arriba. Él se encontró con ella a medio camino. El beso fue suave y lento de nuevo, como había sido. En la meseta pero sin miedo arañando los bordes. Este sabía hierba, del lago y alivio. Ron fingió apartar la mirada. Honestamente, dijo él sin calor. Al menos advierta un hombre. Hermione se rió contra la boca de Harry. Harry se apartó, apoyando su frente contra la de ella por un momento. Esto es real, verdad, dijo en voz baja. No es uno de los marcos rotos tratando de correr de nuevo. Hermione le apretó la mano. Es real, dijo ella. Lo arreglamos. Él le creyó. Por primera vez desde que todo esto comenzó, el ruido en su cicatriz se sintió como música de fondo en lugar de una alarma.
Permanecieran ali sentados hasta que el cielo pasó de azul a un profundo azul marino y aparecieran las primeras estrellas. Las estrellas se quedaron donde debían estar. Más tarde esa noche, RRY estaba solo en la sala de los ministros. La habitación había cambiado de nuevo. Ahora estaba tranquila, un espacio amplio con un suelo de piedra liso y paredes simples. La gran secuencia estaba talada en la piedra en líneas tenues, no brillantes, pero claras. En la lista de páginas para la escena 4, Harry, ancla espacial, Harry estaba de pie en el centro del círculo, cerca del nodo principal. Mirando hacia la pared del fondo donde brillaba una runa de observación. Camino lentamente por el borde del círculo. Cada pocos pasos se detenía y apoyaba una mano en un nodo. Esencia zumbaba ali, tranquila y controlada. Se detuvo en el nexo principal, donde la secuencia se unía a sus cicatriz y al castillo. Una runa de observación flotaba sobre ella, una simple marca brillante que latía al ritmo de la propia magia de Hogwarts. Estatus, dijo Harry en voz baja. La runa se iluminó. Las palabras se formaron en el aire en inglés claro. Estabilidad de la red de runas. Acceso a morduin limitado por nuevas reglas. No hay descargo activo en Ethereum. Dejo escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Casi se dio la vuelta. Entonces la hormigueó la cicatriz. No era dolor. No era una advertencia. Más bien como la sensación de que alguien la miraba la nuca. Se enfrentó de nuevo a la pared. Externo, dijo. La runa parpadeó. Aparecieron nuevas palabras. Atención remota detectada. No hay brecha. Ningún contacto activo. Volvió a ver, por un momento, el espacio gris y plano más allá del desgarro. La sensación de mentes que no pensaban en cuerpos que miraban hacia adentro. Saben que estamos aquí ahora, dijo. La runa no respondió. No era ese tipo de constricción. Harry se quedó ali de pie en la silenciosa sala y pensó, de manera muy práctica, en el futuro. Sobre, y las protecciones adicionales que añadir. Sobre cómo formular las reglas para que cualquiera que intentara hacer otro agujero en el Ethereum fuera detenido antes incluso determinar la primera línea. Sobre cómo entrenar una generación de brujas y magos para pensar en estructuras, no solo en destellos de poder. En lo que diría cuando, no si, algo del otro lado intentara hablar. No se sentía pequeño, cansado, sí, cicatrizado, sí, pero no pequeño. Había mirado el código de su mundo y le había dicho que aguantara. Había escuchado. La traición que había comenzado todo esto había sido simple. Adult, os que eligieron el secreto y el miedo sobre la confianza. No podía deshacer sus elecciones. Podía elegir de manera diferente. Harry extendió la mano y tocó la runa central con dos dedos. Se calentó bajo su piel. Mantendo la línea, dijo. El círculo zumbó. La runa brilló una vez en respuesta. Harry sonrió para sí mismo. Luego se dio la vuelta y salió de la sala, dejando la gran secuencia zumbando suavemente detrás de él. Los mundos de nuevo código corriendo en las paredes de la escuela que siempre había sido su primer hogar real. Fuera, los pasillos de Hogwarts estaban en silencio. Los retratos murmuraban entre sí en voz baja sobre cambios en el currículo y nuevos comités. Las armaduras permanecen en posición de firmes, ya no moviéndose de un lado a otro entre poses. Harry se dirigió hacia la sala común. Hacia Hermione y Ron y lo que fuera que viniera después. El mundo no era seguro. Probablemente nunca lo sería, pero era estable. Por ahora, eso era suficiente. Harry y Hermione dieron unos pasos más antes de darse